আজকে আমরা শুরু করছি পেছন দিক থেকে। কে ছিলেন? মুস্কান আগরওয়াল। Yes, please come. So today is the solution pitch. You get 5 minutes for solution and 1 minute for discussion. Thank you all. And after Muskan Agarwal, Orko Acharya. Are you present? No? Rishabh Kumar? You have loaded? Okay. So yours is the next. Be ready with your MD Arman Ali. MD Arman Ali. Gaurav Hajra. Aseni. Payal Kumari. Aseni Ara. Rakesh Mehta. Sampriti Bashak. সুরজিৎ সাধুকা। তাহলে সুরজিৎ সাধুকাই শুধু প্রেজেন্ট হলো, তাহলে থার্ড তোমার হবে। তুই রেডি আছে? ঠিক আছে, ওকে। নাও ইয়োর টাইম উইল বি না কোনো সেটে করো। Good morning, ma'am. We are Team CyRex, and our problem statement is data breach. If you remember, yesterday we give the idea. So I just want to give the quick recap of what our idea is. Like, data breaches are increasing rapidly. Stolen login access continues to work. And no instant way to stop this till now. Users suffer identity and financial damage. Current system cannot instantly revoke stolen access. So our solution is Cipherkill. Monitors systems access continuously, verifies user activity in real time, detects suspicious behavior with AI, and instantly controls and revoke tokens, protects sensitive data with encryption, makes stolen token useless. So this is the things, and this is the main thing, the business model. What is the USP, what is the UVP, what is key metrics, and whatever you want to know. So that I want to present. Solution is there are some, I make some few points of solution is real-time monitoring. We are providing anomaly detection with AI. We are providing, till now, there is no one who is providing AI detection in the threat or cyber security field. So alert and reporting, immutable ledger, which is with we are doing with blockchain. And the USP is the most security system focused on preventing attack or detecting them later. Our idea focus on what happens after access is compromised. Cipherkill aims to control and stop misuse instantly so stolen token become useless. And UVP, they will get a real-time, what the benefit they will get, a real-time access revocation system. Whenever there is any kind of AI, there is any kind of API request is constantly happening, so if they are seeing that, they are able to activate Cipherkill. After activating Cipherkill, they have to again log in, and the token of database will revoke. And our high-level concept is a multi-layered cybersecurity engine combining encryption, token lifecycle monitoring, AI-based detection, and instant access revocation to protect digital system. The channels we used for Cipherkill to develop, like we use developer community, we linked and tech ads,
cybersecurity conferences, direct B2B pitching we can do, startup incubators, government innovation programs, and our customers are whoever wants to secure their data is our customer. But we are focusing on the MSME companies. We are middle budget company, like they don't have that much kind of budget, but still they want to secure. Our focus on that, because sir yesterday asked me how can you build, there are so many high-tech companies are exist, you don't have that much budget. So my focus is that like we should go from startups who have that kind of budget after and with minimum amount, and we are focusing on security centric startups also, and large enterprises with companies, IAM infrastructure, fintech, healthcare, and the cost structure is like product development. We have 40% security breaches, 20% is the cost structure. We till now we whatever we analyze, and this is the all the you can see that, and revenue streams. We have the SaaS program, SaaS, and like monthly we give that budget system, like whoever want to secure their database, they can use our subscription model, and 99 rupees per month, and this is things, and compliance reporting module, and this is the system architecture layered security stack. We are using mainly Google things. Everything is from Google only. Google Cloud Backend, Store database, Cipherkill core engine, Firebase authentication, blockchain immutable log. And this is the thing you can go through. I don't think I have to explain these things. Authentication layer is the, and this is the access control. Now we are present. We will. I just want to show my prototype. Yeah, you can see my prototype after. Hello. Like whenever there will be two admins. Whenever like one. If I'm giving any random password or any random ID, and there will be two admin who will database जो database को access करेगा, दो admin होगा वहाँ पे. पहला admin access नहीं कर पाएगा जब तक दूसरा admin का approval नहीं होगा. ये जो भी है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन, डिवाइस ऑथेंटिकेशन, ये सब दूसरा एडमिन का लगेगा. फर्स्ट एडमिन अगर चाहे तो तब तक एडमिन नहीं कर जब तक दूसरा एडमिन का अप्रूवल नहीं होगा. उसके बाद करने के बाद एक टोकन जनरेट होगा और उसका टाइम लिमिट सिर्फ 15 मिनट्स होगा. अभी बहुत लंबा टाइम लिमिट होता है जो कि 24 आवर्स तक का होता है, लेकिन हम लोग ये इसको 15 मिनट्स में सेट किए हैं. आफ्टर 15 मिनट्स वी हैव टू जनरेट एंड लॉग इन अगेन. And this is our dashboard. Whenever admin wants to activate the Cipherkill, they can click. Whenever they get any kind of AI detection or any kind of API request from hacker, they can create this, and yeah. After login again, they will the token will recreate. So Muskan, can you go back to the PPT, please? Yeah. I go back. Go to that slide 5. Slide 5, yes sir. Yeah. Just project it. Make it full screen. Yeah. So when you have created this, do you know what is this called? Yes sir. What is this called? Business model. I took It's a canvas. Yeah. Right? So these are generally used when you have an idea in mind and to crystallize that idea into different blocks, Yeah. including your
basic, how are you solving a particular business problem? Yeah. Right? So when you see this canvas here, and if you are trying to give the audience a snapshot of how the problem to the solution is kind of arrived, do you think this canvas gives the entire picture? As I said yesterday also, the presentation makes a lot of sense because you will get maybe 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes to communicate what you have in mind. So you are in this canvas, you are starting with the solution, right? It does not have the problem written down anywhere. Number one. Number two is, if you are doing when you are saying, I have a unique value proposition, right? How have you arrived at this? Why are you saying it is unique? Have you done any kind of competition analysis? If yes, what are those bullet points? Right? Revenue streams. Yes, sir. And most importantly, if you are monetizing on it, how do you think about creating a business plan over the next X number of years, say 3 years, based on that? So you have spoken about the revenue stream. Yeah. But say, for example, if I am interested in this particular product, Sorry. how do I know what kind of revenue and top line and bottom line I'll be getting based on this product? So if you are thinking of us, that is why I told you, this is a canvas. Yeah. And the canvas should give a broad snapshot of everything. So by the time you went to the demo, the time was already over, and people have started losing interest in your, pitch. So this is your anchor slide. And if you are unable to cover everything from the basic problem statement to the solution to the Prototype. differentiators in this one slide, and that is why the canvas is created, then you are losing it. So this is a kind of a guidance to you. Well done, but keep this in mind. Sir, is there any kind of question regarding my project? See, your early adopters are MSME companies, so how do you arrive at that kind of a, put this words on? Okay, you mentioned MSMEs are your early adopters, MSME. Have you validated this with any MSMEs? And what is, have you already spoken to some MSMEs? What is the basis of your assumption that your solution is no MSME has started using it, right? Yeah, yes, sir. So why do you think that MSMEs are going to be your early adopters? Number two is, what is the main pain point, which an MSME is going to get benefited with your solution? Why would, that will give you the answer why you should actually take the solution from you. Because they want to protect their data, they want to secure their databases. Is it a priority on the MSMEs to protect their data? Is it their main focus activity? So have you spoken to any MSMEs? That is what my question is. No, I have. Why are they going to be the early adopters, not anyone else? No particular reason, right? Okay, leave it. So incidentally, whenever you're creating these kinds of a solution, the research and the data that you collect, the clarity of thought, the thought process as a whole needs to be, clearly articulated. Otherwise, it will not make any sense. Like, sir, they have the MSME companies have the low budget, so that's why minimum budget they have. That's why if they want to protect their data, I am not saying only MSME companies. If they are any large enterprise, they can also buy, they can also use our project. But MSME companies, I just focused on them because there are so many high-tech companies are there, right?
Acha, it's Muskan, just I only, guess, only one question. You told about token, okay? And how will secure your token through your initiatives? In hash form. How? Like in hash form, they will given to the only admin, only the main admin. There will be two admin who can access the database, but the main admin will be one. Tokens will be generated, but whether you will keep tokens in any database or anything else? In Cipherkill only. In there will be a separate database of Cipherkill. Whether you are using any open source or AI-based tools for tokenization, there are two or three ways are there. One is you can use open source. Another, you can use some open source in AI generative ideas also. How will secure token? I want to know what are the measures you have taken to secure your token. Just simple word. Like there are two databases, right? Primary database and secondary database. Temporary database and permanent database. Muskan, I guess, sorry to interrupt in between. I guess you need to learn a lot. First liner, if you're using Google service, A, it's not secured. B, there is a huge number of implementation of GDPR which has been breached by these kind of companies. So instead of using and utilizing the so-called corporate free modules, there are better ways to make a solution. I personally feel that you need to learn a lot. I am not asking you technical questions, neither the business ones. Please open up yourself, learn for mentoring, understand the procedure, and then get maybe a proper mentor into your initiative. That's my humble suggestion to you. Yeah. I assume you don't have a lot of answer, which is completely fine. Good Which job. institute do you represent? Which institute? Amity. Amity. Feel free to connect me. I'll be happy to guide. No problem. Sure. Thank you. So, the next presentation is Rishabh Kumar. I would like to, Rishabh Kumar, I think you are present. No, please. I would like to request to present, as already suggested by the jury member, what is your solution, why it is novel, what is the competitive advantages. That is the important thing. Otherwise, it actually kills the time. So please be specific when you present. Concentrate your presentation within novelty, competitive advantages, and return on investment and other points which we have already mentioned. Okay? Don't go beyond that, because it will get lots of time, and then concentrate your presentation within within that 5 minutes, okay? And those points which we have mentioned. And I also request those who left for the registration, please go to the registration table and register yourself. Otherwise, it will take lots of time. Please register yourselves. Orko Acharya? Orko Acharya, are you present? No. Yes, you are Rishabh Kumar. Yes, ma'am. Please tell your name, tell your institute also. Then you initiate. Good morning, everyone. My name is Roshan Kumar, and here I am with Rishabh from the Bengal College of Engineering and Technology, BTech, CSE. So we have to deal with the cyber frauds. To neutralize the threat before the fraudster can ever establish interactive with victim, we came up with the Cyber Kavach. It is an indigenous privacy-first security ecosystem designed to act as a digital shield for the Indian of any corner of the native language speakers. Unlike the traditional app that react after the crime, Cyber Kavach uses the Edge AI to identify the scam intent of the call or SMS before the user even responds.
We provide the language convenience to the native people in over languages. The privacy by the design approach on processing, NLP, natural language processing, used to scan the intent of the call or the SMS, which happen locally on the phone. Thank you. We will continue with our prototype. Use the mic. सो ये हमारा प्रोटोटाइप है एज ए अभी इसमें हम लोग नॉर्मल डेमो लाइक के जैसे बनाए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लॉगिन करेंगे. लाइक हमारे पास एक ऐसा पहले से दिया हुआ मतलब डेमो टाइप से है जिससे हम लॉगिन कर रहे हैं. सर लाइक यहाँ पे कोई भी अगर 1 सेकंड सर. सर लाइक यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं. मानिए मेरे को अगर हिंदी में मैं मोर कंफर्टेबल हूँ तो मेरा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है. और कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है जब हम चेंज करते हैं तो सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आवाज़. Sir, this is like a security app which have every kind of a thing. If you get a notification from the fraud apps or the call from the spam, it will automatically sense it from the kavach, and then it will notify you in your native languages, whether you speak in Hindi or Bengali or English. It also have the family support system in which you can include your family members, phone calls, and see if they have any fraud calls have been received on their numbers, you will get notified. This dashboard consists of, you can check if the number is fraud or not. If you type here, so it is the 100% secured of the cybercrime helpline. If we also have an option of the visual shield, which will text or check the screenshots of the UPI transaction and see if it's fake or real on the real-time basis. Like this is the लाइक सर व्हाट्सएप पे मेरे को अगर एक मैसेज आता है कि आपको 10,000 20,000 का अमाउंट क्रेडिट हुआ है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं. तो ये जो आया है मैसेज उसे हम चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, कितना % उस पर उसका जो बात है वो सही है. सर इससे वो लोग अलर्ट हो जाएंगे देख के कि ये चीज़ गलत है, मेरे को यहीं से छोड़ देना चाहिए. लाइक एक मेरे को मैं दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि योर hello validate customer, your personal loan of 70,000 is now under the verification slot, tap to see latest update. तो सर यहाँ अगर यूज़र्स अपना डेटा अपना जैसे अकाउंट नंबर या कुछ भी डालेंगे तो उससे उनका जो डेटा रहेगा वो जाने का दिक्कत रहेगा और ख़तरे में होगा. इससे वो चेक करके अलर्ट पहले ही हो जाएंगे कि ये चीज़ फ्रॉड है, स्कैम है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए. अगर इसके बावजूद सर उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ से हमारे पोर्टल से डायरेक्ट साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाके और रिपोर्ट कर सकते हैं. थैंक यू सर. कोई क्वेश्चन? अच्छा, you told about you got awareness. Actually the victims will get awareness through phone calls or SMS also. You told about SMS also. Yes, sir. So have you maintained any type of SMS header database, and how you are getting the authenticated SMS header that
whether it is fraudulent or not. Do you know about it? Yes, sir. Suppose a SMS is coming to you. How and when and what type of SMS is there? Whether it is a business SMS, whether what type of domain, from what type of domain the SMS has been sent to you. Do you know it about it? Yes, sir. We will be working on it like a API system. We will fetch a Sanchar Sati initiative called Chaucus, and we will fetch the real-time fraud. Have you got any type of details from .dot? Do you know DOT already providing this type of facility to everybody else, Sir, to people, to citizen of India? Do you know about it? Actually, these are the main authentic database from where you will get all the SMS database. Actually, sir, okay. this is Okay. not like that. This is that ki if you will get I will anything understand- I will intent, understand, how will detect whether it is a fraudulent SMS sent by somebody else. How this will is the detect it? alert-based thing. Like if someone, How will generate the alert? So we detect through keywords like your bank KYC is needed, like electricity bill unpaid. That's a keyword, sir. We use. it will automatically intend of that message that you are receiving as a fraud. If the So fraud, do you have all the facility, all the database It is a containing all the prototype right now, but- right now all the private and national banks are there in India, and there are so many other stakeholders are there. Have you kept all database of these all actual area or not? there are two databases that are open. One from the Sanchar Sati and the second one is the MPCI. You can use it. Even the Airtel, Jio, Vodafone, Idea services platform also use that thing. They are focused on the calls, spamming the calls. They are focused on whether to detail it, like if a call is spam or not. We will prove it like that. But it is a proactive thing. You have to study on it, please, carefully, okay? Yeah, also, I think you were talking about some AI-based solutions. So, AI-based solution have some amount of inaccuracy. Okay, so the way you are showing that, you know, it can say that this is fake or not fake. This is, you have to taste on a lot of data, as Sari is suggesting. You have to come up with this. Sir, this is not a AI based data. So AI you, based project ही नहीं है ये. जो आपने दिखाया, आपने बोला कि हमारा AI ने डिटेक्ट किया ये ये- UPI बिल फेक है कि नहीं है. AI ने डिटेक्ट नहीं किया है. AIP से हम लोगों ने ओपन सोर्स पे जो भी डेटा हम लोग को मिल रहा है उससे हम लोग देख रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग हम लोग I am talking about the bill upload. Yes, sir. I am asking about that particular thing. Yes, sir. So how you are saying it is fake or not fake? It's bill screenshot. We are like this is a prototype. It senses the GST number, or some the UTR number if it's same or not. The fake UTR numbers have some other kind of things which it senses. So who will fake? They will have that idea. Are you getting my point? So this is a solution many people are looking at. You know that you are uploading something and that can be fake. And I don't know any good solution that is there. So, okay. You just, whatever functionalities are there, you just... Sir, use. Sure. Okay, all the best. सर वैसे लोग जो इलिटरेट हैं लाइक उन्हें ठीक है थैंक यू सर थैंक यू सर Are you ready? Are you ready or not? Not ready. Then Gaurav Hazra. Then Payal Kumari. Rakesh Mehta. Ready? Then whatever you want to present, are you ready or not? Then please present. Rakesh Mehta, 214. Is it 3 নম্বর হচ্ছে না 3 নম্বর আর দুটো করে আমরা একটা ব্রেক নিই
কিসের ব্রেক? চায়ের ব্রেক? চা কফি ভেতরে দিয়ে দিন, বলছি শুনুন। চা কফি ভেতরে দিন। টাইম টাইমটা সেভ হয়। আচ্ছা, 15-20 মিনিট বেরিয়ে চলে। আমি কোশ্চেনই করছিলাম এর জন্য। হ্যাঁ, আমাদের বেল দিন বরঞ্চ। জুরি মেম্বারদের একটা, হ্যাঁ না, বেলে বেলে কি গুড় থাকবে না চিনি থাকবে? মিষ্টি বেল দেবে, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। Mr. Mohan. Concentrate your presentation novelty, competitive advantages. Most of the question is around that. Return on investment, market readiness. 214 মনে হচ্ছে। 214. এই যে মাই লাইন অফ ওয়ার্ক, এটাতে আমি জিজ্ঞেস করবো না? আচ্ছা, করবো না। Next কে ready আছে? সম্প্রীতি। কি করে জানেন? আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। জানি না, আমিও তো চলে গেছিলাম। আমি 6টা নাগাদ বেরিয়েছি, 6টা না 6:30 বেরিয়েছি। এসি হ্যাজনামা শুনি। আচ্ছা, Okay, good morning, everyone. So I'm Rakesh, presenting Technofction LLP. We tried to tell the problem yesterday, but some jury members were not there. So just to recap a little bit, we are presenting an AI-based smart traffic optimization system. The current problem is that our signaling system, that the orthodox or the existing signaling systems are blind. We call it blind because it does not know the real condition of the roads, how the traffics are moving, and if there are empty roads. Green signals are most time wasted on the empty roads, and we have seen it ourselves that we are at a red signal, there are no traffics ahead, there are no traffics on the crossroad, but still we are standing on a signal. Emission is high, fuel burns, we waste a lot of time, productive times, and for critical vehicles and critical people like doctor and some other people, it causes issue. So our solution is very simple. Now, there are existing solutions that works on the rigid timers of the signaling system. So the signals basically move based on timers. Now when the timers, the problem that I said that arises, and it has been tried in some places to kind of centralize it, but then there is another problem, there is another trap called centralization trap, where we try to connect the signal system with a centralized server, and the connectivity cost is really high. And most of the time we lose connection, and when the connectivity is not there, definitely the system does not work as well, and it falls back to generic timing system. So this is a problem with a centralized system that we try to do sometimes. And what happens is, and what we propose is kind of,
instead of doing it in a centralized way, we propose it to do in a edge computing. So AI cameras are very costly. The existing infrastructure are there, like the signals are there, the cameras are there. We're trying to talk with the agencies to try to find out if we can tap the existing cameras, because in that case, we'll be just installing an edge computing devices on the signals that won't cost a lot, and the migration will be quite easy. So what we'll be doing, simply an edge device that will be sitting on the signal points, and we'll be taking images from the camera. We'll try to understand the vehicle flow, the number of vehicles, and etc. And not only that, as connectivity is a major issue, we also propose that the signals will be communicating with each other. Like in a junction point, we have a signal, and then there are some other signals ahead or below or left or right. Then it will communicate with the surrounding signals using LoRaWAN technologies. So we are not spending money over there. And it will simply maintain the green wave flow. So this is an edge control device that is having that SIM card, and LoRa is there, SIM card is there. We will be needing that for firmware upgradation, etc. It won't be used for the connectivity, but LoRa will be basically on the will make the connectivity. So we understand the traffic, we communicate with the the nearby signals, and then we simply formulate that to which direction we should move the traffic. So that is what we propose. Now, there's a simple thing. This basically tells about the solution. So we assess it, we see the vehicles, we adjust it, the timings, we adapt the timings based on the flow, we cooperate, basically we talk with the other signals, near signals, and we flow the traffic accordingly. And this is what I said, that it is edge computing, so we are not talking about a high-cost hardware solutions where cables, even kind of fiber optics and other kind of connectivity solutions, those kind of infrastructure cost quite high. So we are not talking about that, we are talking about edge computing here. It is modular, so we can connect it on a single signal that will only operate on that signal. If we connect the module on a second signal, that will be, so it will be the approach, kind of modular approach. So we can start doing it one by one without stopping anything. And definitely, as you can understand, it is going to be cost effective. We are not trying to use the existing infra. And it is connectivity independent, because we are not using any kind of other connectivity, it's edge computing. And benefits are like, it is aligned with the smart city, logistics efficiency will be there, local economy, scalability, pollution, will be solving many kind of other issues as well when we stop wasting the signal time, unnecessary signal time. So we are trying to do a pilot project on a junction, and then a corridor integration, and then network scaling further. So if you have any questions, I'm open for questions. At the beginning, you were saying that if you control centrally, it will be expensive. Right, sir. The last slide, you again showed that you want to do it central. No, sir. Which one, sir? Phase 3 network scale. The last slide. Phase 3 network scale. Right, sir. City-wise integration. Right. So how that one matches with the earlier statement that you can avoid? No, sir, it is city-wise integration only. Central monitoring, that is an extra thing we are talking about, the data we are collecting. Sorry. Now, my main question is not that. The main question was initially, the signals are not synchronized. Let's Right, for Calcutta. So Right, if sir. the signals are synchronized and traffic follows the rules, then Right, sir. everybody sees the green signal always. Right, sir. You will not see red. Right, sir. That doesn't happen in Calcutta Right, or any sir. other city Right, in sir. India. Right, sir. So if your communication with the nearest, your Signal. intersection where the nearby signal is Right, there, sir. so nearby signal will have its nearby signal synchronization. Right, sir. Right, sir. So if there is no central system, how will you monitoring Sir, it I and then mentioned that synchronize? using LoRaWAN technology. It is communicating only, not like there is a signal point, and I am only communicating with, say, within 1 kilometer or 2 kilometer, not beyond that. And the signal at the edge of 1 kilometer, Right, sir. it will also communicate with signals Sir, for next 1 right, kilometer. sir, right, sir. But who actually networking all this together? It's not the local issue only. No, sir. The edge computing that we are putting in a particular signal, that is getting data from the nearby signals and trying to make sure which direction I should flow the vehicles, like left, right, forward, that way. Only that area. Only on that area. The next area you cannot communicate. Everywhere we are putting that edge device, so on every signal.
Right, sir? Cameras. Camera, sir. That is what we're trying to do. If we can use the existing camera, that would be good. Otherwise, we have to install an extra camera. But we are trying to use the existing infrastructure. So it is an image and video processing purely. A camera, we are trying to avoid it because we need a photo and not a very high quality photo, a medium quality photo. You can understand that counting vehicles on a medium quality photo is more than enough. So we are trying to do that. Told you about there is no such rules. Pedestrians are moving here and there. There is no such restricted rules. How will allocate that problem statement? Actually, sir, what? How will get that input properly? See, sir, there is a signal and we are putting a camera there, right, sir? The camera can see how many vehicles are standing beyond the stop line. So if we are talking about a junction point, there is, say, let's 4 road junction. So I have 4 cameras, say, for simplification. So I know this direction, there are this much vehicles, this direction, there are this much vehicles. So I know the status of my area, of that particular signaling system. How I'm doing it? Simply taking a photo. There will be a little bit more, but simply I'm taking a photo and counting vehicles, how many vehicles are there. And we are doing it continuously, like every 1 minute, every 30 seconds to understand and flow. So we understand the flow or how many vehicles are stopped on the stop line, and we are communicating with nearby signals. Say, for example, I see the road forward is No, no sorry vehicle. to interrupt. We have very limited time. Yes, sir. When you see any street in Calcutta, you see that. We don't follow traffic rules. You Right. can only overtake from the right side Right, of the right, vehicle. right. We always do from the left, right, left, right. Right, right. How your system will predict this total anarchy in the road system? Sir, we are here just... The two-wheelers are there, three-wheelers are Right, there, right, people right. are not on the same lane. Right, and sir. with a one simple CCTV Right, camera right. at the intersection, or maybe 4 and 4 direction. Right, right, How right. will you predict this? Sir, this is possible. We are working on that. Now, That's how why will I'm it be visiting possible? I'm just curious. Okay, that simply, sir, I can, in simple word, I can say it is based on image processing and video processing, that's it. But possible that we can count, there are, like, say, there are 50 vehicles, I can count maybe 40 or 45. But we need to understand the volume of the vehicle, Quick not input to exact you. count. I've been keeping mum. We developed around 3 different smart cities together. Right, Russell sir. Kaima and Busan too. Okay, I have little 2 cents of my inputs. okay, Lot of gaps in your solution, Right, a sir. lot. right, Don't want to put that in front of everyone. right, Maybe go back, check what are the kind of solutions that is there. right, There are satellite imagery and there are signaling process, right, which is different from country to country. right, Complexities are different. right, People management is different. Right. Okay. right, So just that's a quick input. right. Quickly, can you give me an answer? How will you make money? Sir, it's basically approaching to the governments, selling to the, that's it. We are not going to any private sector. Subscription, one time. No, it will not be subscription based initially. It will be one-time cost, but we are talking about, you see, that we are talking about analytical data. So if we try to set up a dashboard and give the analytical data and flow, etc., it will go for a subscription based. Otherwise, one-time based solutions. No single person actually does such kind of solutions, especially a startup. Right, Usually government have a tendency to give it to the best of the best companies. right. As right, per the tender. Right, How will you put yourself over there? right. How will you put yourself over there? We are working on that, sir. That's a challenge, as you said. But this project, the purpose of this project, as you One liner understand, answer, that's it. we are working on that, sir, trying to find That's out. okay. That's a challenge. Thank you. Right, No sir. more questions. Right, sir. Excuse me? Good morning to one and all present here. On day one, we presented our idea of transforming CCTV cameras from passive recording devices into intelligent traffic observers. Today, we move from concept to execution.
Our solution leverages existing CCTV infrastructure to deliver real-time vehicle counting, density analysis, dynamic signal control, violation detection, and coordinated signal synchronization across intersections. I will now briefly present how this translates into fast response, economic value, and scalable deployment. Our system analyzes live video feeds to determine the number of vehicles in real time. It determines which road has a higher traffic density in a matter of seconds and helps to change the signal timing accordingly. For more than one intersection, traffic signals can be coordinated to ensure a smooth flow of vehicles. From an ROI standpoint, the system needs little additional infrastructure as it utilizes existing CCTV cameras. Being software-driven, deployment and maintenance costs remain controlled. Signal timing optimization and coordinated intersection minimize vehicle idle time, resulting in fuel conservation and reduced economic loss due to congestion. The system starts with one intersection and extends to various intersections without having to change the architecture. The synchronization of signals at intersection helps to have a smooth flow of traffic on roads that are interlinked. Growing urbanization is creating strong market potential for intelligent traffic management solutions. Our solution provides quicker... Can you please tell us what exactly you're doing? I'm so sorry, I left probably my master's and after my PhD. After that, I am not having this kind of tendency of listening to someone reading from mobile. So sorry about that. In a nutshell, what you guys are doing, what is your solution, and how you're different? That's it. মেইনলি আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে যেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করা আছে সিসিটিভি ক্যামেরাতে, ওটাতে জাস্ট এআই এর মাধ্যমে ওটাকে একটু আপগ্রেড করা, যাতে যারা যে সমস্ত গাড়ি রাস্তায় চলছে সেই গাড়িগুলোকে অলরেডি তারা ডিটেক্ট করতে পারে। রাস্তায় যদি কোনো সময় বেশি জ্যাম হয়, সেই জ্যামগুলোকে তারা মানে সেই কমানো যেতে পারে। যেমন কি এআই ইউজ করবেন আপনারা? হ্যাঁ, কি এআই এক্স্যাক্টলি আপনারা ইউজ করবেন? আমরা ক্যামেরাগুলোকে আপগ্রেড করবো এআই এর। কিভাবে? আমরা মানে আরও উন্নত মানের ক্যামেরা ইউজ করবো, যেমন হচ্ছে যেগুলো রোটেট ক্যামেরা 480, 720, 1080 কোন ক্যামেরা? হ্যাঁ, কোন ক্যামেরা? মানে 4K ক্যামেরা বা 4K যে ক্যামেরাগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে অলওয়েজ মানে টিল্ট হতে পারে, যে সব দিকের অ্যাঙ্গেলগুলো ভালো করে আইডেন্টিফাই করতে পারবে, ওই ধরনের ক্যামেরাগুলো ইউজ করবো। তার সাথে এআই এর কি সম্পর্ক? তো সেই ক্ষেত্রে জ্যামগুলোকে শনাক্ত করতে আমি ওর পরে আমি মানে হ্যাঁ, তো রাস্তায় যখন কোনো বেশি জ্যাম হবে সেই জ্যামগুলোকে ইজিলি তারা ডিটেক্ট করতে পারবে। তারপরে যেমন ধরো কোনো একটা রাস্তায় যদি 10টা গাড়ি চলে বা 50টা গাড়ি চলে, সেই অনুযায়ী ওরা গ্রিন সিগন্যাল দেবে। আর আমরা যখন এই সিস্টেমটা ইমপ্লিমেন্ট করব, তখন আমরা এই জিনিসটাতে খেয়াল রাখবো যাতে মানে সেই জিনিসটা যাতে বাস্তবে যখন সেই জিনিসটা আসছে তখন যেন মানে বেশি সময় সেটার জন্য না হয়, কারণ আমরা এটাতে নতুন কোনো ক্যামেরা ইমপ্লিমেন্ট করছি না, জাস্ট পুরোনো ক্যামেরাটাকে আমরা একটু মডিফাই করার চেষ্টা করছি, যার কারণ হ্যাঁ এআই বা কোনো টুলস ইউজ করে সেই হার্ডওয়্যার ডিভাইসের সঙ্গে সাহেবদের বক্তব্য হচ্ছে ওটাকে কীভাবে ম্যাচিং হবে। মানে হার্ডওয়্যার ডিভাইস আমি এআই বলছেন, এআই কী ধরনের এআই আমি এখনও বুঝতে পারলাম না, কিন্তু কীভাবে ম্যাচিং করবেন জিনিসটাকে। আমি একটা ক্যামেরা লাগালাম, ক্যামেরাটার নাম কি, আমরা যে কী ধরনের ক্যামেরা ইউজ করতে পারি তার জন্য স্পেসিফিক কিছু ক্যামেরা আছে যেগুলো এআই টুলসকে এনাবলড ক্যামেরা আছে। আমি সেটাই জানতে চাইছিলাম, স্যাররা সেটাই জানতে চাইছি, সেটা কি? খুব সিম্পল, সেটা অনেকেই জানে। এটাকে কি বলে? ওটাকে ক্যামেরাটার নাম আছে একটা না, আমরা আইপি সিসিটিভি ক্যামেরা আমরা মানে ইউজ করব। আর মানে বা যেগুলো পিটিজেড যে ক্যামেরাগুলো আছে ওই পিটিজেড ক্যামেরাও আমরা ইউজ করতে পারি। আস্তে আস্তে এটা আরও আগে আপনাদের একটু স্পেসিফাই করে ওই জায়গাটাকে বলা দরকার, ওটাই আমরা জানতে চাইছিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। What stream are you from? What stream? Engineering AIML. stream? Huh? AIML. So what is the, so you're doing BTech in AIML? Okay. So obviously at some point in time you would have written programs, or is it completely through AI? Have you written any program in C, C++, Java? করেছো তো? তো প্রোগ্রাম একটা লিখতে গেলে নিশ্চয়ই বেসিক লেভেলে জানো কিছু এক্সেপশন সিনারিওস কনসিডার করতে এবং সেগুলোকে হ্যান্ডেল করতে একটা প্রোগ্রামের মধ্যে। তো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস এন্টায়ার সলিউশন অ্যান্ড কিপিং ইন মাইন্ড
ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, সে ফর এক্সাম্পল তোমরা কলকাতায় থাকছো, কি এক্সেপশন সিনারিও কনসিডার করেছো? ইজ ইট মাইট নট বি প্র্যাকটিক্যাল টু ইমপ্লিমেন্ট সাচ আ সিস্টেম ইন ক্যালকাটা। কি দুটো এরম বলো এক্সেপশন সিনারিও যেটা তোমরা এখানে কনসিডার করেছো। স্যার এখনও ওরকম করে আমরা কিছু মানে এখনও আমরা রিসার্চগুলো চালাচ্ছি, এখনও ওরকম করে অতটা ভাবিনি এখনও, জাস্ট ভাবনাটাই তো মেন। ভাবনাটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে সলিউশন তো পরে করা যায়, আগে তো ভাবনাটা, প্রবলেম স্টেটমেন্টটা কি, অন দ্য গ্রাউন্ড সিচুয়েশন কি, হাউ ডাজ ইট ফিট টু দ্য রিয়েলিটি অফ থিংস, ওইটা যদি ঠিক না হয় তাহলে তো সলিউশন ভুল হবে, তাই না কি? টেকনোলজি সলিউশন ইজ দ্য লাস্ট থিং, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ফার্স্ট হচ্ছে ক্ল্যারিটি অফ দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট অ্যান্ড হাউ ইউ আর ট্রাইং টু সলভ ইট, সেটার মধ্যে টেকনোলজি ইজ ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্টস। থ্যাংক ইউ। Surajit Sadhuka? Surajit Sadhuka? Yes, please. হ্যাঁ, এটা দিয়ে চেঞ্জ করবেন, এটা দিয়ে চেঞ্জ করবেন, যদি ব্যাক করতে বলে তাহলে এটা দিয়ে ব্যাক করবেন। Good morning, everyone. We came from Techno Bengal Institute of Technology, and আমার নাম সুরজিৎ সাধু খান, আমার কো-পার্টনার সায়ন কর্মকার। আমি জানি একটু একই আইডিয়া শুনতে বোরিং লাগতে পারে, যেহেতু কাইন্ড অফ, যাই হোক আমি একটু পুরোনো জিনিস থেকেই বলতে চাইবো, কারণ অনেকেই নতুন আছেন এখানে। তো আমরা যেহেতু জেনারেশনটা একটু ফাস্ট, তো সবটাই কুইক হলে খুব ভালো হয়। এখানে সবাই তাড়াহুড়োই করছে যে একটু টাইমটা তাড়াতাড়ি গেলে খুব ভালো হয়। তো আমাদের ট্রাফিক সিগন্যালটা তো খুবই পুরনো টাইপের, তো যেখানে টাইমটার উপর সব কিছু, যে 30 সেকেন্ড টাইমটা না হলে কিছুই হবে না। তো এরকম যদি একটা সলিউশন হতো যে ট্রাফিকটা কীরকম অবস্থায় রয়েছে সেটা যদি সিগন্যালটা দেখতে পেতো তাহলে কেমন হতো। তো এক্স্যাক্টলি আমাদের সলিউশনটাও ঠিক ওরকমই, তো তাই জন্যই আমাদের সলিউশনটার নাম নেত্রা। তো এক্স্যাক্টলি এটা এরকমভাবে মানে জাংশন ওয়াইজ কানেক্টেড থাকতে পারে, যেখানে মানে একে অপরের সাথে মানে নেটওয়ার্করা নিজেদের মধ্যেই কমিউনিকেট করে ট্রাফিকটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে এবং নিজেদের মধ্যে ডিসিশন নিতে পারবে, এবং সেটা একটা সেন্ট্রালাইজ সেন্টারের থ্রু কন্ট্রোল হবে, যেটা মানে পুরোপুরিভাবে তার মধ্যে কোনো আলাদাভাবে ইন্টারফেয়ার করবেন না, তারা শুধু সবটা মনিটর করতে পারবে। কোনোভাবে কোনো ক্যামেরা যদি ফেলিয়ার হয়ে যায় বা কোনো কিছু প্রবলেম হয়ে থাকে, তো সেটার জন্য একটু চেঞ্জ কর। আমরা অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম এটাকে একটু হার্ডওয়্যারভাবে তৈরি করার জন্য, তো তাই একটু এইরকম রাসবেরি পাই বা ক্যামেরা মডেল ইউজ করে আমরা চেষ্টা করবো বলেছিলাম বানানোর, বাট আমাদের রাসবেরি পাইটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং কন্ডিশনে নেই বলে আমরা বানিয়ে উঠতে পারিনি। চেঞ্জ কর। তো আমাদের ড্যাশবোর্ডটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে এরকম হতে পারে, যেখানে মনিটরিং সিস্টেমটা এরকম হবে, যেখানে এভিডেন্স বেসিক্যালি আমি বলতে চাইছি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ডিটেকশন, মানে রাস্তায় চলতে গেলে তো কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে, যে কোনো টাইপের অ্যাক্সিডেন্ট। তো তাই জন্য সেই রকম অ্যাক্সিডেন্টগুলো এখানে কন্ট্রোল সিস্টেমে চলে আসতে পারে, যেটা কন্ট্রোল রুম থেকে দেখতে পেয়ে যাবে। এবং যেহেতু রাস্তায় আমরা চাইছি না যে কোনো রকম হিউম্যান ইন্টারাকশান হোক, পুরোটাই ট্রাফিক সিগন্যালের থ্রু কন্ট্রোল হবে, তো তাই জন্য একটা সেন্ট্রাল জায়গাতে সবটা থাকবে। আর ওইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো মনিটর যদি কাজ করা বন্ধ করে দিয়ে থাকে, তাহলে ওখানে অ্যাকচুয়ালি যে সেটা চলে আসবে, যে সেন্ট্রালের কাছে চলে আসবে, তো তারা চাইলে টেকনিশিয়ান পাঠিয়ে সেটাকে ঠিকও করিয়ে দিতে পারে। এবং এখানে ক্যামেরা চেঞ্জ করা, আর এইভাবে আমরা চাইছিলাম যে অ্যাক্সিডেন্টটা ডিটেক্ট করার জন্য। আর এইভাবে আমরা চাইছিলাম যে পুলিশ স্টেশনের মেল আইডিতে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেটা কিভাবে সেন্ড করে দেবে, মানে যে কোনো টাইপের, শুধু অ্যাক্সিডেন্ট বলে না, যে কোনো মানে কোনো যদি
কোনো অন্য টাইপের কোনো ঘটনাও যদি ঘটে থাকে রাস্তায়, যেহেতু কোনো পুলিশ সেই মুহূর্তে সেখানে নেই, তো তাই জন্য নিয়ারেস্ট কোনো পুলিশ স্টেশনে বা এবং সেন্ট্রাল যে পোর্টালটা সেখানে এরকম একটা কোনো মেসেজ উইথ এভিডেন্সের সাথে ওটা পাঠিয়ে দেবে একটা মেল। আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে আমি যদি বলতে পারি একটা খুব বড় ইম্প্যাক্ট, সেটা হচ্ছে সেম প্রোটোটাইপটাকেই আলাদাভাবে ইউজ করা যেতে পারে, যেটা হচ্ছে উমেন সেফটি, বা শুধু উমেন সেফটি না, মানে যে কোনো সেফটির ক্ষেত্রেই। কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় তো পুলিশ ভ্যান বা পুলিশরা থাকতে পারে না, কিন্তু ওই
প্র্যাকটিক্যালি বলছি, ব্যবসার ব্যাপারটা বোঝেন না, যদি গাইড করতে পারো দ্যাট ইজ আ ভেরি বিউটিফুল সলিউশন। হ্যাঁ, এটা যদি দেখতে পারো সকলের জন্যই বলছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ শুভেন্দুবাবু, আপনি আমাদের সবসময় কাছে থাকেন। থ্যাংক ইউ। আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে অনেক রকম চেষ্টা করা হচ্ছে যোগাযোগ রাখা, ঠিক আছে? আমরা একটা রিসেন্টলি একটা ইনস্টিটিউট খুলেছি আমরা, সেটা হচ্ছে পুলিশ ইনস্টিটিউট অফ ফরেন্সিক সায়েন্স, যেটা ব্যারাকপুরে লাটবাগানে খোলা হয়েছে। তোমরা যারা ফরেন্সিক সায়েন্সের উপর সার্টিফিকেট কোর্স করতে চাও ওখানে যাবে। এরপর আমি ডেকে নেব শ্রী অভিজিৎ পালকে। অভিজিৎ বাবু প্রায় 30 বছর এর কাছাকাছি পিডাব্লিউসিতে চাকরি করেছেন। এছাড়াও মানে বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর ওনার স্পেশালাইজেশন হচ্ছে নেটওয়ার্ক, এবং নেটওয়ার্কের উপর ওনার অবদান মানে অনস্বীকার্য। এবং এখন উনি একটা এন্টারপ্রেনারশিপ মানে এতেও একটা এফার্টেও উনি যুক্ত হয়েছেন। আজকে অভিজিৎ যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত শুধু এখানেই রয়েছে তা নয়, আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের তোমাদের মধ্যে কারা কারা এই মুহূর্তে ম্যাকআউটের একটা অনলাইন চলছে, 3 ঘন্টার ওয়ার্কশপ চলছে, তোমাদের মধ্যে কেউ অ্যাটেন্ড করছো কি? ম্যাকআউটের থেকে একটা অনলাইন 3 ঘন্টার একটা ওয়ার্কশপ চলছে প্রায় অল্টারনেট ডেতে। কাল তোমার কবে আছে? আগামীকাল অভিজিতের আছে। সপ্তর্ষির কবে ছিল? সপ্তর্ষি স্যাটারডে ছিল। আগামীকাল আছে। এটা তোমরা ম্যাকআউটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, ওখানে রেজিস্টার করতে হবে, করে তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারো। নেটওয়ার্ক নিয়ে আমি শিওর তোমরা বেশিরভাগ কেউ কিছুই জানো না। যারা জানো না তারা জেনে রাখো, এইমাত্র পড়ছিলাম those modes which will not be devastated by LLMs, one of those modes is absolutely network. So if you want to learn network, if you want to go deep into network, এই কোর্স মানে এই 3 ঘন্টার একটা সেশন অ্যাটেন্ড করতে পারো। থ্যাংক ইউ অভিজিৎ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লাস্টলি বাট নট দ্য লিস্ট, আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই সপ্তর্ষি গোস্বামী নিজের যোগ্যতায় বঙ্গবাসী পরীক্ষাই রাখে না, প্রচুর পেপার লিখেছে, তা সেটাও বড় কথা নয়। কিন্তু সপ্তর্ষি আমাদের মানে ভারতবর্ষের প্রথম স্টেট গভর্নমেন্ট হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট গভর্নমেন্ট যারা ফুললি নিজেদের যোগ্যতায় সেন্টার অফ এক্সেলেন্স বানিয়েছে AIML এর উপর। আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে 2000 সেন্টার অফ এক্সেলেন্স অন AIML অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স তৈরি করা হয়েছে আইটি ডিপার্টমেন্টে, ফুললি ওন্ড বাই স্টেট গভর্নমেন্ট, কোনো থার্ড পার্টি ইন্টারভেনশন নেই। যেখানে প্রত্যেক 6 মাস অন্তর অন্তর প্রায় 30 থেকে 60 জন করে তোমাদের মতো ছাত্রছাত্রীরা ইন্টার্নশিপ করছে অন নিউ আইডিয়াস। অ্যান্ড টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। এবং সপ্তর্ষি সেখানকার হচ্ছে মানে চিফ মেন্টার। সুতরাং সপ্তর্ষিকে আজকে আমরা যে এখানে পেয়েছি, শুধু তাই নয়, সপ্তর্ষি আমার মানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাইয়ের থেকেও বেশি হচ্ছে আমার ওই আরেকজন শিক্ষক। আমার চারপাশে কয়েকজন শিক্ষক যারা ঘোরাঘুরি করে, যাদেরকে নিয়ে আমি নানা কিছু খেলাধুলো করি, তার মধ্যে ও একজন শুভেন্দুবাবুর মতো। ও প্রচুর ক্লাস নেয় আমার, মানে যেখানে যেখানে এই ধরনের কিছু হয়। এই তোমরা মিস করেছো ওনার ক্লাস, গত শনিবার ছিল, তোমরা যারা ম্যাকআউটের এটা ওয়ার্কশপটা করনি। অবভিয়াসলি এরপরেও আবার আমরা করব, এগুলোতে লক্ষ্য রেখো। আমরা কিন্তু খবরের কাগজে ইনসারশন দিই, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দিই, তোমরা অন্য অনেক কিছু খেয়াল রাখছো, এই ধরনের ক্লাসগুলো মিস করো না। আর ওনার সঙ্গে গিয়ে অবভিয়াসলি আইটি ডিপার্টমেন্টের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স অন
এআইএমএল অ্যান্ড ডেটা সায়েন্সে গিয়ে সপ্তর্ষিবাবুর সঙ্গে দেখা করো এবং চেষ্টা করো তোমাদের যে সকল আইডিয়া আছে ওখানে মনে রেখো ভারতবর্ষের আবারও প্রথম স্টেট গভর্নমেন্ট যার কাছে এআই ডেটা সেন্টার আছে এবং এআই ডেটা সেন্টারের ভলিউমটা জানবে 40টা এনভিডিআর HX100 আছে টোটাল আউটপুট কত 740 পেটাফ্লপস you can use that meet him thank you very much সপ্তর্ষি তুমি ম্যাডাম আপনার কাজ করে দিয়েছি এবার একটু কফি খেতে দিন লেটস ব্রেক ফর আ কাপ অফ কফি
সপ্তক সাহা রেডি নয়, তাই তো? পরে বলবে। ঠিক আছে, মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, আর ইউ রেডি? ইয়েস। জুরি মেম্বারদের ইমিডিয়েটলি ডাকো।
হ্যালো স্যার, লেটস কন্টিনিউ। এখন অনেক অনেক বাকি রয়েছে। আই থিঙ্ক অল হ্যাভ রেজিস্টার্ড না? Good afternoon, everyone. I am Mondira Mukhopadhyay. Yesterday, I discussed the problem of over-dependency on plastic bottles and the lack of alternatives in the beverage packaging sectors. তো সেই আমার এই প্রবলেমের সলিউশনের আইডিয়া হিসেবে আমি বলেছিলাম যে এমন একটা প্রাইমারি প্যাকেজিং টেকনিক বা মেটেরিয়াল যদি মার্কেটে আনা যায়, যেটা মানে সেই প্যাকেজিং মেটেরিয়ালটা সমেত মানুষ ইনটেক করতে পারবে, তাহলে প্লাস্টিক বোতলকে পুরোপুরি আপরুট করা যাবে, ওয়েস্ট মেটেরিয়ালটাকে মানে কন্ট্রোলে আনা যাবে। তো টুডে আই অ্যাম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য solution what I have created to solve this problem actually. So I have developed the product using algae derived biomolecules for encapsulation of water and fruit juice and any kind of liquids. তো আমি আমার এই প্রোডাক্টের নাম দিয়েছি বাস্ট বাবলস। তো আমার এই প্রোডাক্টের মিশন আর ভিশনটা কি? নাম্বার 1, এলিমিনেটিং প্লাস্টিক বোটলস অ্যাট সোর্স। Number 2, reducing carbon footprint significantly and circular algae-based bioeconomy generate করা। তো নেক্সট আমার প্রোডাক্টের নোভেলটি, algae-derived alginate encapsulation instead of rigid packaging। আর এই alginate completely edible। আর আমি আমার এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে রিভার্স ভেরিফিকেশান টেকনোলজি ইউজ করেছি। তো আমার এই প্রোডাক্টে সম্পূর্ণ পিউরিফাই লিকুইড মেটেরিয়াল থাকবে এবং না কোনো প্রিজারভেটিভস থাকবে, না কোনো অ্যাডেড সুগার থাকবে। তো এর সেলফ লাইফ বাড়ানোর জন্য আমি বিজোঅ্যাক্স ইউজ করেছি। তো আমার এই প্রোডাক্টটি হবে কমপ্লিটলি ফান টু ইউজ, পোর্টেবল অ্যান্ড রেডি টু কাস্টমার ফরমেশন। তো আমার এই প্রোডাক্টটা কোনো ওয়েস্ট মেটেরিয়াল থাকবে না, সম্পূর্ণটাই ইনটেক করা পসিবল। তো আমার এই প্রোডাক্টের ইউএসপি কি? 100% প্লাস্টিক ফ্রি অ্যান্ড বায়োডিগ্রেডেবল অ্যান্ড পিওরেস্ট লিকুইড ফর্ম থাকবে, জুস হোক বা ওয়াটার, নো প্রিজারভেশন, নো মাইক্রোপ্লাস্টিক্স। তো হিউম্যান হেলথে এর কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকবে না। আর এডিবল প্যাকেজিং, সুতরাং নো ওয়েস্ট জেনারেশন। আর আমার এই প্রোডাক্টটা হাই কনজিউমার অ্যাপিল হবে, যেহেতু এই প্রোডাক্ট এখনও মার্কেটে নেই, তো মানুষ এই প্রোডাক্টটা ভীষণ হাইপ হবে। আর বিশেষ করে যাদের বাড়িতে বাচ্চারা আছে তারা তো জানবেনই যে তাদেরকে জল খাওয়ানো বা ফ্রুট জুস খাওয়ানো কতটা মানে কষ্ট পোহাতে হয় তার জন্য। তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা এরকম ক্যান্ডি টাইপের প্রোডাক্ট দিতে পারি যেটা বাচ্চারা খুব মজা পাবে খেতে, তাহলে তাদেরকে সেগুলো খাওয়ানো খুব ইজি হবে। নেক্সট, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম। আমার প্রোডাক্টের র মেটেরিয়াল খুবই সিম্পল, অ্যালগাল হাইড্রোকোলয়েডস আছে, ফ্রুট জুস হলে ফ্রুটস থাকবে বা ওয়াটার যেটাই হোক, অ্যান্ড সাথে বিজওয়্যাক্স। তো এনক্যাপসুলেশন করতে মাত্র 1 মিনিটস বা 2 মিনিটস টাইম লাগে। কিন্তু বটল হলে কি হয়, সেটা প্রথমে বটল তৈরি করা হয়, দেন বটলের মধ্যে লিকুইড ফিল করা হয়, দেন ক্যাপিং, লেভেলিং, তো এইসবের কোনো ঝামেলাই থাকছে না। আর নাম্বার 4 যেটা আমি বলতে চাই, যে আমার এই মানে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের, বড়সড় ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের দরকার নেই, ছোট ছোট ইউনিট দিয়েই এটার ম্যানুফ্যাকচারিং করা পসিবল। তো নেক্সট হচ্ছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। ফার্স্ট, লো কস্ট ইনপুট অ্যান্ড মিনিমাল ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে আমার এই প্রোডাক্ট থেকে রেভিনিউ জেনারেট কী করে হবে। তো আমি যদি কোনো বেভারেজ ব্র্যান্ডের সঙ্গে টাই আপ করি, তাহলে B2B মার্কেট ক্যাপচার করা খুব ইজি। এবং B2C মার্কেটের জন্য মানুষ যেটাই চাইছে, ওয়াটার হোক, ফ্রুট জুস হোক বা হেলথ, এখন মানুষ ভীষণ হেলথ কনসিয়াস, তো নানা ধরনের হেলথ বেনিফিটস ফুড প্রোডাক্ট বা লিকুইড প্রোডাক্ট ইউজ করে, সেগুলো আমরা খুব সহজে তাদেরকে মানে মানুষ যেটাই চাইবে সেটাই আমরা প্রোভাইড করতে পারবো। আর এছাড়া আমাদের প্রোডাক্ট একেবারেই যেহেতু মার্কেটে নতুন, তো আসা মাত্রই উইদাউট লার্জ স্কেল প্রোডাকশন মানুষের মধ্যে একটা হাইপ তৈরি করবে। আর স্কেলেবিলিটি কী করে হবে,
এই প্রোডাক্টের র মেটেরিয়াল ভীষণ ইজিলি অ্যাভেলেবেল এবং প্রোডাক্টটা বানানো এমন কিছু রকেট সায়েন্স নয়। তো সেক্ষেত্রে ল্যাব টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ভীষণ ইজিলি স্কেলেবল করা যাবে। আর অ্যাপ্লিকেবল অ্যাক্রস কী কী আছে, ওয়াটার, ফ্রুট জুস, ফাংশনাল বেভারেজ মানে যেগুলো নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ হয়, এছাড়া নিউট্রাসিউটিক্যালসের মধ্যে মিনারেলস, মাল্টিভিটামিনস, এছাড়া ওই প্রোবায়োটিক্স মানুষ আজকাল ভীষণ ইনটেক করছে সেগুলো। তো প্লাস্টিক ব্যান করা এই মুহূর্তে মার্কেটে ভীষণ ডিমান্ড রয়েছে যে প্লাস্টিক ব্যান করতে হবে, প্লাস্টিক বটলস পাল্টাতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমার এই প্রোডাক্টটা ভীষণ স্ট্রং ফিট একটা প্রোডাক্ট। তো আমি আমার পিচ এখানেই শেষ করছি, এটাই আমার প্রোডাক্ট সলিউশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে স্যার, স্যার তার আগে আমি কি আমার প্রোডাক্টটা আপনাদেরকে দেখাতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি না, আমার কোশ্চেন হচ্ছে, সাজেশনটা বুঝে যাবে এতে, লেভেল যদি না থাকে, একটা পিল ফরেজ যে হয় বা একটা কেউ কপি করলো, সেই জন্য এডেবল প্রিন্ট দিয়ে একটা লেভেলের কথা ভাবা উচিত। দুই হচ্ছে এর মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ কি, পাংচার স্ট্রেংথ, কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ অ্যান্ড টেন্সাইল স্ট্রেংথ, কারণ এগুলো তো আফটারঅল একটা প্যাকেজ করে তো লোককে দিতে হবে একটা। না, এর স্ট্রেংথ কি, এর স্ট্রেংথ, মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ, সেইটা না করলে, না করে দেখাতে হবে না, বলছি সেটা ওইভাবে তো হয় না। এই স্ট্রেংথটা যদি না থাকে, ইট ক্যানট বি মার্কেটেড। সো দিস ইজ এ মেন কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দি স্ট্রেংথ, শেলফ লাইফ। What is the porosity? Porosity কি? Gas permeability. এর গ্যাস পারমিয়াবিলিটি কি? মেজার 3 months ইম্পসিবল। গ্যাস পারমিয়াবিলিটি কি? একটা কাঁচের বোতলে কোক, একটা টিনে, একটা অ্যালুমিনিয়াম ক্যানে কোক, আর সেই কোকটা যদি পেট জারে হয়, একটা গ্লাস বটলের টেস্ট বেটার, টিন ক্যান দীর্ঘদিন থাকে, লাইট ওয়েট, কিন্তু পেট বটলে যে 2 লিটার বা 1 লিটারের পেপসি বা কোক, সেটা কিন্তু মাস ডেরেক হয়ে গেলেই খুললে সেই ফিজটা, গ্যাস বেরোনো থাকে না, বিকজ লিকুইড ক্যানট লিক আউট অফ দ্যাট পেট বটল, বাট গ্যাস কামস আউট। এখানে গ্যাসের পারমিয়াবিলিটি কি? সেটা তো এটা দরকার, খুব দরকার মার্কেট করতে গেলে। হ্যাঁ, এগুলো আমরা প্রসেসের মধ্যে এটা না করলে মাইক্রো ফর্মেশন হয়ে যাবে। নো স্যার, মাইক্রো ফর্মেশন হবে না, বিকজ অ্যালজিনেট যেটা কোটিং আছে, অ্যালজিনেট মেটেরিয়াল, এটা মানে ইটসেলফ ইজ এ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রপার্টি দেখায় সেটা। টু হোয়াট এক্সটেন্ট অ্যান্ড এগেইনস্ট হোয়াট টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া আমরা টেস্ট করা হয়েছে? হ্যাঁ, কার এগেইনস্ট? স্ট্যাফাইলোকক্কাস দিয়ে আমরা টেস্ট করেছিলাম, আর ইকোলাই দিয়েও আমরা টেস্ট করেছি। সেটা এর ভেতরে এনক্যাপসুলেশনের অবস্থায় নয়, বাইরে রেখে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। থ্যাংক ইউ। আর স্যার আমি আরেকটা জিনিস দেখাই, এটা তো প্রাইমারি প্যাকেজিং গেল, যেটা আমরা এডিবল হবে। তো সেকেন্ডারি প্যাকেজিংয়ের জন্য আমি যেটা করেছি, আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। দিস ইজ বিজওয়াক্স। এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে বিজওয়াক্স ছাড়া অন্য কোনো সেরকম অপশান নেই বলে, যেহেতু প্রোটোটাইপে চলছে, বিজওয়াক্স দিয়ে করেছি। আর ইয়েস স্যার, হ্যাঁ স্যার, মধুতে অ্যালার্জি আছে, বিজওয়াক্স তো অ্যালার্জি নয়, এটা কমপ্লিটলি এডিবল হয়। হ্যাঁ, অ্যালার্জির রিয়াকশান বিজওয়াক্সে খাই না, কিন্তু আমি এটা তো অবভিয়াসলি ফেলে দেওয়ার জন্যই আমরা, ফেলে দেওয়া নয়, এখানেও আমার একটা আইডিয়া রয়েছে মাথায়। হ্যাঁ স্যার, আছে, অবভিয়াসলি আছে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এই মুহূর্তে যেগুলো অলরেডি মার্কেট ক্যাপচার করে আছে, খাবার নয় তো, এটা তো আমরা জাস্ট এনক্যাপসুলেশন, এবং এই মুহূর্তে আমার হাতে অন্য অপশান নেই, তাই।
হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াসলি। তো সেক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু আইডিয়া করছি এবং এমন কিছু করছি যেটা এই বলটাকে দুটো পার্টে ওপর দিয়ে ক্যাপসুল করা থাকবে। যেমন যদি আমি কিছু নাম বলতে চাই তাহলে কিন্ডার জয় যেমনভাবে থাকে, তো সেইটাকে ওপেন করলে এবার সেটার জন্য মেশিনারিজ দরকার। তো এই মুহূর্তে আমার সেই নেই বলে আমার মাথায় আইডিয়া আছে, তাই জন্য। তো এবং আমি যেটা ভেবেছি এই বীজ ওয়্যাক্স দিয়েও যদি হয়, তো যারা আমার প্রোডাক্ট কিনছে তাদের কাছ থেকে যদি আমি বলি যে এরকম কিছু রাখি যে আপনারা আমাদের এই বীজ ওয়্যাক্স আমাদের প্রোডাক্ট কিনে বীজ ওয়্যাক্স জমান, দেন আপনারা আমাদের কোম্পানি বা আমার কাছেই এসে বীজ ওয়্যাক্সটা যদি করেন, মানে ফেরত দেন বা যেভাবে হোক আমরা সেটাকে নেব, সেক্ষেত্রে আমরা দিলাম একটা কুপন দিলাম যে এতগুলো এই পরিমাণ বীজ ওয়্যাক্স হলে এই কুপন, সেখানে আপনি এই মানে সাবস্ক্রিপশন মডেল হোক, বা মানুষ যদি চায় না বীজ ওয়্যাক্সের বদলে আমরা মানে পে করতে চায় মানে নিতে চান, তো সেক্ষেত্রে আমরা পে করব। তো সেই নানা রকমেরই। কল্যাণ ইউনিভার্সিটি থেকে আমি পাস আউট হয়েছি মাস্টার্স। তো সেখানে আমি এই মুহূর্তে ইন্ডিভিজুয়াল ইনকিউবেটর হিসেবে কল্যাণ ইউনিভার্সিটি ইনকিউবেশন সেন্টারে কাজ করছি। হ্যাঁ, ওখানেই আছি স্যার। এটা আমার এই মুহূর্তে মোল্ড নয় বলে, মানে মোল্ড ক্যাপাসিটি এরকম ছিল বলে তাই, কিন্তু আমরা মোল্ড যতটা পরিমাণ বাড়াবো, আমি কি আমার ফোনটা ইউজ করে একটা ছবি দেখাতে পারি? আমি 50 ml অবধি বানিয়েছিলাম একটা সাবানের মোল্ড ইউজ করে। 50 ml আমি করে দেখেছি। তো আমার এবং যত বেশি ক্যাপাসিটি হবে তত মানে কস্ট এফেক্টিভ হবে, কারণ সারফেস এরিয়া বেশি, তো সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাক্ট এরিয়াও বেশি হবে। এবং হ্যাঁ, আমি চাইছি এই জন্য যে একবারে কনজিউম করলে মানুষ মানে এই প্রোডাক্টের যে ফান সেইটা করতে পারে, মুখে দিয়ে বাস্ট করলে একটা। হ্যাঁ, এবার দেখুন আপনি অনেক সময় আমাদের মনে হয় কি গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, জাস্ট এক বোতল মানে এক ঢোক জল, এক সিপ না, তো সেখানে আপনি এটা খেয়ে নিন, আপনার গলা ভিজে গেল। বা ওল্ড এজ পিপলরা যখন গাড়িতে যায়, ট্রাভেল করে, গাড়ি থামিয়ে তাদেরকে জল খেতে হয়, প্রবলেম হয়। তো হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এটা আমি 3 মাস ধরে রেখেছি, এর ভেতরে এটা রয়েছে, এটা আমি বের করে আপনাদের দেখালাম। তো এটা 3 মাস রয়েছে, যে আমি এটা পেটেন্টের জন্য করেছি না, কোনো কন্টামিনেশনের চান্স নেই। হ্যাঁ, কোশ্চেন, একটা সিরিয়াস কোশ্চেন হচ্ছে, what is your thought on the choking problem? Because the size you are going to get, depending upon no age. choking. How? এটা গিলবেন না পুরোটা। একটা বাচ্চাকে দিলে, হ্যাঁ, বাচ্চাকে দিলেও কিছু হবে না, এটা মুখে জাস্ট প্রেস করলে accidentally it gets কিছু choked. কোনো নেই, চান্সই নেই, কারণ নর্মাল যে প্রেসারটা মুখের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, কামড়ানোর দরকার নেই, এটা কামড়ানোরই দরকার নেই এই It's not বিষয়টা। দরকার, but it slips through. নো চান্স, কারণ একটা মুখের ভেতরে একটা নর্মাল প্রেসার তো সবসময় আছে না। 6 মাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে তাহলে আপনি 6 মাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনি হ্যাঁ বেস্ট ফিডিং। বাচ্চাদের 2 বছর পর থেকে অ্যালাউ হয় হ্যাঁ, এই ডাক্তাররা একদম মানে এই মাদার আমি বলতে পারি হ্যাঁ অবভিয়াসলি। এখন আমাদের টাইম চলে যাচ্ছে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা সমাজের বাচ্চারা হ্যাঁ, তোমার পিজি নেক্সট হচ্ছে অরিজিৎ দেব। তোমার ও আচ্ছা, অরিজিৎ দেব রেডি? ওকে, এরপর কৌস্তব মজুমদার রেডি? অরিজিৎ দেব তো এটা প্রেস করে এটা দিয়ে নেক্সট। হ্যাঁ, নেক্সট করো। এটা ফার্স্ট স্লাইড অলরেডি আছে, দেখা যাচ্ছে ওকে ম্যাম, এই স্টার্ট। Good afternoon, respected judges. I am Arijit Dev, a second-year BTech student from Institute of Engineering and Management. Let me recap the idea behind Carbon Cart.
It is a platform which rewards citizens for doing tasks which help the environment and reduce carbon footprint, like planting trees, choosing public transport over private ones, with microcarbon credits. Now let me start by proposing the solution and explain how the marketplace works. It is a citizen-first microcarbon economy. Citizens perform carbon reduction actions and an AI validates it. Like, if they choose public transport, they have to upload a ticket, example, a bus ticket. These credits then can be exchanged to earn credits, redeem rewards, or can be sold to MSMEs who could buy these to prove their ESG compliance. Now the novel, ROI, yeah, okay. Okay. Now the novelty lies in this tradable microcarbon credits, which makes a new income stream. Now, if I come to the ROI, revenue can be generated by transaction commission. Like when the citizens exchange their credits, our platform will charge a platform fee. Thus, when user base increases, revenue increases. Moreover, partnership integration fees and ESG tool subscription also provide the revenue, also feed the revenue model basically. Now let me walk you all through the data flow. As it is a ideation phase, it is a proposed one. Now the citizens do their carbon reduction action, AI verification is done, then credit is issued, then they can sell their credit to the marketplace and MSMEs can use it. Now the question arises, how exactly the carbon emission is being calculated? Like for the tree plantation, if I take an example, the CO2 is calculated by the number of trees planted multiplied by sequestration rate multiplied by the time. Now, what exactly is the sequestration rate? It is how much carbon dioxide a tree absorbs. If I talk about the public transport, it is basically the distance multiplied by a car's energy efficiency minus a public vehicle's energy efficiency. Now, there are the key risks and mitigation strategies. The verification integrity is one important key risk. Then the user adoption. It hugely depends on the user adoption. Then regulatory uncertainties with the carbon credit regulations, and the data privacy obviously poses a threat. So there's the future validation roadmap. As it is in the ideation stage, it is still in the working process. And here's the conclusion slide. So thank you for listening to me. Yesterday I had a question. Yes, sir. Same question. We know the carbon footprints of an industry and carbon credit people get. Yes. But individual, I do not know that you can have carbon credit. No, it's like if we are... how am I going to transfer that carbon credit, quote unquote, to an MSME? Suppose I keep a desk lamp, a table lamp on in the room while studying and switch off all other lamps. Yes. So I save certain amount of energy. Yes. How it is calculated on individual basis, I do not know LED or incandescent light, what is the wattage, and what is the proof that I am using it, and then I will individually acquire a carbon credit points. Okay. So first, if we are talking about that lamp, we are still in the ideation process, so we have not gone that far. We are just now considering those tickets and stuff. And these individual credits, it's like if they do it in a mass, so that significantly contribute to carbon reduction. And yes. It is I use the IPCC, those guidelines. From there I showed that the calculation points, no. Yes. Thank you.
Yes. কৌস্তব মজুমদার, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ না এটা নয় তো এটাই তো না 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 এটা আমার নয় তোমারটা কোথায় আমি দিয়ে গেছি মাইকটা তুলে নিন ওকে okay should I start okay so good afternoon everyone I am Kaustav Majumdar and yesterday I have already discussed about the burning problem of this modern world which is the over dependency on single use plastics and how it is impacting the nature and human health so for the solution I have discussed that we need to build something which is derived from waste. So I used textile and agro waste basically, and I made a product which is derived from algal hydrocolloid, and and this is my vision and mission. So my vision is kind of like daydreaming that revolutionizing the conventional plastic packaging industry entirely because it is a $369.2 billion industry. So fighting it with face to face is kind of impossible. And what is my mission? I want to replace the petroleum-based plastic with the more sustainable alternatives. And by more sustainable alternatives, I mean not the conventional ones, but something new, which will not become the burden on waste management, but it will derive something from the waste. And what is the novelty and innovation of my product? A next generation bio-based packaging material engineered from algal hydrocolloids, natural fibers and textile waste, combines biodegradability, mechanical strength, water resistant in a single composite, designed for low cost, low energy and decentralized manufacturing, increase sustainability, performance and affordability, not as trade-offs but as co-benefits. Because we all know, যখনই আমরা অন্য কোনো রকম বায়োডিগ্রেডেবল মেটেরিয়ালের দিকে যদি যায় তারা একটা প্রবলেমের সলিউশন বার করতে গিয়ে অন্য একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে ফেলছে তো আমি সেটা পরে আসবো তো হোয়াট ইজ মাই ইউএসপি দিস ইজ ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট কমপ্লিটলি ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং সলভস দ্য বিগেস্ট লিমিটেশন ইন দি মোস্ট বায়োমেটেরিয়ালস অ্যান্ড fiber reinforcement enables custom strength level inherent commercial properties and uses textile and agro waste, lowering the raw material cost and reduces the waste burden. And what is the turnaround time? Faster material preparation compared to PLA and PHA. These are the most common materials in the alternative field. Easily adaptable to small units, enables quick production cycle and faster order fulfillment. And what is the return on investment and break-even strategy? Low capital expenditure due to minimal equipment, and raw materials are very much abundant, reduce operating cost, break-even achievable by lower production volumes, attractive economics for investor, MSME and rural entrepreneurs. And last, what is the scalability and market potential? It addresses a rapidly growing global sustainable packaging market, strong fit for India's MSME ecosystem, aligns with regulatory pressures, easily scalable from local production units to national distribution. And one more thing I would like to add that I want to create a circular economy based on this product. So thank you very much. This was my presentation. Okay, sir. Yesterday I was not asking you to tell the details. Okay, sir. First of all, you say it is biodegradable. Yes, sir. Completely. Yes, sir. And at the same time, you say completely water repellent. Yes. Resistant, you actually said, but it is repellent. So in anaerobic condition,
Yes. How it will degrade? If it is water repellent, and anaerobic condition means no oxygen there in dumpster. How will it degrade? স্যার আমরা ওই রকমভাবে করি না, আমরা নেচারে করে দেখেছি যেটা নেচারই তো একটা ডাম্পে আমি করলাম, আমি হয়তো 4 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি মাটির টবের ভেতরে ঢুকিয়ে দেখছি ডিকম্পোজ করছে কিনা, কিন্তু আমি যদি ডাম্পস্টারে যাই যেখানে গার্বেজ ডিসপোজাল হয়, মেবি 10 feet 20 feet under that it will dump. Yes, sir. So how will it decompose? ওকে স্যার, আই হ্যাভ টু লুক ইনটু দ্যাট ম্যাটার, এটা আমাকে দেখতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ও স্যার, আমি কি আমার প্রোডাক্টটা দেখাতে পারি? আমি এখানে ছিঁড়লে পারেন তো, মানে কোণা থেকে ছিঁড়লে তো হবে। আপনি যদি আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন, যে আপনি টানুন যে করে, হ্যাঁ, এবার আপনি যদি কোণা থেকে ইয়ে করেন তাহলে পরে ছিঁড়বে। বাট স্যার এটা এরকম পর্যায়ে ছিল যেখানটা এরকম। হ্যাঁ স্যার, এটার মধ্যে আমি যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার, তো আমি পুরো সলিউশনটা এই মুহূর্তে ডিসক্লোজ করতে পারছেন বিকজ ইট ইজ ইন দ্য পাইপলাইন অফ পেটেন্টিং। তো আমি এখানে দুটো, ওকে স্যার, আমি এখানে অ্যালগাল হাইড্রোকোলয়েড মানে মেনলি অ্যালজিনেট ইউজ করেছি, বিজওয়াক্স ইউজ করেছি, গ্লিসারিন ইউজ করেছি। এ স্যার, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা স্যার, এখানে যদি কেউ বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট বা বায়ো ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি থাকে তারা জানবে যে ওয়্যাক্স অ্যান্ড অ্যালজিনেট একটা হচ্ছে পোলার সলভেন্টে ডিজলভ হয়, একটা নন পোলার সলভেন্টে। তাহলে আমি কী করে দুটোকে ডিজলভ করেছি? তো এইটাই হচ্ছে আমার বলতে পারেন ইউএসপি এই প্রোডাক্টের, যেটা পেটেন্টের জন্য আমি yes sir, kind of that, but That's the physics. yes sir, Water should roll down. yes sir. For that contact angle is should be as close to zero. আর একটা জিনিস স্যার যে, আর একটা জিনিস যেটা স্যার যে আমি কিন্তু এটাকে মানে একদম যেগুলো পুরো প্রায় আবার সেই ডাম্পস্টারেই ফিরে যেত সেই রকম জিনিসকে কিন্তু আবার পুনরায় একটা রিউজেবল পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছি। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, আমি ডিফারেন্ট থিকনেস বানিয়েছি। এটা আপনি এই যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে একদম পাতলা, যেটা আমি ভাবছি এনভেলপের বদলে ইউজ করব, যেটা আলটিমেটলি ধরুন এনভেলপের মধ্যে অনেক সময় অনেক ইম্পর্টেন্ট চিঠিপত্র আসে, যেটা ওয়াটার রিপেলেন্ট কিছু হওয়া ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো এই যে এটা যেরকম একদম পাতলা, এটা যদি এনভেলপ বানানো যায়, এটার ওপর কিন্তু ছাপাও যাবে, সব কিছু করা যাবে। এমন নয় যে ওয়্যাক্স আছে বলে ওপর থেকে সেটা ছাপাতে কোনো সমস্যা হবে। তো ওইটা আমার মাথায় রয়েছে এই মুহূর্তে। ইয়েস ম্যাম, ওটা কাপড়ের ডিজাইন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। না স্যার, অরিজিনাল কাপড়ের, হ্যাঁ স্যার, এইটাও সেম। Because then the manufacturing cost will be very high. It cannot compete with. হ্যাঁ স্যার, এইটা হচ্ছে আমি, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে স্যার একদম একটা কাগজ নয়, এটাও না স্যার, এটা কাগজ নয়, এটাও কাপড়। হ্যাঁ, এবার আর একটা যেটা জিনিস, হ্যাঁ স্যার এইটা, স্যার কারণ এই ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে এই ক্ষেত্রে এই কাপড়টার কোয়ালিটি মানে ভীষণভাবে ডিগ্রেড করে গেছিলো। তো ওইটা স্যার, হ্যাঁ একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে তোমাকে, আচ্ছা, অ্যান্ড এগেন প্রশ্নর থেকেও বেশি গাইডেন্স। ইন্ডিয়াতে এরম বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট থেকে কিছু ইউজফুল জিনিস বানানো কিছু স্টার্ট আপস আছে, এবং রিসেন্টলি আই থিঙ্ক আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ নো দ্য নেম, ইট ইজ নোন অ্যাজ ফুল.com, ফুল.co, কানপুরের অঙ্কিত বলে একটা ছেলে করেছে। নদীতে ফেলে দেওয়া ফুল থেকে ইনসেন্ট স্টিক্স বানায়, পারফিউমস অ্যান্ড বানায় কার্বন ফ্রি। স্যার, তো
তো আমার যেটা প্রশ্ন, আইডিয়াটা নভেলটি আছে, ইনোভেশন আছে এবং প্রচুর লোক অলরেডি কিন্তু ইন্ডিয়াতে এটা করছে, অ্যান্ড দে আর ডুইং ওয়েল. ইফ ইউ লুক অ্যাট full.co নাম্বারস, দে আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল. এরম একটা কম্পিটিটিভ মার্কেটে এখন, যেখানে এরম কিছু অলরেডি স্টার্ট আপস আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল, হোয়াট ইজ ইউর থট প্রসেস ইন ব্রিঙ্গিং অ্যান ইউনিকনেস টু ইউর আইডিয়া? স্যার আমি যেটা সেটা কি বললাম, চিন্তা করেছো? হ্যাঁ স্যার, যে আমি যেটা বললাম, আমি একটা সার্কুলার ইকোনমি জেনারেট করতে চাইছি। কারণ আমার যে কটা র মেটেরিয়াল, যেটা অ্যালজিনেট হোক, আমরা সবসময় ভাবি যে চাষ হবে জমিতে। তার ফলে এবার ইন্ডিয়ার মতো একটা দেশ যেখানে হাঙ্গার ইন্ডেক্স আমরা এতটা পিছিয়ে, সেখানে যদি আমি ক্রপ ফিল্ডে আজকে এইরকম কিছু, এবার স্যার যেটা বায়োপ্লাস্টিকের যেটা অল্টারনেটিভ মেন মার্কেট আছে, সেটা কিসের তৈরি হয়? সেটা কর্ন স্টার্চ থেকে তৈরি হয়। এবার আমি যদি কর্নের মতো একখানা প্রোডাক্ট থেকে আজকে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে শুরু করি, তাহলে ইন্ডিয়ার পক্ষে সেটা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ফলে আমি কোনটার দিকে এখন নজর দিতে পারি? যেখানে আমার অ্যালগি অ্যাবান্ডেন্ট হবে। আমি কিছু মানুষকে এরকম চাষ শিখিয়ে দিলাম, মানে আমি ফাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের, সো আমি জানি যে সমুদ্রে কীভাবে অ্যালগি চাষ করা যায়। ফলে যারা সুন্দরবন এলাকায় থাকে, ব্র্যাকিশ ওয়াটারে যাদের মানে রোজই আনাগোনা, তারা কিন্তু ওই জলে, মানে এবার সেটা হয়তো তার নিজের সম্পত্তি হবে না, কিন্তু সেই জলে তারা চাষ করে ওই রকম অ্যালগি তুলে এনে প্রসেস করে যদি আমাদের বেচে, আমরা সেখান থেকে এক্সট্রাকশনের মাধ্যমে অ্যালজিনেট নিয়ে নিচ্ছি। ফলে তারা যেরকম উপকৃত হচ্ছে। এই যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের যে ব্যাপারটা বলছি, যে আজকে প্রত্যেকটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কী অবস্থা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং আমরা সবচেয়ে যেটা বড় ভুল করি, যে কাপড়কে কিন্তু আমরা সেইভাবে ওয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডে ধরি না, যেটা তো বায়োডিগ্রেডেবল হয়ে যাবে। তো আমি সেই বিষয়টা মাথায় রাখছি। আর all I'm saying is, see, the idea is good. There are competitors doing it. If you have that clarity of thought, and if you know that the economics behind it, Yes, sir. which is very important, Yes, because see, joto bhalo idea hi hok, unless and until you are monetizing it, Yes, sir. it will go down the drains at one point in time. এফার্টও মনে হবে আর দিয়ে লাভ নেই, হ্যাঁ চলবে না। তো এই ক্ষেত্রে নাম্বারের দিক থেকে আমি বলতে চাই যে নাম্বারের ক্যালকুলেশন, মার্কেট সার্ভে করে দেখেছিলাম, আমি এই প্রোডাক্টে যদি একটা ব্যাগ বানাই, মানে 16 ইঞ্চি বাই 12 ইঞ্চি যে পেপার ব্যাগগুলো হয়, সেই পেপার ব্যাগগুলো কিন্তু মানে কাস্টমারের হাতে পৌঁছাচ্ছে প্রায় 20 থেকে 22 টাকায়। আর আমি যদি পাইকারিতে ধরি, তাহলে হয়তো 15 থেকে 16 টাকা, কিন্তু যারা তৈরি করছে তারা বিক্রি করছে 3.5 টাকায়। তো মানে একদম কাস্টমারের হাতে পৌঁছাচ্ছে সেটা 20 টাকায়। বাট আমি আমার এই প্রোডাক্টটা ওই সেম সাইজে সেম করে 12 টাকায় বিক্রি করেও কিন্তু একটা ভালো প্রফিট মার্জিন রাখতে পারবো। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আমি মানে কলকাতায় বহু মার্কেট ঘুরে তাদেরকে প্রোডাক্ট করে যে এরকম হবে কিনা, বা যারা এই ধরনের জিনিসটা রয়েছে অলরেডি। ইয়েস স্যার, মানে সেই অর্থে বড় সার্ভে নয়, জাস্ট গিয়ে গিয়ে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করা, মানে অনেকের থেকে অনেক বাজে কথাও শুনতে হয়েছে যে কিনবেন না। তো দেখো, এই যে তুমি রিয়েলিটি শোগুলো দেখো তো, এই যে সারেগামা, না স্যার দেখা হয় না, ইন্ডিয়ান আইডল, হ্যাঁ মানে জানি কনসেপ্ট। দেখবে কুমার শানু ঘড়ি দিয়ে খুলে দিয়ে বলছে এটা নাও, আমি তোমাকে গানের স্টুডিওতে চান্স দেবো। আমরা তো অবভিয়াসলি ওরম মানুষ নই, সে ক্ষমতাও নেই আমাদের, কিন্তু আমাদের নাম্বার এবং কন্ট্যাক্ট কোঅর্ডিনেটস তোমাদের কাছে থাকবে। প্লিজ গেট ইন টাচ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। We can probably think of refining the idea and doing something meaningful. Thank you very much, sir. আমাদের হ্যাঁ ইন্ট্রো না, হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ট্রো দিস ওয়ান। এখানে আমি খুলে নিচ্ছি এটা, ওয়েট আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। এটা প্রথম খুলুন, এটা হ্যাঁ অ্যালং উইথ এটাও খুলুন, মানে এটা থেকে আমি দুটো স্লাইড বলে শিফট করবো ওখানে, এরকম কি হবে? আচ্ছা তাহলে এটা বাদ দিয়ে দিন, তাহলে এটা তাহলে বাদ দিয়ে দিন, হ্যাঁ এটা তাহলে বাদ দিয়ে দিন, জাস্ট এটা চেঞ্জ।
নেক্সট স্লাইড দিয়ে করবে। এখান থেকে কি করা যাবে? না এখান থেকে এটা দিয়ে করো, অসুবিধা নেই। একবার টেস্ট করে নিই। হ্যাঁ ওখানে কিছু করতে হবে না, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, আমরা কি স্টার্ট করবো? আমি ধরছি। স্টার্ট করবো? ওকে, থ্যাংক ইউ। গুড আফটারনুন, আমি শাহানওয়াজ হোসেন মোল্লা, মৌরানি হুতাইত। আমরা ইনরোভের সিটিও কাম কো-ফাউন্ডার। গতকাল আমরা যে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বলেছি সেটা দুটো কথাই আমি রিক্যাপ করিয়ে দিই জাস্ট। ভারতের যে সিউএস পাইপলাইনগুলো আছে প্লাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে পাইপলাইনগুলো আছে সেগুলো ক্লগিংয়ের প্রচুর সমস্যা হয়, যার জন্য এফিসিয়েন্সি লস হয়, ডাউন টাইম প্রচুর সময় লাগে এবং সেগুলোর জন্য অনেক কিছু সমস্যাও হয়। সেগুলো ওভারকাম করার জন্য বর্তমানে যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং। আমরা সেটা একটা রোভার দিয়ে কী বলে এলিমিনেট করতে চাইছি। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা অলরেডি প্রোটোটাইপটা বানিয়ে নিয়েছি। প্রোটোটাইপের একটা ছবি আছে, ওখানে ক্যাড মডেলেরও ছবি আছে। তো এটা যখন পাইপের মধ্যে ঢুকে যে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরার মাধ্যমে কোথায় যে ব্লকেজটা আছে সেটা ডিটেক্ট করবে এবং কী ধরনের ব্লকেজ আছে সেটাও ডিটেক্ট করবে। সেই অনুযায়ী আমরা কাটিং ব্লেডটা বদলে এটাকে ব্লকেজটা রিমুভ করব। এখানে কিছু আমাদের যে টেকনিক্যাল যে জিনিসপত্রগুলো ইউজ করেছি তার নাম লেখা আছে, এখানে ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানো আছে। আমাদের কন্ট্রোলার এবং যে আমরা যে টেস্ট করেছিলাম সেই টেস্টের কিছু স্ন্যাপসও আছে। তো এটা আমরা কীভাবে কাজ করব সেটা আমি একটু আগেই বুঝিয়ে দিলাম। নেক্সটে যাচ্ছি, এটা আলাদা কি এক্সিস্টিং যে মার্কেট আছে এটার থেকে আলাদা কি। প্রথমত যে বিগ স্কেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হিউম্যান স্ক্যাভেঞ্জিং। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে বর্তমানে হিউম্যান স্ক্যাভেঞ্জিং খুবই আনসেফ এবং কস্টলি। সেটা যেখানে আমাদের রোবটটা যেহেতু মানুষকে এলিমিনেট করছে, সুতরাং এটা 100% সেফ এবং কস্টও কমাবে। বর্তমানে যে রোবোটিক কিছু সিস্টেমও ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, কিন্তু তারা হয় জেট প্রেসার ইউজ করছে আর নয়তো শুধু ম্যানহোল থেকে নোংরাটা তুলে নিচ্ছে। আমাদের এই রোভারটা ম্যানহোলের মধ্যে হরাইজন্টাল চলে যেতে পারে। সাপোজ একটা ম্যানহোল থেকে পরের ম্যানহোলের দূরত্বটা আছে 200 মিটার এবং ওই 200 মিটারের মধ্যে 50 মিটারের মাথায় হচ্ছে ব্লকেজটা আছে। আমাদের এই রোভারটা সেই 50 মিটারের কাছে গিয়ে সেটাকে রিমুভ করতে পারবে। সেটা ক্লগিংও হতে পারে, সেটা ডেব্রিস জমাও হতে পারে, যখন যে ডায়ামিটার যদি রিডিউস হয়ে যায় সেটাও হতে পারে। নেক্সট আসছি আমাদের কম্পিটিটরদের যে নাম এবং তাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং আমাদের কোথায় অ্যাডভান্টেজ, তার একটা কুইক স্ন্যাপস আছে। তারপরে চলে যাচ্ছি আমাদের রোড ম্যাপে। বর্তমানে আমরা অলরেডি প্রোটোটাইপ বানিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কিছু আমাদের মনিটারি প্রবলেমের জন্য আমরা এমভিপি বানাতে পারছি না। যদি এমভিপির জন্য আমাদের মানে সেই সাপোর্টটা যদি চলে আসে, তাহলে আমরা 3 মাসের মধ্যে আমাদের R&D ফাইনালাইজ করতে পারবো এবং 6 মাসের মধ্যে সেই R&Dর মাধ্যমে এক্সট্রা কিছু ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা পাইলটটা কমপ্লিট করতে পারবো। এবং 9 মাসের মধ্যে আমরা ঠিক করেছি যে ওই পাইলটের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, যদি আরও কোনো ডেভেলপমেন্ট করতে হয় সেটা কমপ্লিট করব এবং আগামী 1 বছরের মধ্যে এটি মার্কেট রেডি হয়ে যাবে। এবার মার্কেট রেডি হয়ে গেলে আমাদের বিজনেস মডেলটা কী হবে? আমাদের বিজনেস মডেলটা আমরা দুরকম রাখছি, একটা হচ্ছে B2B অ্যান্ড B2C। B2Bটা কীরকম হবে, আমরা এটা কোনো যদি সেক্টর যদি আমাদের কাছ থেকে কিনতে চায়, তাহলে আমরা সেটা তাদের কাছে বিক্রি করতে পারি এবং যদি তারা চায় অ্যাজ এ সার্ভিস হিসাবে আমরা সার্ভিসও দিতে পারি। সার্ভিসের জন্য দুরকম আছে, এক সিঙ্গেল টাইম সার্ভিস আর 2 সাবস্ক্রিপশান টাইপ। সাবস্ক্রিপশান টাইপটা এইরকম, সাপোজ আমরা 1 বছরের একটা কন্ট্রাক্ট নিলাম, 1 বছরের মধ্যে আমরা প্রমিস করলাম যে 2 টাইমস আমরা ক্লিনিং করব, সেটার উপরে একটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশান থাকবে।
এবং তারা যদি সেটা কিনে নিয়ে নিজেরা ইউজ করতে যায় তাহলে আমরা তাদের কাছে বিক্রিও করতে পারবো। এবং বিক্রি করলে আমাদের কি অ্যাডভান্টেজ আছে, বিক্রি করার পরেও আমাদের অ্যাডভান্টেজ আছে যে ওটা তো একটা মেনটেনেন্স লাগবে, সেই মেনটেনেন্সটাও আমরা সাপোর্ট করব, সুতরাং সেখান থেকেও একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে। এটা স্কেলেবল অবশ্যই, তার কারণ এটা হিউজ নাম্বারে যদি আমরা যদি প্রোডাক্টটা আনতে চাই তাহলে কোনোভাবে এটার হচ্ছে দামের উপরে কোনো রিফ্লেক্ট করবে না। এটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যে বিভিন্ন রকম ইনিশিয়েটিভ যেমন এগিয়ে বাংলা, মিশন নির্মল বাংলা, সেটাকেও সাপোর্ট করছে, সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এটা একটা আমাদের স্টেট ফিট প্রোডাক্ট। এখানে কিছু স্ন্যাপস আছে, আমরা কালকে বলেছিলাম আমাদের অ্যাচিভমেন্ট সম্পর্কে, প্রোটোটাইপ বানানোরও কিছু স্ট্যাম্প আছে, আমাদের যে পেটেন্ট আছে পেটেন্টের কপি, বিসিসিআই ইনকিউবেশন কপি এবং আমাদের কিছু সার্টিফিকেট। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। সেখানে তোমার এই জিনিস তুলতে হবে না, না না দরকার নেই, কিছু দরকার নেই। তোমার একটা ক্লগিং আছে ড্রেনে, এই ড্রিল বিট দিয়ে কী হবে? স্যার এটা এখন আপনি বলতে পারেন আয়রনিক্যালি লাগানো, আমরা যে ধরনের ডেব্রিস আছে সেই অনুযায়ী আমরা কী বলে কাটিং টুলটাকে চেঞ্জ করতে পারবো। প্রথমে এখানে আমাদের কিছু ছবি আছে। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, এটা ইজ টু বাল্কি টু হেভি, তুমি পাইপের ভেতর দিয়ে পাঠালে, হ্যাঁ দিয়ে কেটে তারপর সেইটাকে ক্লকটাকে বার করবে কি করে? ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ সাকশন হাউস। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমরা এখন ওটা ইমপ্লিমেন্ট করিনি, তার কারণ আমরা যেটা বললাম আমাদের মনিটারি সাপোর্টটা খুবই দরকার এখন। এন্টায়ার হার্ডওয়্যার, ইয়েস, ইউ ক্যানট মেক ইট ওয়াটারপ্রুফ, so water will get in and then you will have a short circuit in the system. নো স্যার, এখানে আমরা হচ্ছে এখন যেগুলো হয় যেমন আন্ডার ওয়াটার ড্রোনগুলো, সেগুলোও তো হচ্ছে, ইয়েস স্যার এক্স্যাক্টলি, মোল্ডিং পুরোটা থাকলো, মানে ইনার বডিতে যে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট আছে সেগুলোর উপর কোনো প্রবলেম হবে না। ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট তো মোডে দিলে, কিন্তু তোমার যখন ড্রিল বিট থেকে সবই আছে, হাউ আর ইউ গোয়িং টু মেক ইট এ ওয়াটারপ্রুফ দেয়ার? ইউ হ্যাভ এ, তোমাকে সিল তো সেরকম করতে হবে না, ক্যানট ডু দ্য ভ্যাকুয়াম সিলিং দেয়ার। না এখানে উইল সিপ থ্রু। টুলটা অ্যাটাচ করার জন্য আমরা কাপলার ইউজ করছি, কাপলারটা তো ভিতরে আর বাইরে আছে, এবং একটা ওরিং আছে না, সরি কোন এক জায়গায় ওরিং লাগানো আছে তো, গ্যাসকেট ওরিং। সরি স্যার, ওরিং কাকে বলে জানো? গ্যাসকেট কাকে বলে জানো? তুমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার না? ইয়েস ইয়েস, একটু দেখে নিও, কারণ একে ওয়াটারপ্রুফ করা এই জিওমেট্রিতে এই হেভিনেসে ইজ নট ইজি। স্যার আমরা আপাতত যে আমরা হচ্ছে ডিজাইনটা করেছিলাম সেই ডিজাইন অনুযায়ী বাইরের, কালকে তুমি বলছিলে বেল্ট ড্রাইভ, তুমি বলছিলে না? নো স্যার, স্যার এই আমাদের প্রোটোটাইপটা আনতে বলা হয়েছিল, এটা কি ওয়ার্কিং করে? না ভালো করেছো, না ওয়ার্কিং দরকার নেই তো, এটা যাবে মুভ করবে, চেন রয়েছে আর তোমার ড্রিল মেশিন চলবে। না স্যার এর মধ্যে ইনোভেশন কিছু আছে যেটা চালিয়ে দেখালে আপনি ভালো বুঝতে পারবেন। কি আছে বলো মুখে? এই কার্পেটে চালানো যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে স্যার, এর মধ্যে এই যে 3টে আর্ম আছে, 3টে আর্মই হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেবল, যার জন্য এই একটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট মানে আলাদা আলাদা ডায়ামিটার পাইপের মধ্যে ফিট হবে এবং স্টেবলি যখন যে ডেব্রিসটা কাটবে তখন এর মধ্যে ভাইব্রেশন হয়, সেই ভাইব্রেশনের কারণে এটা খুব বেশি স্টেবল হয় না। কিন্তু আমাদের যে 3 আর্ম যে মেকানিজমটা ইউজ করা হয়েছে, মানে যেখানে আমরা ল্যামিস থিওরিম ইউজ করেছি, যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের পেটেন্টটা, সেটার জন্য হাই স্টেবিলিটি এটা। তাছাড়া এর মধ্যে সবই মুভমেন্ট আছে, একটা জিনিসই হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেক এ ওয়াটারপ্রুফ, আদারওয়াইজ ইউর মেকানিক্যাল ডিভাইস উইল গেট কমপ্লিটলি রুইন and you will have a short circuit. Yes sir, ওটা আমরা আগে মেজর হার্ডল, সরি স্যার, ওটাই মেজর হার্ডল। হ্যাঁ স্যার, ওটা একটা মানে ওটা আমরা যখন পাইলটটা যখন করব তখন ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কাজ করব। Hello. Mechanical appliance for excavation, or sir told already about when you have to extract any type of garbages from drains, anything, কোনো টাইপের স্পেসিফিক মেকানিক্যাল ডিভাইস আর ইউ ইউজিং? এক্সট্রাক্টের জন্য এখন এতে কিছু ইমপ্লিমেন্ট করা নেই, মানে কি ভাবা আছে কিছু? হ্যাঁ ভাবা হয়েছে, সাকশন। আমি এখানে আপনাকে ক্যাড মডেলটা দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য ক্যাড মডেল। এটা হচ্ছে সাকশন পাইপ থাকবে যেটাকে ও সাক করে নেবে, এবার যদি বেশি ডেব্রিস থাকে তাহলে সেটা সাকশন পাইপটা পুরো ম্যানহোল থেকে বাইরে এসে একটা হচ্ছে ট্রাক বা কোনো যেখানে জমা হবে সেখানে জমা করবে, আর যদি অল্প পরিমাণে থাকে তাহলে পিছনে চেম্বারে জমা করবে।
আচ্ছা, what is thinking about garbage disposal? Any garbage disposal এর প্ল্যান আছে? না আমাদের গার্বেজ ডিসপোজাল না, আমরা মেনলি হচ্ছে পাইপলাইনটা ক্লিয়ারেন্স করার মোটোটা নিয়ে। সেই গার্বেজটা কি হবে আলটিমেট? গার্বেজটা গভর্নমেন্ট বডির আছে যে ডিসপোজাল যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেটা তারা মানে ইউ হ্যাভ অনলি থিঙ্কিং অ্যাবাউট অনলি ক্লিয়ারেন্স অফ দ্যাট আউটলেট। আচ্ছা ঠিক আছে, দ্যাটস দ্য বিগ চ্যালেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি ইন দিস মার্কেট। আচ্ছা, ক্যান উই গো টু দ্য বিজনেস প্ল্যান স্লাইড? শিওর স্যার। এখানে রোড ম্যাপটাই মেনলি আছে, বিজনেস সেরকমভাবে আমরা এক্সপ্লেন করিনি। ঠিক আছে, আই এম অ্যাজিউমিং যে এটা বিসিসিআই ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে তোমরা যখন ইয়ে করেছো, মাইসেলফ বিং আ পার্ট অফ দ্য বিসিসিআই টিম, তার মানে ইট ইজ কাইন্ড অফ ভ্যালিডেটেড থ্রু দ্যাট টিম। আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তোমার ইনভেস্টমেন্ট সাইডে কতটা দরকার সেটা করেছো, অ্যান্ড সিন্স ইটস আ রানিং প্রোটোটাইপ, আই এম অ্যাজিউমিং সাম অফ দিস ইনভেস্টমেন্টস আর অলরেডি ডান। অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা আলাদা, এটা আমরা ওয়ার্কিং প্রোটোটাইপ যখন করেছিলাম পুরোটা স্ক্র্যাপ দিয়ে বানানো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে ওটাই পাখার যে, দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ নিড ফ্রম স্ক্র্যাচ। দিস ইজ অ্যাকচুয়াল ফিগার ফর দ্য মেন প্রোডাক্ট। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, রেভিনিউ প্রজেকশনস একটা এনে করেছো তৈরি? রেভিনিউ প্রজেকশন এটা একটা প্রজেক্টের রেভিনিউ প্রজেকশন, যেটা আমরা মার্কেটের কিছু প্লেয়ারদের সঙ্গে কথা বলে বানিয়েছি। এটা কি বেসিসে বানিয়েছো? বেসিস মেনলি এটা হচ্ছে ইজ ইট বটমস আপ অর হাউ ইজ ইট? তুমি বলেছো একটা জায়গায় B2B এন্ড B2C বোথ করব। এটা হচ্ছে B2C, মানে আমরা যেটা সোল্ড করছি সেটার উপরে বানানো, কিন্তু যখন যে সার্ভিসটা যেটা আমরা বলছি সেটা করতে গেলে আমাদের মার্কেটে নামতে হবে, ভালো করে সার্ভে করতে হবে, কারণ আমরা পাইলট না থাকলে আমরা সেইটা আমরা ঠিক ভ্যালিডেট করতে পারছি। এবার ধরো তুমি এই আইডিয়াটা নিয়ে অ্যান্ড উইথ দিস প্রোটোটাইপ ইউ গো টু আ ভিসি ফর আ ফান্ডিং। তোমার এই যে 50 লাখ টাকাটা তুমি দেখিয়েছো, বলছো আমার একটা সিড ফান্ডিং দাও, আমি এটা তাহলে চালু করে দিস আর দ্য রেভিনিউ প্রজেকশনস, দিস ইজ দ্য ব্রেক ইভেন ইয়ার এটসেট্রা, যেটা টিপিক্যালি পিচ করতে হয়। তো তোমাকে তো সঙ্গে সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি যে এই 3.5 কোটি টাকা বলছো রেভিনিউ ইন ফার্স্ট ইয়ার, হাউ আর ইউ ক্যালকুলেটিং দ্যাট রেভিনিউ? তোমার তো একটা বটমস আপ ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে। এখানে আমি একটা জিনিস দেখাবো, এখানে আমরা যেটা স্লাইডটাই করেছি এটা গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে এই ডেটাটা নেওয়া, শুধুমাত্র গভর্নমেন্ট অ্যাড্রেসেবল মার্কেট। সরি স্যার, দ্যাটস দ্য অ্যাড্রেসেবল মার্কেট, সো ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। তুমি আজকে অ্যাড্রেসেবল মার্কেটে যেটা ট্যাম বা স্যাম বলা হয় তার ধরো 5% তুমি ধরলে, ঠিক আছে, দ্যাটস অ্যান অ্যাজাম্পশন। বাট হ্যাভ ইউ অলসো স্পোকেন টু, ধরো আজকে বটমস আপ যদি করা হয় তাহলে কি হয়, তাহলে ধরো আমি 4টে কাস্টমার আমার হাতে আছে who is already sold on the idea and they are ready to kind of invest or pay you something on the product that you are building. তোমরা কি সেই লেভেলে গেছো না? ইজ ইট স্টিল? অলরেডি আমাদের সিইও স্যার কথা বলেছেন, আমাদের রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে ওনাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলা হয়েছে, তারা এই জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করার জন্য রেডি আছেন যদি আমরা পাইলটটা কমপ্লিট করি। আর দমদম পুরসভার সঙ্গেও আমাদের কথাবার্তা চলছে, ওরাও একটা মিটিংয়ের মানে খুব তাড়াতাড়ি একটা মিটিংয়ের অর্গানাইজ করবে আমাদের সাথে। আচ্ছা, না মানে আমরা যেটা আছে পুরসভাকে দিচ্ছি ওটা সার্ভিস কোন জায়গায় রয়েছে, মানে ইউ আর জাস্ট কমপ্লিটেড দ্য এমভিপি ইজ হোয়াট ইউ আর সেইং? নট এমভিপি, উই ক্যান সে প্রোটোটাইপ, মানে টায়ার 3 and 4 এর মাঝখানে আমরা বলতে পারি। আচ্ছা, অ্যান্ড এইটা তোমার টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কিরকম হবে? ধরো আমি বললাম আজকে যে আই আই এম অ্যালাইন্ড উইথ ইউর থট and I'm ready to invest that 50 lakhs for you. So what is the turnaround time when it will be production grade? প্রোডাকশন রেটে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রায় 1.5 বছর সময় লাগবে, তার কারণ এটার মধ্যে অনেকটা কাজ এখনও বাকি আছে, এবং যদি রেভিনিউয়ের যদি কথা বলেন তাহলে আমাদের এর উপর আরেকটু রিসার্চ করতে হবে। আর একটা হচ্ছে তোমার ধরো এটাকে তুমি প্রোডাকশন গ্রেড করলে, প্রথম ইমপ্লিমেন্টেশন ধরো রাজপুর সোনারপুরে করলে, রাইট? এবার ধরো হঠাৎ করে তুমি দেখলে যে 10টা মিউনিসিপ্যালিটি তোমার এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে ইন্টারেস্টেড, তুমি তো 1.5 বছরে প্রথমটা করলে, পরেরগুলো ধরো করতে কতটা টাইম তোমার লাগবে? হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্কেল আপ? স্যার সেটা তো এখন এইভাবে আমি এক্স্যাক্ট বলতে পারবো না, যেহেতু আমি মার্কেটিংয়ের অতটা নেই, বাট উই ক্যান অ্যাজাম, যেহেতু আমরা যদি এটা প্রমিস করছি যে প্রথমটা করতে 1.5 বছর সময় লাগবে, এবার এর মধ্যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সেট্রা আরও আছে, সুতরাং এর যে কপি বানানো খুবই সহজ, কিন্তু কপি বানানোর জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যেটা তৈরি করতে যেটুকু সময় লাগবে, দ্যাটস টাইম উই নিড। থ্যাংক ইউ, ভেরি ভেরি গুড।
বাট Thank you, একটু sir. ভাবতে হবে। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. সোনু কুমার এটা दिन नेक्स्ट स्लाइड होगा प्रीवियस अगर चाहे तो इधर से Okay. Good afternoon, everyone. I am Sonu Kumar Sharma, and along with me is Aman Hassan. Currently, we are in final year of BTech from Netra Institute of Technology, and today we are presenting the solution of our idea, Homeverse AI, which is revolutionizing a smart home construction and the interior marketplace. So before starting the solution of our idea, I am going to quickly recall the problem that we are going to solve via our platform. So, sir, the main problem that we are solving is there is no single platform for the home interior material like marble, tiles, furniture, and the home construction who build the home, which is connect in the single platform. So what we are doing is we are connecting them into a single platform with our users. So, sir, now I'm going to discuss the solution that how can we filling these gaps via our applications. So our application Homeverse AI brings intelligence and structure into this offline industry. So, sir, our three key innovation for these problems are we are building end-to-end platform which is combining the planning, price comparison, and the sellers and the billers who connection in the one place. And the second is there is a AI-driven marketplace that connects local sellers and the buyers with the in the single platform and also the verified builders. And the second, there is a system will be image based discovery. Users can upload a design image and instantly they will find the matching materials with the local sellers who are using our application. So, sir, one thing I want to tell you that currently our idea is conceptual, and we are currently building our prototype, which is not completed yet. So that's why you can see here our timeline that how much time will require our problem solution will be complete. So here is a two phase. The first phase will be a foundation phase where we will launch AI-based image discovery module with visual recognition capabilities and deploy seller onboarding framework with verification protocol and establish basic marketplace operation and the transaction process. And the second phase will be an enhancement where we are integrated AI-powered home planning assistant tools with designing recommendation, and second one is implementing comprehensive builder verification system with quality assurance metrics, and expanding the product catalog and the seller network across the large region. So, sir, now, sir, I am going to tell you the revenue model of our application, that how can we generate the revenue through our application. So, sir, we can charge a simple percentage of commission on transaction that will happen via application between the users and the local sales and the builders. And the second will be we can apply the subscription plans with the local sales and the premium listing and sponsored ads via. And there is a more way we can plan to generate the revenue via application. So, sir, the next slide we are talking about the scalability and growth strategy of our application. So, the phase one we will focus on the West Bengal, establish a strong foundation in regional market with concentrated sellers and the customer acquisition. And the phase two we will focus on the Eastern India, where leveraging the proven model to expand across eastern states with replicated infrastructure. And the
Phase 3, we will focusing on the nationwide. We're scaling the operation pan-India, capitalizing on technology backbone and market validation. Since sir, our idea is totally digital, so expansion cost will be very less, and the scalability will be very high. So now, sir, in conclusion, Homeworks AI is not just a marketplace. It is a digital transformation of India's interior ecosystem and the construction. Thank you, sir. This is all from our side. Have you done a competitor analysis for this? For now, sir, no one's competitor in No India. competitor. No Are one's you sure? competitor. Yes, sir. And do you have an idea whether the construction or the realty companies of India, the leading ones, have they already rolled out something like this or not? Yes, sir. In the marble tiles, Gujarat is the number one for transferring. Forget about marble tiles. Think about the realty companies. What company, sir? The realty companies. So for now, sir, is not. But in the few days, Adani Spot is the big companies for realty spots in currently. But he's not. He's currently doing offline, not online. And if you go into applications for Ambuja Cement, is doing online, but not consistent in any retail shop. You need to do a deeper research. The data is not correct. Okay, I will. Okay. Yes, sir. You are from Narula, na? Yes, sir. Narula, that is in Belghoria. No, sir. Agarpada. Agorpada, Narula. What is your stream? Sir, CSE. CSE. You are from CSE. So you told about AI. So what type of AI is a big thing? Yes, sir. It is just like Osan. What type of AI So image algorithm analysis. you are using? Image analysis. Image analysis. Yes, sir. Any specific type of? So for currently, we don't build any prototype for AI. We are using some prototypes in SAM 3D. It's free resources in the online. So we are using on that in our websites. Couple of observations. Yes, sir. Sorry to cut you in between. We are running out of time. Number one, if you are using an API, kindly understand how API works and then analyze your images. Yes, sir. Kindly don't use AI as AI just for the sake of keyword. Second, we are unable to understand how is it connected with Industry 4.0 or 5.0. If you have a specific solution which is connecting to that particular dot, happy to understand that. Maybe later on in offline. Good thought, but the challenge is there are multiple number of competitor of yours, which is completely fine. If you have competitor, that means you are not going to teach the market. So your entry level barrier for that marketing cost will become low. But then you need to understand your USP. Why you and why not others? If you really want to be an entrepreneur. Okay, sir. Yeah? Okay, sir. Good job. Thank you. Thank you, sir. আগে এসএস দেন দেখো কোনটা আছে সৌর্য সরকার এটা দিন এক সাইড এটা Hello, I'm Shayon Shaha, and I'm accompanied by my teammate Shouja Sarkar, and we have another teammate who is currently in USA, so he could not join us. So quickly recapping on the problem, vehicles can't really talk to each other. Vehicles can't talk to the infrastructure, vehicles can't talk to the road signals, and AI does not have enough data to work on these. All the problems described today are going to be solved and beyond. So let's see why smartphones became revolutionary. Yes, please. This one? So let's see why smartphones became revolutionary. Is it because of the screen, the camera, the accessibility, or even the battery?
we would argue that it is the app stores and the independent developers that are working on these platforms. So expanding on the problem that we discussed before, to connect such vehicles, we need some really accurate data fast, and these things, and we need them really fast. That's where the OBD2 port comes into play. That's where the OBD2 port comes into play. Now the problem is every company of the telematics industry is targeting this exact same port. Whitebox solves this problem by providing a unified platform to solve the problems that are existing currently and the ones which would come in the future, where independent devs will finally have access to the data to try their models and launch it into the market, and consumers will have the option to multiple services from the companies without even cutting each other. Now, is this idea revolutionary? And let's see the solution from Shoujo. I will be elaborating on the solution of the problem, as Shanda said the problem. So first of all, the Whitebox is a very small device that can be equipped in any car or infrastructure. And obviously, it's compatible with the old car and the new car as well. Obviously, the goal being connecting the cars, infrastructure, and the service provider together. Now, what do we mean by services? Obviously, any services over here means that that utilizes the vehicle data or the infrastructure data to provide useful application. That could be safety related. That could be everything that was presented earlier in this stage related to road networking as well. So. Moving on, here is a view from a top-level view. I won't get too much into the details, but what you will need to know is Whitebox accesses the data and uses something called a trusted execution environment. It's a secure enclave, sort of, and the applications are run over there in encrypted manner, and it also can control Internet of Things nearby to it. And obviously, as you will see, these Whitebox together form a network, and when these applications are uploaded to this network, they together form a solution. Now, what type of solutions are there? Before that, I will show you the prototype. This has been funded by our college, Scottish Church College, and we have already won a competition over here, and hopefully we will win the investment and all. And first of all, I will give you a taste of what could be the solution. First of all, users-based insurance. I think Edelweiss is trying to do this, but have not get the market, and I don't think they will with the current solution. First of all, an insurance bill and users-based insurance. What's users-based insurance? It's providing lower premium if a driver drives their car well, otherwise penalizing them and detecting fraud as well. So UBI app is first of all deployed in the network, and the driver first of all approves it, and only after that it's executed in an encrypted fashion. And next on, obviously, we can prevent this type of accidents well before this happens, obviously. We could have captured whether there is structural inefficiency or not, and immediately warn all the preceding vehicles, and we could also obviously reroute the whole traffic. Obviously, we could also solve this type of problem as well, whether a Lamborghini literally just killed a man, I think, killed or injured a man. Obviously, we will know beforehand whether somebody is violating the laws or not, so it's a useful tool for the government as well. OEMs, by the way, the manufacturers of the car, do give access to the data, but at a high cost, and it's very, প্রচুর ওদের latency আছে, so it's not usable at all. ফাইনালি কারা এটা চেষ্টা করেছে কিছুটা ফর্মে, নট ইন দ্য ফুললি ওয়ে যেটা আমরা চেষ্টা করছি। ওয়েহো অটোনেমো অনেকটা বড় হয়েছিল, কিছু $1 বিলিয়ন ওরা গেছিলো, তারপর পুরো কোল্যাপস করে দিয়েছিল, কারণ ওদের ভায়াবল বিজনেস মডেল ছিল না। স্মার্ট কার কারেন্টলি করছে, বাট ওদের থেকে আমরা অনেকটা ফাস্টার আর অনেকটা চিপার, কিন্তু এগেন ওরা যে প্রবলেমটা সলভ করছে সেটা স্কেলেবল নয়। Here are some numbers. I will just highlight a $43.4 billion market আছে এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সলভ করার জন্যে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এই V2X ভেহিকল টু এভরিথিং ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যারাউন্ড $1,000 billion গ্রো করবে। কিছু স্পেসিফিক ডিটেলস আমি বলেছি। টার্ন অন টাইম, আমাদের ডিভাইস রেডি আছে, আমরা জাস্ট ইনভেস্টমেন্টের জন্য ওয়েট করছি যাতে আমরা প্রোডাকশনে যেতে পারি। আমরা এক্সটেন্সিভ কস্ট অ্যানালাইজ করছি, আর কারেন্ট রিটেল প্রাইসেসেই আমরা দেখেছি অ্যারাউন্ড 1,000 পার মান্থ আমাদের খরচা পড়ছে, এটা আরও প্রোডাকশনে কমে যাবে কেন কি আমরা ASIC চিপস ইউজ করবো। অ্যান্ড ফর দ্য এন্ড কনজিউমার এটা ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানের জন্য এটা দিয়ে দেওয়া যাবে ইজিলি, অ্যান্ড গভর্নমেন্টস ক্যান ইউজ এ সিঙ্গেল Whitebox টু হুক আপ মাল্টিপল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। অ্যান্ড আপনারা চাইলে ডেমোটা দেখতে পারেন whitebox.sbs/demote, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ। So I understand. Huh?
I understand. Time. Bill di diyeche. The demo is in the website. We don't really have access to the website right now, so if anyone wants to see the demo, it's very easy. Yes, it is mentioned over here. Whitebox.sps/demo. So if someone goes to the website, they can see the demo right now. So I think the name Whitebox, kind of emulates black box. That was the And, idea, yes. Which is understandable, but website এখন live না আমাদের ল্যাপটপ থেকে there's a concept called dash cam in Yes, all yes. the luxury cars nowadays. Yes. How is it different from that? From a dash cam. Yeah, it's very different. তুই বল তুই এটা জানিস ড্যাশ ক্যামে কি আপনি চাইলে ট্রাফিক লাইটসের সিগন্যাল দেখে নোটিফিকেশন পেতে পারেন কি না আমার এই রাস্তা না উচিত না বিকজ সামনে সিগন্যাল আছে? অফকোর্স না। ড্যাশ ক্যাম কী করছে? ড্যাশ ক্যাম শুধু আপনার সামনে যা হচ্ছে সেটা রেকর্ডিং করছে অ্যান্ড দ্যাটস ইট। এবার ড্যাশ ক্যাম রাদার আমি বলতে পারি হোয়াইট বক্সের সাথে কাজ করতে পারে। Not exactly. So there মানে are আমি জাস্ট বেসিকই এটা বলছি। So check that. Please There's let a us know concept what called are a G you- sensor. G sensor, okay. Right, in a dash cam which is built in. Okay. So there are other functions. It just does not, have a camera to record what is going on in the car. Okay. So এটা কি একটু রিসার্চ করা যায়? অ্যাবসলিউটলি যদি ওই সাইডে যদি কিছু থাকে বলছে যে ড্যাশ ক্যামেরার মধ্যে একটা জি সেন্সর থাকে যেটা দিয়ে সেন্সরি লোকেশনসগুলো দেওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ আ সলিউশন ফর দ্যাট। আমাদের হোয়াইট বক্সটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু হার্ডওয়্যার, মানে আমরা হার্ডওয়্যারটা কিন্তু ইনোভেশন না, মানে আমাদের ইনোভেশনটা হচ্ছে দ্য হোল প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে? আমরা বলছি এই যে যা ড্যাশক্যামটাকে আমরা ইন্টারনেট অফ থিংস বলে ট্রিট করতেই পারি, এই ইন্টারনেট অফ থিংস থেকে যে জি সেন্সর বলুন বা ড্যাশক্যামের ডেটা যেটা আসছে। তোমাদের প্রেজেন্টেশন আর একবার একটু যাও and go to the first slide where you are speaking about smartphones. কোনটা? Smartphones. যেখানে স্মার্টফোন। You started with smartphones, right? Which is a revolution. Right? Here, stop here. So smartphones became revolutionary because of app stores and independent developers. Do you think you are missing the most important thing? অ্যাবসলিউটলি। আইফোন যখন প্রথম বেরিয়েছে অবভিয়াসলি অ্যাক্সেসিবিলিটি ওয়াজ দ্য থিং, কিন্তু আইফোনের সেলটা তখনই রক করেছে যখন দ্য অ্যাপস অফ ফার্স্ট লঞ্চ আই থিঙ্ক ইন 2010। স্মার্টফোনটা যদি না আইফোন ওয়াজ লঞ্চ ইন 2007। অ্যাপ স্টোর, Yeah, I might be wrong on that point, but my point is যতক্ষণ না অ্যাপ স্টোর না আসছে আইফোনের ভ্যালুটা বেরিয়ে আসেনি। 2008 দ্যাটস আ থিং। আমরা সেটাই বলতে চাইছি, আমরা ডেটাটা কালেক্ট করে একটা সিঙ্গেল ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্মে ফেলছি অ্যান্ড গিভিং অ্যাক্সেস টু দ্য ডেটাটাকে আমরা ডিফারেন্ট মাল্টিপল সার্ভিস প্রোভাইডার্স দিয়ে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা দিচ্ছি। দ্যাট কুড বি এআই, দ্যাট কুড বি এনিথিং, যারা দে ক্যান অ্যাক্ট অন দ্য ডেটা অ্যান্ড ক্যান ডিপ্লয় সলিউশনস কেমন হতে পারে? সলিউশনস কুড কন্ট্রোল ইন্টারনেট অফ থিংস, যেমন ড্যাশক্যামই কন্ট্রোল করে নিতে পারে চাইলে, অবভিয়াসলি উইথ ইউজার্স প্রাইভেসি রেসপেক্টেড, সেটারও আমাদের ট্রাস্টেড এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট সেই জন্য আমরা ইউজ করছি। অ্যান্ড শুধু তাই না, ওই ডেটাটা দিয়ে আরও অ্যানালিটিক্সের কাজও করতে পারে, যেটা ইউজার্স বেস ইন্স্যুরেন্স যেটা করছে। নো ওয়ান, বিকজ আমাদের একদম কোনোটাই না, কারণ আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলে ডেটাটা লাগবে। এই যে যেমন যেটা হচ্ছে, আমি এআই দিয়ে চাইলে আমার স্পিড, আরপিএম সব কিছু জেনারেট করতে পারি। ইট মাইট বি 99% অ্যাকুরেট, কিন্তু কিছু জিনিস আমি পারবোই না। আমার থ্রটেল পজিশন ইম্পসিবল, আমার কুলেন্টের টেম্পারেচার ইম্পসিবল, আর এটা গাড়ির জন্য বলছি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলেও তাই। আমাদের কিছু জিনিস এআই দিয়ে এস্টিমেট করা যেতে পারে বাট নট দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর যখন এটা না হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি। এবার এআইয়ের কথাটা তুললাম এই প্রসঙ্গেই যে যখন মানে ফোনের তো একটা অ্যাপ হতে হবে না, তবে তো কি এই টাইপের জিনিসগুলো করাতে পারে। মোবাইল ওয়েসে আপনি বলছেন রিপ্লেস করতে হবে, তো ওদেরকে ডেটাগুলোতে এস্টিমেট করতে হবে। ডেটাগুলো যদি এস্টিমেট না করতে হবে তাহলে কাজগুলো করবে কী করে? দ্যাটস দ্য থিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, embedded hardware as well as software. So how will cope your white box solution? Say there was an accident taken place in main road. We go for mobile or device forensics for that mobile car. So whether how will store your memory, whether it will be
cloud oriented or your device oriented? Device Or whether oriented. it will be matched Device with oriented. whether it will match with the software or hardware embedded software given by the car manufacturer. হ্যাঁ যেটা আমরা আর এটা পুরো এক্সটেন্সিভ কস্ট অ্যানালিসিসই পার্ট ছিল ক্রিটিক্যাল ডেটা যেটা ওই অ্যাক্সিডেন্ট লেভেলে লাগে যে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগে কিছু 10 সেকেন্ডের আগের ডেটা বা 30 সেকেন্ডের ডেটা মানে হোয়াইট বক্স অ্যাকচুয়ালি যেটা করে পাস 5 ডেজের ডেটাটা কালেকটিভলি রাখতে পারে হোয়াইট বক্সের মধ্যে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বাকি 5 ডেজ কিন্তু বাকি ডেটাও অ্যাক্সেসেবল নেই তা না ওটা ক্লাউডে চলে যাচ্ছে ইন আ ভেরি কম্প্রেস ফরম্যাট আমরা কস্ট অ্যানালিসিস করে দেখেছি আই থিঙ্ক আমরা AWS S3 একটা লঙ্গার স্টোরেজ অপশন আছে সেটা ইনক্লুড করেও আমরা যেটা দেখেছি ম্যাক্সিমাম 1000 লাগবে মানে পার মান্থ কস্ট যেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ প্রোভাইড করে দিতে পারে আর এটা পার্সোনাল ভেহিকলসের জন্য হ্যাঁ আমাদের প্রোটোটাইপে আছে নেহাত আমাদের গাড়ি আর নিয়েতে করে দেখাতে হবে বলে আমরা সেইভাবে আজকে দেখাতে পারছি না কিসে Where you have stored your data in your innovative ideas. শুনতে পাচ্ছি না একবার Data. Store your data right now. মানে অপারেশনটা হয়েছিল সেটা থেকে ডেটাটা কোথায় আছে সেটা জিজ্ঞেস করছেন কি Actually, এখানে তো একটা there is হ্যাঁ, a হ্যাঁ, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। There are some data is being generated. একদম actually. ডেটা So where it is ইয়েতে staying, আছে where it is ওখানেই staying আছে actually. ওখানেই আছে হ্যাঁ I wanted to ওটাই এখন ওখানেই আছে আমরা ক্লাউডের অপশনটাও রেডি রেখেছি অ্যান্ড আমরা ওই জিনিসটা জাস্ট এনেবল করে দিলে ওখানেও ব্যাকআপ স্টার্ট হয়ে যাবে বলুন Without the approval or the consent of an automobile manufacturer, will you be able to sell this? অটোনোমাস They will ম্যানুফ্যাকচার never- বলতে A car manufacturer, will they share their car data with you? Okay. Because everybody is afraid of their competitor. তো এটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজরা কি করে এই প্লেসে Insurance company cannot control the manufacturer, OEM. Insurance companies do have access to the OBD2 ports. No, what I'm telling is, insurance company do have access to the OBD2 port, the exact port that we are using. Right. So, insurance companies যারা UBIs provide করে তারা অলরেডি এই জিনিসটা ইউজ করছে এক্স্যাক্ট এই পোর্টের ডেটাগুলো থেকেই ওরা নিজেদের কাছে ডেটাটা রাখছে ওরা মেবি পাবলিকলি ওটা দেখাচ্ছে না বাট ওখান থেকেই ওই কস্ট অ্যানালিসিসটা হচ্ছে যে একটা ড্রাইভার কতটা কম্পিটেন্ট ওটা এখান থেকেই আসছে So which insurance company in India does that for regular car accident? মেবি ইন্ডিয়াতে এখন এটা হচ্ছে না বাট ইউএসএতে ডেফিনেটলি এটা I'm আছে asking India since you are doing business here. কে স্টার্ট করেছে কি No, they do not have access to this. না অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ পলিউশন কন্ট্রোল চেক করেন কি করে পলিউশন কন্ট্রোল যখন আপনি চেক করেন You put in a tailpipe, a smoke detector. হ্যাঁ You put in the tailpipe, the gas comes. Is basically a gas-based ইয়া spectroscopy. আপনি ওখানে সামনে দেখবেন স্টিয়ারিংয়ের নিচে OBD2 পোর্ট ওরা কানেক্ট করে ওই জিনিসটাই Good, এটা but smoke detection, they count the number of smoke particles in a given time. and অ্যাবসলিউটলি light is দ্যাটস being দ্য প্রসিডিওর অ্যাবসলিউটলি কিন্তু ওরা গাড়ি ডেটাটা নেওয়ার জন্য স্টিল দে অ্যাক্সেস দ্য OBD2 পোর্ট দ্য OBD2 পোর্টের অ্যাক্সেসটা একমাত্র ইউজারই দিতে পারে ওটা গাড়ি কোম্পানির হাতে নেই গাড়ি কোম্পানি গাড়ি বিক্রি করার পর OBD2 পোর্টটা খোলা রাখে এটা বাই ল মানে এটা বাই ল এটা ওপেন করা আছে আই থিঙ্ক 1998 only থেকে for smoke, only for pollution checking. আমার মনে হয় না না do have that. আই ডোন্ট Not থিঙ্ক সো anybody can access that. একটু তাহলে আমাকে রিসার্চ করে বলতে হয় বাট এটা একটু আমি আউগো করবো Sir already mentioned pollution checking is a separate thing. It is not attached with that data where you are providing. আচ্ছা আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই Let me finish. Suppose there are so many cars. I'm talking about low cost cars. There is automatic as well as manual. For automatic as well as semi manual, there are some embedded software who is sometimes required to be resetted. Suppose you have a Hyundai car, you have to go to Hyundai workshop, you will be reset. So there is something that is called as software, that is embedded software. Whether your embedded software is matched with the permission or with the connectivity or portability or scalability with that OEM manufacturers or not. আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে দুটোভাবে এটাকে ইয়ে করবো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে আরেকবার অ্যাড্রেস করছি OBD2 পোর্টের যে ডেটা অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না এটা কমপ্লিটলি আরেকটা কারণে ভুল তার কারণটা হচ্ছে অলরেডি থার্ড পার্টি সলিউশনস বেরোয় অনেক কটাই যে গাড়ির লাইট পাল্টে যাচ্ছে ডিপেন্ডিং অন স্পিড দে ইউজ দ্য OBD2 পোর্ট এগুলো থার্ড পার্টি সলিউশনস আমরা দেখেছি অ্যান্ড দে আর লিগাল বাই দ্য ওয়ে আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আচ্ছা রিসেন্ট রেগুলেশন অলরেডি পারমিট করছে ইউজেস বেস ইন্স্যুরেন্স
রিসেন্ট রেগুলেশন অলরেডি পারমিট করছে। কোন কোম্পানি করছে? যদি না করে ইটস এ গুড অপরচুনিটি রাইট নাও। আমরা তো সেই অপরচুনিটিটাই ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি। যদি নাই বা করে, কারণ অলরেডি আমরা জানি বাইরের কোম্পানিটা এটা করছে, বাইরের দেশের কোম্পানি এটা করছে, তো উই আর প্রোভাইডিং দ্য সেম অপরচুনিটি ফর ইন্ডিয়ান মার্কেটস অ্যাজ ওয়েল। কারণ এটা এন্ড অফ দ্য ডে কনজিউমারকে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তো এবার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ইয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা প্ল্যাটফর্মটা প্রোভাইড করছি, ওরা তো করছে এই জিনিসটা। সেটা ওদের অ্যালগোরিদমস, ওটা আমাদের না। আমাদের কাস্ট। I think we are really diverting from the fact. Okay, so what Whitebox is really doing is providing a platform. For example, you're an insurance company. There is another insurance company. আপনি হয়তো একটা প্যাকেজ বেটার দিচ্ছেন, উনি আর একটা প্যাকেজ বেটার দিচ্ছেন। হোয়াট হোয়াইটবক্স রিয়েলি ডাজ, এই সবাই কী করছে, যতগুলো কোম্পানিজ আছে যারা OBD2 পোর্টকে টার্গেট করে, তো এভরিওয়ান ইজ কম্পিটিং ফর দ্যাট এক্স্যাক্ট সেম পোর্ট। হোয়াইটবক্স কী করছে, আমরা একটা ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্ম আনছি এই পোর্টটা ইউজ করে, যে সবাই এবার অ্যাক্সেস, যারা যারা কোম্পানিজরা আছে আর যারা যারা এরকম ইউজার্সদেরকে এটা দিতে চায় নিজেদের সার্ভিসেস, তো এবার ওই একটা পোর্টে থেকে যে ডেটাটা ওরা সবাই কম্পিট করছে, ওদেরকে আর ওই পোর্টটার জন্য কম্পিট করতে হচ্ছে না, ওই একটা পয়েন্টে। ওকে, ওকে, the question is how are we going to so we just okay For a few seconds, data has been stored in somewhere else. Whether you have thought about it or not. the data is always going to be stored in the Whitebox itself. So I'm not really sure. I think they are really asking for the collision impact. Ki exactly collision at time ki hoche. Okay, I'm so sorry to ask you Yes, this please. question. I was outside, but then I hear you yesterday. Okay. What I understood from the entire scenario, you're basically building a platform. Yes. Not the exact kind of solution No. for the smart cars which is there in the Yes. market. Right. If someone has a solution. Oh, no worries. Let me. Yeah. So this already exists. I have seen that outside of India. Okay. So where is the exact innovation part of yours? The exact novelty in the platform thing. Are you comfortable in sharing where is it existing right now? Because think we one had of a chat your- with I think one of your team member is in USA. Yes. Please ask him that if he can cross-check it there in US as well as in Canada. Plus, please check Russell Khaimah. Okay. Kindly check Busan, Okay. Seoul, Okay. both the cities, and the car manufacturers, which is coming from Korea. Okay. Kia as a brand, they have embedded that. There are Chinese companies who are already integrating that, which is there in Southeast Asia. Brilliant solution. Okay. So if you have thought of it, great. There is a demand. No question about it. Yeah. Even though I missed the entire presentation of yours. I'm so sorry about that. Okay. But then still, I understood this is a platform. And you are actually providing a platform for others to come, share their entire thing. You are probably collecting a data. Yes. Store it. I'm so sorry. Store it where? Either in the cloud or in the hardware. Okay. Now for cloud, are you using any kind of mechanism which is connecting always it is alive, always it is awake, or sometimes No. there is a latency? It is a little bit of delayed thing. No worries. Love to understand this. I have little bit of working on that particular vertical. Yep. Happy to understand later on. I don't want to maybe Yeah, ask a lot of absolutely, questions. absolutely. Yeah, yeah. But then as a model, as a platform, this is cool platform, no doubt in it. I understand you are not at all going for those kind of solutions which is... We are not just building the utopia just yet. Completely fine, yeah. Okay. And about the thing you said... I got confused with questions. It's fine. And about the thing you said, we actually had a chat with the technical lead of Aptiv, and they were really interested in this, so... Very good, very good.
Aptiv, OEM manufacturer. অ্যাপটি বেসিক্যালি মানে জাস্ট যারা জানে না তাদের আমি বলে দিচ্ছি আমাদের যে কটা গাড়ি আছে ইনক্লুডিং মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মারুতিও দেখছি অ্যাপটিভ অ্যাকচুয়ালি বিল্ডস এ স্মার্ট কার সিস্টেম অ্যান্ড তো যে আমরা যখন কথা বলেছিলাম ওনাকে ওই সেম প্রেজেন্টেশনটা অ্যাকচুয়ালি দেওয়া হয়েছিল অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইক দেয়ার এক্সিস্ট নন লাইক দিস যেটা হি ওয়াজ অ্যাওয়্যার অফ ডাইরেক্টলি অ্যান্ড বলেছে যদি আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন সেখানে ডিপ্লয় করতে পারি Aptiv is ready to connect with us, so that Very will be nice. Congratulations, but I know there are 3 companies হ্যাঁ who আমাদের actually একটু make দেখতে it, হবে yeah. সেটা একটু যদি আপনি বলেন Manufacturing level, not on সফটওয়্যার অ্যাকচুয়ালি ম্যানুফ্যাকচার লেভেলে কিন্তু অ্যাপটিভও আছে হ্যাঁ, জানি, জানি, হ্যাঁ, জানি। তো ওটা একটা ব্যাপার আপনার সে পরে কথা হবে একদম 100%. Thank you. ইভেন তোমার টিমমেট যেখানে আছে ওটার অ্যাডভাইজারি বোর্ডে আমি রয়েছি ডিউকে। ড্যাম আচ্ছা বেশ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Okay, thank you. Now we will be breaking for lunch. All the candidates are requested to go to first floor room number 102 and 103 for their lunch. Thank you. The session will be resumed after lunch. It will be around 3.
সৌগত সামন্ত, hybrid multi-tool CNC engraving machine. Please present your idea and solution. Start. Hi sir, my name is Sogota Samanto. I am for SBI ST, Tripoli, and this is my fellow member Najbul Islam Molla. স্যার প্রথমে আমি একটা আগের প্রবলেম যেটা কালকে বলেছিলাম সেটাকে রিক্যাপ করে দিই। হ্যাঁ, আমাদের এই যে আমরা সিএনসি মেশিনটা বানিয়েছি, হ্যাঁ, এর অনেক মানে যে এখন যে মার্কেটে যে সিএনসি মেশিনগুলো আছে মিনি সিএনসি মেশিন, এর অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। তো আমাদের সেই ডিসঅ্যাডভান্টেজের ওপর কাজ। তো ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কী কী সেগুলো আমি পরে বলছি। তো আমরা অলরেডি পেটেন্ট ফাইল করেছি, এখনও গ্র্যান্টেড হয়নি। অ্যান্ড আমরা হচ্ছে জিআই আইআইটি খড়গপুরে জিইএসএ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট। So these are problems and these are solution. So our solution is Neo CNCX. This machine are display. Sir, and sir, this is our technical expert. হচ্ছে ফার্স্ট আমরা হচ্ছে প্রথমে ক্যাড মডেল বানাবো এমনি কোনো সফটওয়্যার দিয়ে, মানে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার দিয়ে স্যার। তারপরে জি কোডে ট্রান্সফার করব, কারণ জি কোডটা জিআরবিএল কন্ট্রোলে পাঠাবো। জিআরবিএল কন্ট্রোল আমার ফুল মেশিনটাকে কন্ট্রোল করবে। অ্যান্ড স্যার মার্কেটে যে অ্যাভেলেবেল সিএলসি মেশিনগুলো আছে তাদের সাথে আমাদের কি ডিফারেন্স আছে কিছু কিছু আমি প্যারামিটার বলি স্যার। হচ্ছে টুল ক্যাপাসিটি, হচ্ছে মোটর ট্রান্সফার, টলারেন্স কন্ট্রোল অ্যান্ড এটসেট্রা। স্যার পাওয়ার কন্ট্রোলের ওপর মার্কেটে যে অ্যাভেলেবেল মেশিনগুলো আছে সেইগুলো হিউজ পরিমাণে পাওয়ার কন্ট্রোলের ওপর প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমের ওপর আমরা কাজ করেছি। আর স্যার মার্কেটে যে মেশিনগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল টুলের মেশিন। আমরা যেটা বানিয়েছি সেটা হচ্ছে মাল্টি টুল, লেজার অ্যান্ড ইনগ্রেভিং, মানে যে ড্রিল দিয়ে কেটে কেটে যে বানায় যেটা, ওটা দুটোই ইউজ হবে। অ্যান্ড স্যার আমাদের যদি আমরা 10 বছরের গ্রোথ রেট দেখি, তো এক্সপেক্টেড টু গ্রোথ রেট 7 to 12% অ্যানুয়ালি গ্লোবালি। অ্যান্ড স্যার আমাদের টার্গেট কনজিউমার হচ্ছে রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ, যারা ছোট বিজনেস থেকে শুরু করতে চায়। ছোট বিজনেস যারা আমাদের গ্রামগঞ্জে যেগুলো ছোট বিজনেস আছে, কুটির, আমরা বাংলা যেটা কুটির শিল্প বলি, যারা কুটির শিল্প থেকে শুরু করতে চায় তাদেরকে আমরা টার্গেট করছি। স্যার আমাদের টার্গেট মার্কেট 1.3 বিলিয়ন ইউজার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা যদি কলকাতার একটা সেক্টরটাকে ধরি, যদি সাউথ কলকাতাকে ধরি, তাহলে ওইখানে আমরা সার্ভে করে দেখেছি 1.9 লাখ এরকম ইউজার আছে যারা ছোট, যারা এরকম অ্যাফোর্ডেবল মেশিন চায় কিন্তু পয়সার জন্য অ্যাফোর্ডেবল করতে পারে না, বড় মেশিন কিনতে পারে না। তারা ছোট মেশিন চায়, ছোট থেকে শুরু করতে চায়। সেই পয়েন্টটা আমরা দেখেছি যে ছোট থেকে তারা ছোট মেশিন ইউজ করলে বা যেগুলো মার্কেট অ্যাভেলেবেল আছে তার থেকে আরও ভালো বেটার কোয়ালিটি মেশিন দিতে পারলে, কম পয়সায় বেটার কোয়ালিটি মেশিন। অ্যান্ড স্যার আমাদের যে প্রোডাক্টটার দাম মানে আমাদের ভেবেছি যেটা সেল করার জন্য,
সেটা অ্যাপ্রক্স 35,000 অ্যাপ্রক্স। আর তো মার্কেটে যে মেশিনগুলো আছে সেটা 50 থেকে 1.5-2 লাখ পর্যন্ত যেতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এনি কোশ্চেন? হ্যাঁ স্যার। Machine. Huh? Now, what are the things you are going to machine it? হ্যাঁ স্যার, কিছু জিনিস আপনাকে দেখাতে পারি কি? Huh? What's a nameplate engraving? Anything else? Laser people are engrave it. Okay. লেজার Presto like companies, they engrave things. ইয়েস স্যার। প্লাস্টিকও স্যার But কাটবে। do you think you mentioned 1.3 million users there in West Bengal itself? But these are different machining industries. স্যার They are not going to use your machine. 1.3 lakhs engraving artists are not there. না স্যার, আমি বলতে চাইছি যেটা যারা ছোট বিজনেস করে তাদের কাছে মেশিন নেই, বড় মেশিন নেই। কজন তুমি এনগ্রেভিং করবে? স্যার যারা কাঠের কাজ করে, যারা কাঠের কাজ করে কতজন করে এনগ্রেভিং? স্যার ওটা আমরা কটা মানে সাউথ কলকাতা ঘুরে একটা মোটামুটি একটা সার্ভে করেছি স্যার, যেটা স্যার সাউথ কলকাতা আমরা ঘুরেছিলাম। Why you are calling it as a CNC machine? স্যার এটা টোটালি It is a simple engraving machine. স্যার টোটালি এটা কম্পিউটার বেসড প্রোগ্রাম। আমরা পরে চিন্তা Now, ভাবনা। what is full name of CNC? কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল প্রোগ্রাম। CNC. Last C. Sir, computer numerical control. Numerical control. Sorry sir. A CNC machine. Yes, sir. So basically a controller there, people used to do it manually, used to feed the tools and job is rotating with a lathe machine, milling machine, there are different things. So CNC milling machine, CNC lathe machine, CNC drilling machine, all these things. But this is simple an engraving machine. নো স্যার, মার্কেটে যেগুলো আছে আমি আরেকবারও বলছি, মার্কেটে যেগুলো আছে সিঙ্গেল টুল মেশিন, আমাদের মাল্টি টুল মেশিন। Multi tool means you put a laser beam there. না পুট না, ওটা লাগানোই থাকবে। Laser source. হ্যাঁ হ্যাঁ। What laser you are going to use it? What type of laser? You tell me. নাজবুল ওটা বল, হোয়াট টাইপ অফ লেজারটা? স্যার যখন মাল্টি টুল বলছো তোমার জানা উচিত কি লেজার। স্যার হাই পাওয়ার So লেজার। it's not a CNC, it is it's an engraving machine. Yes. Bottom line. Yes. Right? Yes. Okay. Thank you. স্যার জব ডানটা স্যার যদি স্যার ফিনিশিংটা স্যার দেখুন, মানে যেটা আমাদের মার্কেটে যেগুলো থাকে, মার্কেটে যে মেশিনগুলোর ফিনিশিং অত ভালো না। আমাদের আরেকটা পিপিটি ছিল না স্যার, ছোট মেশিনের কথা বলছি আমি, বড় মেশিনের কথা একদম বলছি না। স্যার ঠিক আছে স্যার, আমরা করছি কারণ ছোট যারা ছোট, আমি বললাম কুটির শিল্প, যারা ছোট একদম স্মল স্কেলের বিজনেস করে, তারা বড় মেশিন অ্যাফোর্ডেবল করতে পারে না। আর ছোট মেশিনগুলো যেগুলো আসে সেগুলো চায়না থেকে ইম্পোর্টেড হয়। তো চায়নাটি ইম্পোর্টেড যখন হয় তখন হচ্ছে মানে ওরা ঠিকঠাক মতো সার্ভিসও দিতে পারে না। তো ওরা ভিডিও কনফারেন্সে যে বলতে করে যে এটা কি এটা কি, যখন আমাদের কিছু করার থাকে না তখন পুরো মেশিন চেঞ্জ করতে হয়, তখন একটা হিউজ পরিমাণ হচ্ছে। That's not your answer. স্যার ওটাই আমাদের বোল্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার কাজ করে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। স্যার আরেকটা বানানো আছে আমাদের কলেজের নাম প্লাস ডিপার্টমেন্ট আমাদের। Very nice. Abar, again, I'm repeating হ্যাঁ স্যার, myself. হ্যাঁ স্যার। Why you want to start exactly this kind of business? What is the reason? You want to help others? You want to help yourself? You want to build something innovative? What is your objective? হ্যাঁ স্যার, মার্কেটে যেগুলো মেশিনগুলো থাকে সেখান থেকে আমাদের ডিফারেন্স একটাই, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল। আমি তোমার মেশিনের ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করিনি, তুমি এটা কেন করছো? স্যার ছোট যে শিল্পগুলোকে তোলার জন্য। আচ্ছা, তুমি ছোট শিল্পকে তুলবে, এটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ স্যার, মেন লক্ষ্য। হ্যাঁ স্যার। তার কোনো কারণ? স্যার কারণ সে যে কোনো বিজনেসের ছোট থেকেই শুরু হয়। বেশ,
সেইটাকে যদি আমরা তুলতে পারি তো পরে বড় মেশিন অ্যাফোর্ডেবল করবে সেটা আলাদা ব্যাপার। আবার ছোট যখন স্টার্টিং করি মাথায় হঠাৎ এটাই কেন এলো? অন্য কিছু তো আসতে পারতো, কোশ্চেনটা ওই জায়গায়। স্যার ছোট বলতে আমার বাবা আমি নিজের গল্প বলছি। আমার বাবা ছোট থেকেই শুরু করেছে, মানে জিরো থেকে শুরু করেছিল। তো এখন মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে, একটা বিজনেস করে, ইলেকট্রনিক্সেরই বিজনেস করে সে। তার থেকে আমি দেখেছিলাম যে যদি ছোট জিনিসটাকে তোলা যায় ওপরে, তাহলে নিশ্চয়ই একটা সময় ওই ছোট জিনিসটা অনেক বড় যে দাঁড়াবে। তোমার ইন্সপিরেশন তোমার বাবা, তাকে দেখেছো ছোট থেকে বড় হতে, তুমি আরও এরকম লোকের জন্য একটা সলিউশন তৈরি করতে চাও। ভেরি নোবেল, ভালো, উদ্দেশ্যটা খুব সুন্দর। তোমাকে থ্যাংক ইউ। একটা হ্যাঁ স্যার। স্যার দেখুন স্যার, এখন তো আমাদের টায়ার 3 আর 4 মধ্যে আছে, যেহেতু আমাদের পুরোটাই অল্প রেডি আছে। তো আশা করছি যে ফান্ডিং পাই তাহলে মিনিমাম 9 থেকে 10 মান্থের মধ্যে আমরা রেডি করে দিতে পারি। এবার স্যার অনেক তার মধ্যে অনেক টেস্টিং আছে, আছে। এবার স্যার ওটা ভ্যারি করে একটু টাইমের ওপর। যেটা তুমি টার্গেট করছো জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ স্যার, সেটা ও তোমাকে সিম্পল ভাষায় জিজ্ঞেস করলো। হ্যাঁ স্যার। তো তোমায় এটার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর মিশন অ্যান্ড ভিশন স্টেটমেন্ট ইফ ইউ আর রানিং এ বিজনেস। সো ওটাকে তোমাকে ওটার একটা স্টোরি লাইন তৈরি করতে হবে। হোয়াট ইউ টোল্ড আস জাস্ট নাও, ওটাকে ইট হ্যাজ টু বি ফ্রেমড অ্যাকর্ডিংলি টু বি এবল টু বি কমিউনিকেটেড টু দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে novelty of the idea, unique selling point, while we are talking about all these three things, and assuming the entire room is filled with technologists, আমরা সবাই টেকনোলজিস্ট। তো আমাদের একটা বেসিক জিনিস বুঝতে হবে, অ্যান্ড এগেন দিস ইজ নট আ কোয়েশ্চেন, জাস্ট টু গাইড ইউ। ফার্স্ট যে ব্লকটা সেটা হচ্ছে বিজনেস প্রবলেমস। আমাদের যে বিভিন্ন জিওগ্রাফিতে বিভিন্ন রকমের সেক্টরের ক্লায়েন্টস রয়েছে, কোর সেক্টরস, তাদের কিছু প্রবলেমস রয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইনক্লুডস প্রাইভেট সেক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গভর্নমেন্ট ফাংশনস। সেই প্রবলেমগুলো আমরা যদি কোনো ইনোভেটিভ সলিউশন দিয়ে অ্যাড্রেস করতে পারি, তাই জন্যেই আমরা এই সমস্ত প্রোডাক্ট প্ল্যাটফর্ম এসব চিন্তা করছি। সেকেন্ড লেয়ারটা আছে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং লেয়ার, which needs the core engineering capabilities, right? আজ যদি তুমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হও, from EEE department, রাইট, সো তোমার সেই কোর নলেজটা লাগবে। অ্যান্ড দ্য থার্ড লেয়ার ইজ আজকের ডেটে যেটা ইনফরমেশন টেকনোলজি বলছে বা ওয়াইডলি অ্যাবিউজড অ্যান্ড মিসইউজ টার্ম এআই এইসব বলছে, সেই ব্লকটা ইজ অ্যাকচুয়ালি এনেবলিং দ্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং লেয়ার টু সলভ দ্যাট প্রবলেম। এই যে পুরো চেনটা উইথ ইউর নোবেল থট হ্যাজ টু কাম আউট ইন দ্যাট মিশন অ্যান্ড ভিশন স্টেটমেন্ট। আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি এটাকে, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং অল অফ ইউ আউটসাইড, যে তুমি একটা খুব ইনোভেটিভ জিনিস বানালে, বাট আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ আর এবল টু সেল ইট, তুমি বানালে, চেষ্টা করলে 10 দিন পর গিয়ে পুরো এনথুটা ডাউন হয়ে যাবে, and it will not be sustainable. So ওই সেলিং পয়েন্টটাও চিন্তা করতে হবে। ওয়াইল আমরা বলি সেলসম্যানও তো বাক্স নিয়ে ঝোলা নিয়ে ঘুরছে, বাট ইট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর টু বি কেটার্ড ইন ওয়েন ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট অ্যান এন্টারপ্রেনিউরাল জার্নি। হাউ ইজ ইট সেলেবল? সেইটা কিন্তু এই পয়েন্টগুলো, তাই জন্যই অরিজিৎ তোমাকে এই প্রশ্নটা করলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। চেষ্টা কর তুমি কে না সেটা বলার, কেন করছো সেটা বলার। ওকে, তার মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, না উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যায় আসে। তারপর তোমার অ্যাকচুয়াল মার্কেট কোনটা, কাকে টার্গেট করছো, এটা খুব সুন্দরভাবে চলবে তুমি যদি টায়ার 3 ইভেন একদম ভিলেজের লোকজন তাহলে তোমার একটা প্রাইসিং থাকবে। স্যার ওইটাই উদ্দেশ্য, সেই জায়গাটা তোমাকে ডিফাইন করতে হবে। ওইটা আমি বলার তোমায় চেষ্টা করছি, যেহেতু টাইম কম অতটা বলতে পারছি। ওকে Yeah, thanks for your presentation, and I think my small queries is already something that has been probably discussed, but I just want to understand two basic things. With this invention or innovation of yours, what is the gap that you have identified which you are trying to address in terms of
either say societal unmet needs, say EWS people, they have some need which you have identified, now you are filling that gap through this, or technological needs, there is a technology gap in the industry which you are trying to fulfill through this. So one is that I want to understand what market gap that you have identified for which you have made this product, either in terms of gap in terms of technology or gap in terms of market. Okay, so that's first question. And the second is, what is your USP? If at all there is a requirement to buy, if I call it a CNC machine, if there is a requirement to buy a CNC machine of this size and same type, which can handle substrates of the size that you are making, then what is that which is a compelling reason for me to come to you? Why shouldn't I go to somebody else? So what is your USP? You are cheaper, or your technology is better, it is more robust, it has a longer shelf life, it doesn't need technical people to operate, it can be operated by unskilled people. What is your USP? So both, two things, just address in brief. What is the unmet need of the, for which you have created this machine? Why should this machine sell at all in the market today? And secondly, what is your USP? স্যার আপনার প্রথম কোশ্চেনটা আসি Hindi will do. Even Bengali I'll understand. Chalo, you whatever you are comfortable with, you tell me. স্যার আপনার প্রথম কোশ্চেনটা আসি যে নভেলিটি কি, মানে মার্কেটের যে এক্সিস্টিং মেশিনগুলো তার থেকে নভেলিটি কি, রাইট? No, not nobility. I want to understand what gap are you filling through this technology gap? Market में technology नहीं है क्या ये which you are trying to fill? हाँ सर, टेक्नोलॉजी or you are making something. हाँ, so tell me what is the need, what is the gap that you are filling? दिस टेक्नोलॉजी में बहुत गैप है. ওয়ান পয়েন্ট, পাওয়ার সাপ্লাই তাদের প্রবলেম হয়, তাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে প্রবলেম হয়. সেকেন্ড, তারা স্যার আগের দিন কোশ্চেন করেছিলেন বেল রিভেন্ট. হ্যাঁ, বেল রিভেন্ট কিছু কিছু মেশিনে থাকে বা কিছু কিছু মেশিনে দেয়, এরা লিড স্ক্রু. হ্যাঁ, বেল রিভেন্টে প্রবলেম হয় কি, টলারেন্স বেশি হয়. টলারেন্স বেশির জন্য যখন এনগ্রেভিং হয় তখন সেটা ফিনিশিং হয় না ভালো করে, সেই জন্য আমরা লিড স্ক্রু ইউজ করেছি. হ্যাঁ, তো সেকেন্ড, So there are no machines which use lead screw and all of them, what you are doing other, না স্যার, there লিড would স্ক্রু be. অনেক মেশিন ইউজ আছে, হ্যাঁ, অনেক মেশিন ইউজ আছে. আমরা পাওয়ার মেনলি আমরা মাল্টি টুল যেটা বলছি, মাল্টি টুল মানে যেটা so it সিঙ্গেল can do মেশিন. multiple things, drilling, milling, হ্যাঁ, লেজার laser also, everything together. ইয়েস স্যার. Okay. Huh. এনগ্রেভিং. Okay, so there's a fairly big limitation, that means, of the machine. So this is not a all-round one-stop solution for everything. Okay, fine. So you've made something. What is your USP? স্যার Unique. What is uniqueness of yours? স্যার এটা আমরা প্রথম বানিয়েছিলাম, প্রথমে হ্যাঁ এটা কিছু প্রবলেম. তোমার ইউনিকনেস কি যেটা আর কেউ এখনো পর্যন্ত করেনি, ছোট্ট কিছু হলো, সেই ছোট্ট জিনিসটা উনি জানতে চাইছেন. স্যার ফার্স্ট পাওয়ার সাপ্লাই. ইয়েস. দ্যাট ইজ নট এ বিগ প্রবলেম. নো স্যার. Is it portable or not? Is it handling capacity is very smooth or not? Something like Who that. machined it? Minimum amount of space or not? স্যার এটা স্যার So let me reframe. If I have a similar machine, exactly same functions one, being offered by some other company, why should I come to you only? If I have a Chinese company which is giving same thing at a cheaper price, what are you competing on? You are competing on, one thing I could understand from a presentation is competing on cost. Same function, same thing, other companies are giving at 1.5 lakhs, you are giving at 35,000. So you are competing on cost. Are you also competing on innovation? Is there something innovative here which others don't have because you are IITian, you are affiliated with big institute, big names? What value addition has that institute given to you to embed that thing in this? अगर बाहर का क्लास 12th पढ़ा हुआ सेम चीज बना दे मुझे सेम कॉस्ट में, what is unique thing that you are bringing to this? পরে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি যেটা যে আমরা ল্যাপটপ থেকে তো কোডটা দিচ্ছি, ল্যাপটপ থেকে পুরো কন্ট্রোল করছি, ল্যাপটপটাকে উড়িয়ে দেবো. ল্যাপটপ লাগবে না, আপনার ফোন স্মার্টফোন থেকে হবে, স্মার্টফোন থেকে. প্লাস আপনার যে মিলিং যেটা স্যার, नो सर अभी तक नहीं सोचा सर. फंडिंग के लिए अभी हो जाएगा, ये आपकी विश लिस्ट है. This is not something that you've done.
Okay, No, sir. sir. We may discuss it afterwards. স্যার এগুলো কে বানিয়েছে আমি স্যার বানিয়েছি নিজে হ্যাঁ স্যার আমি চালিয়েছি স্যার পিপিটিটা আমাদের পিপিটি হ্যাঁ স্যার স্যার আপনি বললে আমি এক্ষুনি চালিয়ে দেখাবো হ্যাঁ স্যার পার্টসগুলো আমি নিজে হাতে বানিয়েছি এইগুলো নিজে কেটে বানিয়েছি নিজে হাতে বানিয়েছি স্যার স্যার আমি মেকানিক্যাল নামে ট্রিপলি তাও আমি ওয়ার্কশপের কাজ জানি অনেকটা জানি এই যে যাদেরকে আপনারা বলছেন বা এত প্রশ্ন ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ খুব ভালো বানিয়েছো মানে সো হ্যাপি আমি এর জন্য কোশ্চেন দেওয়ার পরিচয় থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা after this solution Actually, I'm the mentor of the particular project, but honestly speaking, I don't have that much contribution in this project. But I have faced the thing they are going to incorporate those things when we are preparing this product. Okay. First of all, we are belonging from private engineering college. Honestly, we have lack of source and resources in our laboratory. Okay. But still, they have tried their best level within the limited source available in the laboratory. Actually, I am from the Institute of Science and Technology and the Dean Academies of the Extreme University. So, and first and foremost, honestly speaking, his inspiration is his father. And when we organized a meeting for the guardian parents-teacher meeting, her father told us, I want to see my son as an entrepreneur. That is why I started Guidance. Thank you so much. Wonderful. Thank you, sir. Thank you very much. Next, Prithvish Banerjee. Who is Prithvish Banerjee? Yes. Number? You? Oh, Prithvi, 180. ওটা ওখানে সঞ্জয় দাস স্যার বলছে হ্যাঁ ওয়েস্ট টু ওয়েলথ বলে আছে এই তো এটা সলিউশন স্যার আপনাকে দিয়ে দেবো আফটার দিস কম্পিটিশন আমি দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে হ্যাঁ কম্পিটিশনটা হতে দিই এখন একটু বাদে তুমি কেন কি না যদি কানেকশন হয়ে যায় কেউ আবার বলবে যে ও কানেকশন দরকার নেই প্রোগ্রামটা বেস্টার হবে সলিউশন আপনাদের সবার নাম্বার আমার কাছে আছে জাস্ট গ্রুপে yes, please tell their college or university or whatever from may will come. And your name also. Okay? Hello. Can we start? A very good afternoon, everyone present here. I am Shamarban Sengupta, and my lead, Prithvish Banerjee, is here with me to present in front of you on Waste to Wealth, a sustainable biogas revolution in West Bengal. I'll request everyone to excuse us as we will be using both the languages, that is Bengali and English, while communicating this with you. যদি কালকে আমরা কিছু প্রবলেমস নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, এক নম্বর হচ্ছে রাইজ ইন দ্য এলপিজি গ্যাস প্রাইস, আর একটা হচ্ছে সয়েল কন্টামিনেশন। এই প্রবলেমগুলোকে নিয়ে যদি একটু মাথায় রাখি, যদি আমরা কিছু চেষ্টা করি একটু এই বিষয়গুলোকে সলভ করার জন্যে, আমাদের আইডিয়া এসেছিল টু এস্টাবলিশ বায়োগ্যাস প্লান্ট অ্যাক্রস দ্য স্টেট। এইটাকে আমরা একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি যে ওয়েস্ট কালেকশন অ্যান্ড প্রি ট্রিটমেন্ট কালেক্ট করব, সেগ্রিগেট করবো ইন্টু টু পার্টস অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার রিকোয়ারমেন্টস, দ্যাট ইজ প্লাস্টিক অ্যান্ড ডোমেস্টিক ওয়েস্ট। প্লাস্টিকগুলোকে কাজে লাগাবো কিসে? কম্পোনেন্টস অফ বায়োরিঅ্যাক্টার্স, অ্যান্ড ডোমেস্টিক ওয়েস্টগুলোকে কাজে লাগাবো ফর দ্য প্রোডাকশন অফ বায়োগ্যাস, এবং সেটাকে আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে
হাউসহোল্ড পারপাসে, দ্যাট ইজ কুকিং, এইটাতে আমরা কাজে লাগাবো। নেক্সট, এবার আমি যদি বলি ওয়েস্ট কালেকশন অ্যান্ড প্রি ট্রিটমেন্ট, সেটা কীভাবে করব? নর্মাল যেই প্রসেস, যেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার ওয়েস্ট, ফুড ওয়েস্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট এবং সিওয়েজ স্লাজ, এইগুলোর ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা কালেক্ট করব। এবার আমাদের সিস্টেমে কে কাজটা করবে? কাজটা করবে, আমরা একটা সেট অফ পিপলকে অ্যাপয়েন্ট করব। সেইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এমপ্লয়মেন্ট। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সিস্টেমটা একটা ডুয়াল স্ট্রিম সিস্টেম, যেখানে একই সাথে এমপ্লয়মেন্ট এবং ডিকন্টামিনেশন হচ্ছে। এইটা হচ্ছে দ্য মেকানিক্যাল প্রসেস, কীভাবে আমরা প্লাস্টিককে কালেক্ট করব এবং সেখান থেকে কিছু কিছু বায়োরিয়াক্টার্সের পার্ট আমরা তৈরি করতে পারবো। তারই সাথে হচ্ছে কেমিক্যাল মেথড, যে পাইরোলাইসিস আমরা সবাই জানি, কেমিক্যালি সেটাকে আমরা প্লাস্টিককে কেমিক্যালি সেটাকে ব্রেক করে এবং সেটাকে হাইড্রোজেন কার্বন ফিডস্টক লাইক ক্রুড অয়েল, এইটাতে আমরা বানাতে পারবো। এরপর যেই আমাদের যে ওয়েস্টটা, যেটা আমরা ডাম্পে যেটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিকেটেড ওয়েস্ট, সেটাকে আমরা ডাইজেস্ট করছি বাই প্রসেস লাইক হাইড্রোলাইসিস, অ্যাসিটোজেনেসিস অ্যান্ড মিথানোজেনেসিস, এবং সেটাকে আমরা বায়োগ্যাস প্রোডাকশনের জন্য কাজে লাগাবো। আপ নেক্সট, এরপরে কন্টিনিউ করবে পৃথ্বীশ উইথ দ্য নোভেলিটি অ্যান্ড ইনোভেশন। Thank you, Samarpan, for telling all that points. আমার মেন যেটা এখানে জিনিস, সেটা হচ্ছে নোভেলিটি। আমাদেরকে এটা কেন ইউনিক? ফার্স্ট অফ অল, আমরা এটা করছি হচ্ছে বায়োটেকনোলজি ওয়েস্ট সিনার্জি, মানে বায়োটেককে আমরা ওয়েস্ট হিসাবে মানে বায়োটেক আর ওয়েস্টকে একসাথে ইনভলভ করে সেটা আমরা কি করে ইউজ করতে পারি, সেটা আমরাই করছি। Second of all, it is not only downcycling plastic into low-grade item, also upcycling it into BTech level lab equipment. It is a very good idea. আমার এটা খুব মানে ভালো লেগেছিল বলে আমি এটা কাজটা করতে শুরু করেছি। নেক্সট, যেটা হচ্ছে ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন। ফার্স্ট অফ অল, এটার কোনো ওয়েস্ট নেই, এভরিথিং ইজ ইউটিলাইজড। প্লাস্টিক বিকামস ইকুইপমেন্ট, অর্গ্যানিক ওয়েস্ট বিকাম এনার্জি, অ্যান্ড দ্য বাই প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ দ্য স্লারি, সেটাও আমরা ফার্টিলাইজেশনে ইউজ করতে পারছি। নেক্সট, টার্ন আমরা 4-4টে স্টেপস আছে। সেটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে আমাদের লোকালাইজড কালেকশন, সেকেন্ড ইজ ম্যানুয়াল শর্টিং টু কেমিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল প্রসেসিং, ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড এনার্জি রিকভারি। আমরা কি করে একসাথে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারবো সেটাকে নিয়ে আমরা ভেবে এটাকে করেছি। আরেকটা জিনিস, যে বোথ দ্য আউটপুট অফ বায়োগ্যাস অ্যান্ড বায়োরিয়াক্টর ইজ রিলায়েবল কনসিস্টেন্ট, মানে একসাথে কি সুন্দর ওটা কাজ করবো সেটা দেখা যাচ্ছে। নেক্সট is our ROI and break-even strategies, যেটাতে 3টে ডাইভার্স রেভিনিউ স্ট্রিম আমরা করেছি। দ্যাট ফার্স্ট অফ অল, সেল অফ রিসাইকেল এসইউবিস, আমরা যে সিম্পল বায়োরিয়াক্টর বানাবো সেটার যে পার্টসগুলো সেটাগুলোকে আমরা আবার রিসাইকেল করতে পারি, সেগুলোকে সেল করতে পারি, সেখান থেকে আমরা কিছুটা টাকা পাবো। নেক্সট, ডিস্ট্রিবিউশন অফ বায়োগ্যাস, এই যে আমাদের বায়োগ্যাস আমরা যে ক্রিয়েট করছি, এটা আমরা বিভিন্ন হাউস হোল্ডে গিয়ে সাপ্লাই করে আমরা ওখান থেকে কস্ট বাড়াতে পারবো। আর থার্ড অফ অল, নিউট্রিয়েন্ট রিচ ফার্টিলাইজার্স, যেটা আমাদের আরেকটা টাকার সোর্স এনে দেবে। লাস্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, দ্যাট ইজ স্কেলেবিলিটি। আমাদের এখন এটা খুব একটা ডিমান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বায়োরিয়াক্টর যেগুলো মাল্টিলেয়ার ফিল্মস আর গ্যাস বেরিয়ার ইউজ করে, এগুলোকে আরও বাড়াতে হবে। এটা আমাদের খুব একটা মেজর থ্রেট হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিতে। তো ওই জন্যে এটা খুব একটা ভালো ইয়ে। আর নেক্সট অফ অল, দ্যাট ইজ কস্ট এফেক্টিভ। আমরা এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছি টু মেনি পিপল, যেখানে ওয়েস্ট কালেকশন থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। And in conclusion, I can say that our project offers a holistic solution to waste. We are not just managing trash, we are manufacturing technology and harvesting energy. We are cleaning West Bengal, creating jobs and proving that waste is not a waste. It could be used as wealth as well. It is not a slogan, it is a scalable business model. Thank you. So any questions? Yesterday I was asking, first of all, today you said, how many bioreactor you are going to make using so much plastics available? The majority of the plastics will have other applications. And then you are saying medical grade plastic,
You know, plastics have different grades. The polymer different grades. The segregation is not as per grade. How will you make it medical grade? হ্যাঁ ওটার ব্যাপারেই আমরা ওটা একটু সার্চ করছি বা স্টাডি করছি ওটার উপরে যে ওটা কী করে শর্ট আউট Okay. করবো Now, how will you use that gas to individual household? You cannot supply biogas. স্যার আমরা ভাবছিলাম যে এখন যেটা পাইপলাইন সিস্টেম হয়ে গেছে, প্রত্যেক পাড়ায় যদি একটা করে বায়োপ্লান্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি করা যেতে পারে এবং সেটা পাইপলাইনের থ্রুতে প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে গিয়ে যদি Do you have আমরা idea এলপিজি how much raw materials you need, waste materials, to generate that biogas, which will be sent to those households with the pipeline connection? স্যার আমাদের ওয়েস্ট তো আমরা প্রত্যেক দিনই পাচ্ছি এবং But the waste you are getting and the volume of gas generated, that volume of gas is not sufficiently high enough to provide household through pipeline. You can do it for some other things where big kitchens are there or schools or something else, you may think about it. Okay, sir. Okay, sir. Not household supply will not be feasible. Okay, sir. Okay, sir. তোমাদের আইডিয়াটা ভালো, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এখনো তোমরা মানে জিনিসটা ইমপ্লিমেন্টেশন অবধি যাওনি। হ্যাঁ আইডিয়াটা এখন অর্গানাইজ করেছি। হ্যাঁ, তো স্টার্ট উইথ তোমাদের ইনস্টিটিউটে ইউনিভার্সিটিতে কিছু করার চেষ্টা করো না, সেটাতে তোমরা ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সটা পাবে, কারণ অনেক গ্যাপস আছে। ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। কৌনক মজুমদার। स्नेहांश यादव, हाँ बी रेडी। हाँ তোমরা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিয়েছো ওখানে স্নেহাংশ? আচ্ছা তাহলে স্নেহাংশ যাদব প্লিজ কাম। স্নেহাংশ যাদব 49, প্রপোজাল নম্বর 49, ন্যায় সহায়ক। Your name? After Rajiv Sinha Roy. हाँ 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 हाँ। This is Snehansh Yadav, then Rajiv Singh Roy, Snehansh Yadav. Rajiv Singh Roy, हाँ be ready, हाँ। Good afternoon, everyone. I am Snehansh Yadav, the team lead of innovators from RCC Institute, and this is my teammate Pratyay. So we are today here. So yesterday we presented our problem statement, USP, novelty, and our on-ground research. Today we demonstrate that Nayasahayak is not just conceptual; it is operational, governed, and financially sustainable. Personally, I have always wanted to work on an idea like this. So this is a deployable public infrastructure model. Nayasahayak is a multimodal, dialect-aware AI platform combined with a structured human-in-the-loop support network. Users speak or type their issues in their native language. Coming to our core solution architecture, Nayasahayak operates through a structured 5-layer. User interaction layer, voice or text and dialect-aware, AI reasoning layer, legally grounded classifications, threat assessment layer,
high versus low urgency, legal moderator layer activated for high risk validation, and Nyaya guide layer, a community level facilitation support. Apart from this, we have a proactive scam intelligence, basic Nyaya guide training model, lawyer listing, connecting, and premium model. No autonomous legal decisions occur. AI assists, legal experts validate, community guidelines facilitate, and institutions decide. This layered governance model prevents over-reliance on automation. We have a proactive scam intelligence, which involves anonymized pattern aggregations of emerging fraud trends at district or regional level. If a specific scam pattern increases in frequency, the system flags it for awareness, basic Nyaya guide training, and institutional notification. Nyaya guides can also report new scam patterns observed on ground, creating a feedback loop between community and system intelligence. This shifts the model from reactive reporting to preventive protection. Additionally, the system accounts for jurisdictional complexity. When cross-border indicators are detected, such as foreign domains, international payment gateways, or overseas platform, the system flags it. It then routes the case to the appropriate higher level authority, such as state cyber cells or the National Cybercrime Portal, instead of local police. A structured statutory summary is generated to support accurate reporting. We do not execute AMLAT procedures. We ensure correct institutional routing. Coming to technology part, we build the system using LangGraph to coordinate multiple AI agents and ensure safe, step-by-step processing, PG Vector for legal retrieval grounding, and Fast API for scalable backend, and Next.js for responsive frontend, and Kotlin for Android-first deployment. Retrieval-based legal grounding reduces hallucinations risk. All critical escalation require human validation. Audit logs and role-based access ensure traceability. This is AI deployed responsibly, not recklessly. So coming to our Nyaya guide model, which is our hand-holding model. So these are not gig workers, to be noted. They are trusted community partners like retired veterans, teachers, ASHA workers, Anganwadi workers, etc. People whom society already trusts. They receive a modest monthly availability stipend, performance-based incentives per facilitated case, and higher incentives for complex cases to avoid cherry picking. They conduct awareness sessions, which are completely opt-in for them, and they report emerging scams in their area. They assist digitally vulnerable citizens. They do not interpret law, to be noted. They do not decide outcomes. They enable access. This creates a dignified local livelihood while keeping unit economics scalable. A full national rollout with district-level deployment, the Nyaya guide model has the potential to enable up to 30,000 dignified community facilitation roles across India. Now coming to the business model. We have well thought about the business model. Our primary revenue streams are B2B SaaS, partnerships with banks and fintechs, B2G district-level licensing, B2C freemium model, but 90% features are free, lawyer premium listing model, and CSR funding for rural expansion. Some key numbers include rupees 10 to 15 per institutional user for B2B, and we have projected break-even by year 2. Most importantly, we are not dependent on helpless citizens for revenue. Primary revenue comes from institutions. This makes the model ethically aligned and financially sustainable. So we have the margin and rollout plan also. So our margin evolution looks like 68% in year 1, 78% in year 2, and 76% in year 3. The slight dip in the year 3 reflects the nationwide Nyaya guide expansion investments. So I will basically explain the rollout phase, then it would make sense. So we have basically planned the rollout in 3 phases. Phase 1, cybercrime focused district pilot, focused on urban areas. And phase 2, institutional integration with e-district and banks. Phase 3, multi-category expansion across states with grassroots trust building and awareness sessions. Scalable, controlled, and profitable. So Nayasahayak is not a chatbot, to be noted. Nayasahayak balances innovation with governance. It integrates AI, legal oversight, grassroots facilitations, and financial sustainability into a deployable model.
It is not just technically feasible, it is institutionally responsible. Further, I can elaborate a test case if you want. Thank you. How are you different from Lawsico? So Lawsico. So Lawsico is basically where we learn about the laws, IPC sections, etc. And there is a e-Vakil search platform where we basically can find vakils related to our law. So, but we are different from them in many ways. We have our hand-holding model. Like we are generally focused on rural and semi-rural areas, which we are planning in phase 2 This and is your phase 3. plan, not yet done. Yes, not in yet. one-liner, how are you different? Because as per my understanding goes, before I continue, let me tell you this. Ramanujan Navodaya is one of my early level portfolio. I took an exit, but then just to understand the kind of products that they have at the moment and the big market share at this moment they have, how do you put yourself and why you are different from them? Sir, They have a AI-based chatbot, they have integrated gamification model, they have connectivity with probably the tier 3 and tier 2. So almost everything they have covered. Just trying to understand how are you different. Sir, first of all, sir, we are covering the regional dialects. Like a user can speak in their regional dialects. Sir, note that language and that can be replicable any Yes, sir. given point of time. Yes, Anyone sir. can do this. Sir, that's one point. And then we have our Nayasahayak hand-holding model. Sir, so they are basically the retired army professionals, the Anganwadi Asha workers. Sir, we started with integrating the hand-holding model. Sir, imagine you are a low shopkeeper in rural area and you don't know how to operate, you don't know legal complexities, etc. So it's all a hazy maze. Like we are like a bridge that guides you through the fog of legal complexities between the institutions and between the user. So in our hand-holding model, sir, basically the user comes to us and says sends their grievance in their regional dialect, and we assess it, and a threat level is generated based on the cognizable and non-cognizable offenses. So that if the threat level is high, right? So it can't be just the AI to make it explain to make it. So when you mention what exactly you mean by AI, algorithmic integration, API calling. So the AI is basically the agentic flow. I mean, we are integrating the lang graph. So lang graph e ki hoy ki আমাদের যে মাল্টিপল এজেন্টস থাকে, তো মাল্টিপল এজেন্টসের মাল্টিপল কাজ থাকে। তো এবার আমাদের সাইবার এজেন্ট যেমন করবে, সাইবারের মানে লস ওর মধ্যে থাকবে, ফাইন টিউনিং ওর মধ্যে ইমপ্লিমেন্টেশন থাকবে। তো সাইবারের ফ্লোটা বলবো, সাইবারের এই লজিক দিয়ে ওকে গাইড করবে এবং কীভাবে ওকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা ওকে পুরোপুরি গাইড করবে। এবং তারপরে যদি মানে পুরো ফ্লোয়ের শেষে যদি ইউজার স্যাটিসফাইড না হয়, তারপরে স্নেহাস যেরকম বললো, ল্যাংড়ার পেছনে এক্স্যাক্টলি এলএলএমটা কি ইউজ হয় জানা আছে? হ্যাঁ কি হয়? হ্যাঁ, যে কোনো এলএলএম ইউজ হয়, যেমন ওপেন রাউটারের যে কোনো এলএলএম ইউজ হয়। তো এবারে যে কোনো ওটা তো শুধু ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য ইউজ হয়। তো ওটা মানে আর কি ইনফরমেশন দেবে না, ইনফরমেশন আমরা দেবো। So where exactly you come in the picture? আমরা ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি দিচ্ছি, মানে আমরা যে So basically you are not a AI integration company. আমরা এআই ইন্টিগ্রেট করছি। এবারে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যে বিভিন্ন মানে আর কি অ্যাভেলেবেল রয়েছে কনস্টিটিউশনাল সেকশনগুলো, You are going to feed that. না ফিট করব না। Okay. কারণ ল্যাং গ্রাফে জাস্ট ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য আমাদের এএলএমটা রয়েছে। কারণ পরের ফ্লোটা কী হবে সেটা ডিসাইড করবে কে, সেটা এএলএম ডিসাইড করবে যে পরের ফ্লোটা কী হবে। বাট আমরা প্রোভাইড করছি আমাদের ভেক্টর ডাটাবেস থেকে যে ইনফরমেশনটা আছে রিট্রিভ করে, যে কোনো ডকুমেন্টের সব ইনফরমেশনগুলো আমরা প্রত্যেকটা এনআইসির যে কটা এনআইসিটা প্রত্যেকটা মানে আর কি সেকশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো না একটা কোশ্চেন আছে, এই যে স্যার টোল্ড ইউ আস্কড ইউ, সাপোজ সাইবার ক্রাইম, ইউ টোল্ড দ্যাট ফার্স্ট পার্ট ইজ সাইবার ক্রাইম, দেয়ার আর লট অফ সাইবার ক্রাইম কমপ্লেন্টস আর কামিং। সো কমপ্লেনটা যখন আসছে, কমপ্লেনটা স্যার টোল্ড ইউ টোল্ড দ্যাট ইট ইজ এআই এনেবলড, বাট ডু ইউ নো দ্যাট সাইবার ক্রাইম পোর্টাল যেটা আছে গভর্নমেন্টের 1930, whether it is AI enabled or manually handled? Do you know about it? Manually handled. But you want to make it AI enabled. Do you know that AI enabled করতে গেলে বিভিন্ন ডায়ালেক্টসে বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেন আছে, there is so many noise, so many things. You told about LMM, but what is your policy? How to segregate noises, how to segregate and get actual data
which you allocate the different type of cybercrime are taking classes. There are classifications of cybercrimes actually. অনেক ধরনের cybercrime হয়। How you will allot this issue in your project actually? Do you know about it? Anything about it? হ্যাঁ বেসিক্যালি এবারে সব কটা যে কোনো যতগুলো আর কি আছে ধারা রয়েছে যতগুলো সেকশন ধারা forget about ধারা. Dhara is for giving legal aspects, but before giving legal aspect, একটা lawyer, suppose I am a lawyer, if I understand whether it is a identity fraud, whether it is any type of any type of social engineering or anything else, whether it is a phishing attack, that will lawyer will understand as a human being. But how your system will cope with it? মানে সিস্টেম এটাকে সেগ্রিগেট করবে কীভাবে, ক্লাসিফিকেশন কী করে করবে? There are different type of crimes, cyber crimes. Then you will give the output. Then you will give about the law section anything else. হ্যাঁ আমরা এবারে যে পাস্ট যে ইভেন্টসগুলো রয়েছে পাস্ট ইভেন্টসগুলো আমরা সেটা আমাদের ডেটাবেসে রাখবো সেই ডেটাবেসের বেসিসে মানে র্যাগের বেসিসে যে র্যাগের ডেটাবেসে রাখলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ রিট্রিভালের বেসিসে ওই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করবে মানে যে আমাদের এজেন্টসগুলো থাকবে সেগুলো আইডেন্টিফাই করবে যে এইটা আগের কেসের অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তো সেই অনুযায়ী ওকে গাইড করবে। We will match with another case. Do you know there are different type of innovative cases are taking places right now? That you admit that you cannot do it right now. Because একটা কেস থেকে আরেকটা কেসে নিয়ে যাওয়া সেটার জন্যই স্যার আমাদের হ্যান্ড হোল্ডিং মডেলটা আছে যে আমাদের একটুখানি জিজ্ঞেস করি তোমরা কি কোনো একটা এরিয়া ধরে এটা চেষ্টা করে দেখেছো? মানে এজেন্টিক সিস্টেম আজকে কীরকমভাবে নানা জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ছে তোমরা কি জানো? তুমি তো নলেজ বেসের ওপর ডিপেন্ড করছো, রাইট? এবার ল্যাংগ্রাফ ইউজ করলে না ক্রিউ ইউজ করলে না কি ইউজ করলে কিছু আসে যায় না, রাইট? কিন্তু এই এজেন্টিক সিস্টেমে যেখানে যেখানে ফেলিওর হতে পারে সেইগুলো নিয়ে কি তোমরা ভেবেছো? কারণ তোমরা একটা খুব সেন্সিটিভ জায়গায় বলছো, আর বলছো Nayasahayak কিন্তু তোমরা ঢুকে গেছো একটা পার্টিকুলার এরিয়া। আচ্ছা তোমরা কোন ইয়ার আরসিসির বলে না কোন ইয়ার কোন স্ট্রিম? থার্ড ইয়ার আমি এসি ও সিএসি। আচ্ছা ওকে ইসি। I have one question. You see what is AI? It interpolate available data. It does not extrapolate. And most legal cases, whether the big law firm or big lawyers, they have excellent library. And they plead in a court on the basis of previous judgments anywhere in India or different courts. Most of the legal documents are yet to be digitized in India. What you are saying, many things if I am educated enough to handle ChatGPT or equivalent things, I can get a nice answer for it. Other day, I am not good at Hindi. Somebody sent me something in Hindi. I just copied it, pasted it in ChatGPT, gave me a beautiful English translation of it. Beautiful. So what you are trying to do, today, tomorrow, or in day after, ChatGPT will do the same thing on the basis, or equivalent software will do the same thing in a lot better way, because they have a fantastic R&D, which you do not have. কিন্তু বেসিক্যালি ওরা তো মানে আর কি আমাদের যে হ্যান্ড হোল্ডিং মডেলটা আছে ওরা তো মানে আর কি পুরো প্রসেসটা থ্রুতে গাইড করবেন এবং শেষে এই অপশনটা দেবে না যে ওর যে এরিয়া আছে সেই এরিয়ার যে তোমার তো ডেটাবেসই নেই। ডেটাবেস আছে তো কোথায়? বললাম তো যে আমাদের যে ভেক্টর ডেটাবেসে সব রকমের ডেটা স্টোর ভেরি লিটল নেগলিজেবল। ডেটাবেসটা থাকলে মানে ডেটাবেসের ডেটাটা কি আছে? ডেটাটা যে কোনো মানে যত আইপিসি সেকশনস আছে। হ্যাঁ মানে ইনফ্যাক্ট I'm not asking you any questions. Yes. Keeping everything, the reason is I understood. Probably you don't have the answers at the moment, which is completely fair, not a problem. Not expecting a third year and second year student to come up with the entire solution. But then if you don't know something, which all the other respected jury members are asking, if you don't know, please say we don't have it. Please say we are yet to develop. That will be more than enough. Sir, I want to add something. Sure. Like I have worked very hard on this and thought well. So coming to the next phase, like apart from the data part, so basically when the AI output generates, so when the risk is flagged high for the cognizable cases, so sir it goes to a modulator, legal modulator, which we have compensation model for the legal modulator also. So it checks the output and validates it, and it recommends to go to Nayasahayak, which is a Nyaya guide.
We are. If you have done it in front of everyone, if you have done it, I have a small partnership with a big law firm. If you have heard about Pavan Duggal and Associates, Mr. Duggal is a good friend of mine for last 15 years and so. I'll be happy to take it forward to the legal department in a highest authority, but I need to see your prototype. Okay. Is it okay? Yeah. Thank you. Let's give the podium to the next participant, please. Yeah. Thank you. আমি কিন্তু এরকম বলতে পারবো না, আমি চিনিও বলে গেছি এরকম নয়, উনি জানেন আমার স্বভাব হচ্ছে যতটা কি হিডেন রাখা, কিন্তু স্মার্টলি বলে যাচ্ছি যেটা আপনার ফারাক আছে ও লয়ের সেকশন হচ্ছে লয়ের সেকশন এটা বুঝবো আমি এর থেকে। হ্যালো, এটা একটা ভালো আজকালকার যুগে এটাই চলছে। আমি কথা বলছি। গুড আফটারনুন জাজেস, আমি রাজীব সিংহ রয় আর আমার কো অথর সৌভিক ঘোষ, আমরা নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এসেছি। সো সর্বপ্রথম একটা রিক্যাপ দিয়ে দিচ্ছি, কালকে এটা আমি বলেছিলাম তার। তো আমাদের মেন আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমাদের আশেপাশে অনেক ময়লা থাকে, যেই ময়লাগুলোকে আমরা দেখি কিন্তু ওটাকে প্রপারলি রিপোর্ট করার কোনো সলিউশন পাই না। সেকেন্ডলি, আমাদের বাড়িতে অনেক ময়লা থাকে যেগুলোকে হয়তো রিসাইক্লিং ভ্যালু হয়তো তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু সেটাও আমাদের থেকে হয় না, কারণ আমাদের কাছে কোনো ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম নেই একটা। সেই ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমটাই আমরা প্রোভাইড করব ইউজিং আওয়ার সলিউশন ওয়েস্ট কানেক্ট। সো ওয়েস্ট কানেক্ট কী? ওয়েস্ট কানেক্ট হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম যেখানে রিসাইক্লিং, সিটিজেন এবং ক্লিনিং এজেন্সি সবাইকে একটা জায়গায় ইন্টিগ্রেট করা হবে যাতে একটা সিমলেস এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয়। তো কিভাবে কাজ করে আমাদের ওয়েস্ট কানেক্টটা? সো এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লো চার্ট, যেটা থ্রু আমাদের মডেলটা কাজ করছে। সো ধরে নিন যে আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি কোথাও কোনো একটা ময়লা দেখলেন, তো সবার আগে আপনি ইজিলি আমাদের অ্যাপ ইউজ করে ওটা পিকচার আপলোড করতে পারবেন। আমাদের অ্যাপের মধ্যে লোকেশনটা অটোমেটিক ফেচ করে নেওয়া হবে। এরপরে যেটা মেন জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইনফরমেশনটা, এটা একটা এআই মডেলে যাবে, সেটা হচ্ছে CNN দিয়ে আমরা ডেভেলপ করেছি মোবাইল নেট ইউজ করে। তো ওইটার মেন ফাংশনই হচ্ছে ইমেজটাকে ক্লাসিফাই করা যে ওটা আদেও ওয়েস্ট নাকি নট ওয়েস্ট, ওটা আদেও ওয়েস্ট নাকি নট ওয়েস্ট, কারণ অনেকেই অনেক রকম পিকচার্স আপলোড করতে পারে যেটা হয়তো ওয়েস্ট নয়। তারপরে ওটা ক্লিনিং এজেন্সিসে যাবে, সেখান থেকে ক্লিনার্সরা গিয়ে ওটা ক্লিন করবে। ক্লিন করার পরে আমরা একটা ওই সাইড থেকে একটা রাখছি যে যারা ক্লিনার্স আছে তারা ওই এরিয়াটার পিকচার তুলে ওটাকে মানে ভেরিফাই করবে যে দুটো ওয়েস্ট আদৌ ক্লিন হয়েছে কি নয়, আর ফাইনালি রিপোর্টটা স্টোর হবে। এটা হচ্ছে আমাদের এন্টায়ার ফ্লো চার্ট। স্যার, আমরা কি প্রোটোটাইপটা দেখাতে হবে যে অ্যাপটা বানিয়েছি ওই ভিডিও? স্যার, এটা হচ্ছে ভিডিওটা যেটা আমরা বানিয়েছি ফাংশনিংয়ের পুরো। এটা আমাদের অ্যাপের ইউআই যেটা। তো স্যার, রিকোয়েস্ট ফর ক্লিনিংয়ে যদি আমরা যাই, স্যার এখানে এরকম ফটো আপলোড করার অপশান থাকবে। এটা একটা নট ওয়েস্ট পিকচার, মানে এটা ওয়েস্ট নয়। তো এটা যখন আসবে তখন
ফেচ হলো কিন্তু সাবমিট করতে পারবে না তখন, কারণ এটা ওয়েস্ট নয়, তাই জন্য এটাকে সাবমিট করতে পারবে না, যাতে আমাদের ওটা মানে ওয়েস্টটা নট ওয়েস্ট মানে ক্লাসিফাই, কিন্তু যখন ওয়েস্টের পিকচারটা আমরা দেবো তখন ওই সাবমিশনের ফিচারটা অটোমেটিক বাটনটা ইনাবেল হয়ে যাবে, যাতে কেউ কোনো রং ইমেজ যেন ওতে আপলোড না করে। হ্যাঁ, এটা হয়ে গেল সাবমিট করা তখন। তো এই সিস্টেমটা দিয়ে আমরা এআইটা শুধুমাত্র এখানে ইউজ করছি ইমেজ ভেরিফিকেশনের জন্য, যাতে কেউ ওয়েস্ট বা নট ওয়েস্টের মধ্যে প্রপার হয়। এটা হচ্ছে আমাদের মেন এআই ফিচার। আরেকটা সাইড হচ্ছে ওই ক্লিন আপের সাইডটা, যে ক্লিনিং করার পরে ইমেজটা তুলবে, যাতে পুরনো ছবি আর নতুন ছবির মধ্যে ডিফারেন্সটা শো করে, যাতে ক্লিনিংটা হয়েছে কিনা সেটা যাতে ভেরিফাই হয়। তো আমাদের মেন ইউএসপি হচ্ছে এটা, যে আমাদের এখন এরম অ্যাপ যে নেই সেটা নয়, এরম একটা সবথেকে বড় আমাদের এক্সাম্পল হচ্ছে ইসওয়াচ যে অ্যাপটা আছে সেটা এই কাজটাই করে, কিন্তু ওরা একটা জাস্ট একটা কমপ্লেন সিস্টেম, যারা শুধু কমপ্লেনিংয়ের ওপর বেশি ফোকাস করে, কিন্তু ভেরিফিকেশন অ্যাকাউন্টেবিলিটি এই যে জিনিসটা আছে, যে অ্যাকচুয়াল কাজটা হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু এখন হয় না, শুধু কমপ্লেন হয়ে গেল বাস। তো আমরা ওই জিনিসটাকে আনছি, আমরা অ্যাকাউন্টেবিলিটি এজ আ সার্ভিস প্রোভাইড করছি যে লাইক কাজটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কিনা। নেক্সট, লাস্ট লাইটটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের বিজনেস মডেল, যেটা আমরা ভেবেছি। আমরা বেসিক্যালি 3টে জিনিসের উপর মেনলি ফোকাস করতে চাই। সেটা হচ্ছে নাম্বার 1, যে রিসাইক্লিং ওয়েস্টটা যে পিক আপ হবে তাতে যে সেলিংয়ের ওপর একটা কমিশন আমরা রাখতে চাই। সেকেন্ড, অনেকের বাড়িতে রেগুলারলি অনেক মান্থলি ওয়েস্ট তৈরি হয়, আমার নিজের বাড়িতেও হয়, যেগুলো আমরা ফেলে দিই কারণ সিস্টেম নেই, সেইগুলোকে প্রপারলি যাতে পিক আপ এইগুলো করা একটা মান্থলি সাবস্ক্রিপশনের একটা প্ল্যান আমরা রাখছি। আর থার্ড হচ্ছে আমাদের এই সফটওয়্যারটাকে ক্লিনিং এজেন্সিসকে অ্যাজ আ সার্ভিস প্রোভাইড করা, ড্যাশবোর্ড যে পুরো সিস্টেমটা, এই 3টে হচ্ছে মেনলি আমাদের রেভিনিউ মডেল। এবার স্যার সবথেকে বড় যে এখানে প্রবলেমটা আছে, এটা সবাই হয়তো বলবেন যে আমরা কেন করব, মানে একটা নর্মাল পাবলিক কেন এটা করতে যাবে, তার কি দরকার আছে। তো স্যার আমি এটার আগেনস্টে এটা বলতে চাই যে লাইক অ্যাজ আ ইয়াংস্টার্স আমরা যারা আছি, আমরা কিন্তু একটা খুবই মানে ফটোজেনিক টাইপের পিপল, যারা সবসময় মানে ফটো তোলাতে বিশ্বাস করি। আমাদের অ্যাপের 10 থেকে 15 সেকেন্ডসের মধ্যে এই রিপোর্টিংটা করা যেতে পারে খুবই সিম্পলভাবে। তো যখন মানে ফটো তোলা একটা এই জেনারেশনের একটা তো অ্যাজ আ এই জেনারেশনের লোক, যখন আমরা সবাই চাই যে কিছু একটা ইমপ্রুভ করার জন্য, তো এত ইজি অ্যাপ্রোচে যখন রিপোর্টিংটা করা যেতে পারছে, সো লাইক ইয়াংস্টার্সরা খুবই মোটিভেটেড হবে এই জিনিসটা করার জন্য। দ্বিতীয় স্যার, আমরা যেটা সবাই করে ম্যাক্সিমাম অ্যাপসরা, লাইক ক্রেডিট সিস্টেম, ওই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করছি, যেখানে মানে লাইক পার্টিকুলার কন্ট্রিবিউশনসে, যেমন ওই ওয়্যারস মাই ট্রেন অ্যাপে যেটা হয়, ফিডব্যাক দিলে লাইক একটা কন্ট্রিবিউশন পয়েন্ট আসে। তো এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা মোটিভেশনটা মেনলি বিল্ড করছি। এবার যদি আমি ইনিশিয়াল স্কেলেবিলিটির কথা বলি, তার জন্য আমি আমার উদাহরণ দিচ্ছি। লাইক আমি যেখানে থাকি নিউ গড়িয়া, ওটা লাইক ওখানে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট একটা বিরাট বড় ইস্যু, কিন্তু ওখানে একটা পজিটিভ জিনিস হচ্ছে যে ওখানে যে কলেজটা আছে ওখানকার স্টুডেন্ট পপুলেশন 60%-এর কাছাকাছি পিজিআর মেসে, আর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বড় ইস্যু। তো আমরা যদি কলেজ বাগেরাতে একটা ড্রাইভ করি এই জিনিসটা, তো খুব মানে চান্সেস আছে এখানে যে লাইক এই অ্যাপটা কলেজের স্টুডেন্টরা এটাকে ইউজ করবে, কারণ ওরা সবসময় চায় কিছু নতুন কিছু ট্রাই করার জন্য। তো সেই জিনিসটা থেকে এটা একটা মানে এরম এরিয়া ওয়াইজ একটা জিনিস করা যেতে পারে, যেখান থেকে ওটাকে স্কেল আপ করা যেতে পারে। তো এটাই স্যার আমাদের আইডিয়া। ইয়েস স্যার। ওটা ফটো তোলার যেটা বললেন, ওটা কি কোনো স্পেসিফিক গ্রুপের জন্য নাকি অ্যাট এ মাস, মানে সোসাইটির সবার জন্য আপনি ফটো তুলে ওটা দেখিয়ে দিতে পারবেন? এটা আমি জানতে চাইছি, যে ফটো তুলে সবার জন্য, ফর এভরিওয়ান এলস। আপনার অ্যাপসটা রেডি আছে মোবাইলে? হ্যাঁ স্যার, রেডি আছে? ঠিক আছে, আমরা একটু টেস্ট করে দেখতে চাই। মানে ওই যে আপনি বললেন না ফটো একটা ওয়েস্ট আছে, সেই ওয়েস্টটা ওয়েদার ওয়াস্ট অর গার্বেজ অর ওকে, একটা ফ্লাওয়ার ভাসে যেরকম দেখালেন, রিয়েল টাইমে কি তাই হয়? না, রিয়েল টাইমে আপনি একটা জিনিস, সেটা গার্বেজ কি গার্বেজ নয়, জাস্ট ফটো তুললেই বোঝা যেতে পারে কি? হ্যাঁ স্যার, আমরা বেসিক্যালি যেটা করেছি, হ্যাঁ ফুলটা দেখিয়ে দাও। না, আমার মনে হয় একটাই মেইন চ্যালেঞ্জ, যে কী করে তুমি মোটিভেট করবে লোকজনকে ছবি তোলার জন্য। এটা আমার একটা বিশাল বেশ কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে, যে হাউ উইল ইউ মোটিভেট। মানে জাস্ট তুমি গেমিফাই করবে বা স্টুডেন্টরা মনে করে যে এখন ছবির মধ্যে থাকে, এটা দিস ইজ নট গুড এনাফ। এটা একটু তোমাদের ভাবতে হবে। নেমে এসো, পরের গ্রুপকে চান্স দাও। আচ্ছা, হ্যাঁ।
সে তো আছেই Yeah, that's what I'm saying. Is not about your business is not about taking picture. Your business is basically to remove the waste from the entire ecosystem. I think you're lacking a lot on that. হ্যাঁ কলেজ ক্যাম্পাস এখানে স্পেসিফিক গ্রুপের জন্য ঠিক আছে সোসাইটি বা মাসের জন্য আর আমাদের সবাই You drink tea or coffee from a paper cup and garbage dump is next to it. And what do? You throw on the ground. You peel a banana, eat a banana, and from the car window you throw it. So this is my character. Okay. Good afternoon, everyone. We are Team Misc Nova. I'm Shreyas. This is Anushka Verma. We are BTech CSE first year students, and we are presenting Vita Nova, an early clinical grade voice intelligence for early detection of Parkinson's disease. So let's have a recap. Parkinson's disease is a neurological problem which causes tremors, paralysis, and it causes most dopamine producing neurons to die, which cuts the motor capabilities of a person. And this is a very highly growing market, and it is set to reach 25 million by 2050. The core problems we are trying to solve is that in the market, the tests which are available are very late game, and they only detect after 70% of the dopamine producing neurons are dead. At that level, there's almost zero chances of recovery, and most tests are very costly. While ours is affordable, accessible, it's non-invasive, and we have the proof of concept and the prototype ready. Yeah, what we're proposing is, research has proven that most cases of PD have the disorder called hypokinetic dysocia, which is a speech disorder. And it is very different for normal stuttering. The value of normal stuttering and hypokinetic dysocia is very different. Our AI model picks up on that. And the solution that we are bringing, it almost has zero cost, it's very early detection, and it's easily accessible since it can be integrated in our day-to-day lives. Now I call upon Anushka Verma to introduce the technical approach. So yes, that's what we are detecting. We are detecting all this using just speech. So first, can we have this slide? Yeah. So first, the voice of the person is recorded, and then we extract features from it using self-supervised models like Distil-Hubert. After that, we are not using some like loudness detection or amplification detection, because then our model can have problems. In fact, we are using spectral detection, because even if the person is speaking loudly or softly, it won't matter, like the accuracy won't change and the processing won't change. Our model mainly focuses on clinical biomarkers like voice tremors, breathiness, using concept bottleneck technologies. We implement this using Siamese neural networks, complemented with linear mixed effect models, because we are comparing two recordings at the same time. We are comparing the person's right now present recordings with his own pre-recordings, like a longitudinal tracking comparison. This is we are doing because we want it to be very personalized. We are not comparing with some random global average data value, because that will not be personalized. We are doing this because I think, and we all believe, that every disorder affects every person uniquely and specifically. And as far as privacy concerns are raised, we make sure that none of the raw data escapes anywhere from the person's phone. And each and everything runs locally on the person's smartphone's NPU. And this also aligns with HIPAA and GDPR principles. And this not only reduces cloud dependency, but also cuts off server costs. Now we'll have Shreyas to explain the business and revenue model. And we might be thinking, what is the market cap? The market cap, the TAM of this is approximately $2 billion globally. And the SAM is around 500 million. And the SOM, which is the obtainable market, is around 100 million.
And the total market is set to reach $12 billion projected by 2034. And who are customers? There are three models. One is B2B, one is B2B2C, and third one is SaaS. And the revenue funnel. For pharma companies, we can charge an annual license, a screening fee, and a success fee, which in the global standard reaches up for a lead. For a successful lead, it reaches up to $3,000 to $8,000 for the pharma companies if it is detected early. And hospitals and clinic, we can charge per patient per month, ARR model. And for telematics, we can cost it per API call and license. The funds that will be required to launch the whole company and the product finally is around 25 lakhs. And 20% will be used for marketing, 15% for consulting, R&D cost will be around 25%, and licensing will be another 40%. And this is our timeline. We are set to start the pilot study and in collaboration for the research in collaboration with IIT Kharagpur, and then we'll go into institutional neural lab partnership. Then we'll publish our research. Then by next year, first quarter, we are set to generate revenue as a B2B. This is the team behind the Vita Nova. That's all. Thank you. And I would like to show the demo. We have a demo video for this. There's no sound. There's no sound in this. Can I show the video in the phone? You can show it later and Okay. ask the questions. One quick question. Okay. And I think we discussed about AI being used in clinical diagnosis widely in the world now. But for this particular case, you mentioned about speech models. Yeah. And what we all understand is language is a function to a speech model. Yeah. And you would understand how many languages are there. Yeah. And I was just trying to find out, there are only in West Bengal, there are 115 official languages. Yeah. So if you think about building in so many languages or linguistics into your speech model, what kind of data would you be handling and how would you manage that data? Yeah, the thing is, in case of hypotonic dystocia, which is observed in PD, the speech modulation or the impairment in speech, it is not like for the person who has or doesn't know a language. For example, let's take English. If I don't know English, I might stutter, but it is not the same way. Like, for example, in hypotonic dystocia, people stutter in specific points, like just before a syllable. While in nervousness, or if a person doesn't know a language, they don't stutter when, like, at the start of the word, or they stutter when the syllables come, or when there's a stress in the voice. But in hypotonic dystocia, it's uncontrollable. So there's a very different variation of the voice modulation. So we are going to train our voice module such that it detects that. It's not just if the person is stuttering. It's the way the person is stuttering. Whitebox as a car. Accident prediction. Tremor, yeah. 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 Meeting share chole aste. Look at it first. Then disbalance while working and stiffness in body. Voice trembling. That comes a lot later. The classical example is Muhammad Ali. Look at it. Voice was not trembling only at the beginning. Tremor of hands were there. Yes. After that, Yeah, the thing is that when but the thing is, as per the, you're right, the tremors are the main symptom of Parkinson's disease, but the thing is, by the time the tremors come, it's almost too late to recover.
and it is shown that before tremors, the voice modulation has been observed. It's the proven research of a institution. It has been published many places. Okay, let me ask you a different question. So, say for example, you are measuring it with the tremor of the voice. Okay. Right. Yes, why don't you come down and let the next party say us? And think of a situation Moinak Bal, that person is nervous, and due to that, his voice is tremoring. Then how do you identify that? Let them go. For example, in anxiety also we have many studies. But in anxiety there is no pattern. And in Pakistan there is a frequency range from 4 to 7 hertz. And it's kind of progressive. But anxiety was is not progressive. And we have fixed all the data set in the model. We've also observed that in anxiety the tremors, the stutters are faster. And in Pakistan it's slower and soft. And plus the frequency range. And also Thank you. It's difficult to quantify and actually embed this in the program. It will be difficult for them to quantify this and embed it in the program. Because there will be so much variety within us itself. So the data set is easy for Americans because they have one language English and very few accents. But here it will be accents itself are so many of them. next participant, proposal number 52, Moinak Bal, Agrisense AI. You may start. My name is Shriram Das, and here is my member, Moinak Bal. Okay. Sir, I think last day we were not able to be very clear with our ambitious project. So we are today here to dive deep into it. Sir, we are the precision farming system, which is a cyber physical agriculture system powered by AI and ML. So this project has 3 phases. Right now, the phase 1 is complete. And the phase 2 is in the development phase, with phase 3 being the proof of concept. Okay, can I just okay. So the phase 1 is complete. We are taking data from the satellite, from the Google Earth, and then we are using a machine learning model, and then we are generating reports and also using a voice summary to it, and to provide to the farmers and the agronomists. In phase 2, we are testing in a controlled environment all the sensors, and there is also another part to it, which is the RL model, like the reinforcement learning, LSTM for the short-term prediction, like for 7 or 14 days, for Facebook profit, for longer duration of season variation. So we're testing with all those things, and we're testing the error between them. And in phase 3, we're going to implement this. This is a phase 1 complete process. Can I just go on? So this is the three phase what we have planned. We'll in phase 2 we'll also use the actuators. So like for spraying pesticide, water flow, everything we are planning to do it. And then in phase 3 we're planning to integrate in the microcontroller that we're going to use in the field to provide tiny machine learning models, LLMs that can automate the decision without the connection of the internet or any kind of connectivity if there is not available. So this is this has been done. This is the screenshot of the prototype. Can I just go on? So we're solving the inefficient resource usage, technological access gap. The cost of the industry-based solutions are very much high, and there is also information barrier, and manual decision making has been automated through agentic system. So there is a different stage. There is hardware solution, there is smart solution, there is deep learning models. Everything is being used. There Q network, computer vision. Already we have done the CNN also. So, yeah.
So we are first we thought of freemium and data analytics model, but we are mainly focused on carbon credits plus the parametric insurance triggers, which means that the resources that have been saved can be used as a carbon credit, and also it can be used to save the insurance manual determination process, which is very costly. It can be the price can be, cost can be saved. So the more the farmers join, the better the system gets, as it is a feedback system. So if we consider 500 farms joins, then if we consider 15,000 cost, it becomes 75 lakhs, and thus it continues like this. Done. Yes, sir. Yes, sir. In this area and also in India. Yes, sir. Average size. Yes, sir. Is 10 to 12 kata. Yes, sir. At most a bighá. Yes, sir. So in the Rabi or Kharif monsoon they do it. Yes, sir. Then 10 to 12 kata land. Yes, sir. The entire cost for say growing paddy. Yes, sir. Not even 10 to 12,000. Yes, sir. But sir, it is free for the farmers, sir. Can the farmer Yes, sir. spend more money? Sir. Get this input from you. First of all, these things are not under his control or her control. Yes, sir. Whatever water they get from groundwater level Yes, sir. or from the irrigation canal. Yes, they are yes, sir. allowed. Yes, sir. And then moisture control, all these things are not. And for pest, Yes, sir. you see whatever drone-based system you want to correct what is there, they will look for few hundred meters away and they can say what type of pest is infecting their crops. Yes, sir. So there are hundreds and hundreds of young fellows like you who are developing similar models. What is your uniqueness about? The price is too expensive for Indian farmers. Sir, if you consider the competitors, that they are costing 10 times more than us. Sir, yes, sir, yes, sir. So this model is free model, sir. We are actually collaborating with the insurance companies and the government models. Sir, we have studied the pattern like the land acquisition of 1950 Act. So there are, as you said, sir, there are smaller lands. So this model is for best for Bihar and West Bengal. Your crop insurance. Government sometimes, West Bengal government also covers certain times Yes, sir. crop insurance. Yes, sir. But farmers do not buy crop But sir, even the talking about 100-acre farm, 200-acre farm. Yes, sir. And your model, Google Map and all those things. Those are based in US where the farm size minimum is 100 acres. But sir, we have also the IoT-based solution for local based, sir. Sir, we also looking into the premium model, which is very cost effective. Yes, sir. It will create a autonomous agent. It will flow the water for it. Shriram Das. তুমি আমাকে সাজেশন দিও না, আমি করছি তো, আপনি কথা বলুন। আচ্ছা, Next, Rupsha Devnath, proposal 27. Arpan Kumar De, get ready, huh? কোনটা? এটা তো A very good afternoon to the respected jury members and everyone present here. I am Rupsha Devnath and she is my partner Swastika Shaha. We both are from UEM Kolkata and student of BTech EC third year. So today, UEM Kolkata.
So we are here today to represent our solution approach on the topic ML-aided performance optimization of tandem hybrid perovskite solar cell integrated with first principles TCAT simulations. তো প্রথমে যেই প্রশ্নটা আসে ওয়াই পেরোভস্কাইট, যেই এক্সিস্টিং ট্রেডিশনাল সিলিকন বেসড সোলার সেলগুলো রয়েছে সেগুলোর অনেকগুলো প্রবলেম রয়েছে, আমরা সেগুলোই আমাদের ডিভাইস দিয়ে সলভ করার চেষ্টা করব। সিলিকনের ব্যান্ডগ্যাপ হচ্ছে ফিক্সড এবং এটা হচ্ছে সিঙ্গেল জাংশন, আমাদের ডিভাইস হচ্ছে টিউনেবল ব্যান্ডগ্যাপ এবং এটা মাল্টি জাংশন। এর ফলে কি হচ্ছে, সিলিকন একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যেই সোলার স্পেকট্রামটা অ্যাবজর্ভ করতে পারে, কিন্তু আমাদেরটা অনেক বেশি রেঞ্জের ওয়েভলেন্থের সোলার স্পেকট্রাম অ্যাবজর্ভ করতে পারবে। আর কস্ট অফ ফেব্রিকেশন টেকনিক ইজ কোয়াইট হাই ইন সিলিকন, যেটা অ্যাপ্রক্স 18 থেকে 25 টাকা পড়ে পার ওয়াট, সেখানে আমাদের ডিভাইস পড়বে 8 থেকে 15 টাকা পার ওয়াট। সিলিকন হচ্ছে নন ফ্লেক্সিবল আর আমাদেরটা ফ্লেক্সিবল এবং লাইট ওয়েট হবে। আর ট্রায়াল অ্যান্ড ফেব্রিকেশন এরর যেটা আছে সেটাও সিলিকনে অনেকটা স্লো হয়, আমাদের ওটা পুরোপুরি এলিমিনেট করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর অ্যাবজর্বার থিকনেস ইজ মোর ইন সিলিকন অ্যান্ড আওয়ার্স আর কোয়াইট লো। Next. Then this is our proposed device architecture. তো আমরা অনেকগুলো ইটিএল আর এইচটিএল ম্যাটেরিয়াল নিয়ে স্ক্যাপস 1Dতে সিমুলেট করে দেখেছি যে আমাদের যে অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক যে দুটো অ্যাবজর্বার লেয়ার নিয়েছি এটার সাথে কোনটা বেশি কম্প্যাটেবল হচ্ছে। তো ZNO2 আর PTA এই দুটো হচ্ছে সবথেকে ভালো এফিসিয়েন্সি দিচ্ছে, তো এই দুটোকে আমরা চুজ করেছি। আমাদের যে টপ অ্যাবজর্বার লেয়ার রয়েছে CSSN-BR3, এটা একটা ইনঅর্গানিক এবং এটা দিয়ে আমরা যে কম রেঞ্জের সোলার স্পেকট্রামটা আছে সেটা আমরা অ্যাবজর্ব করব, নিচেরটা হচ্ছে আরও হাই রেঞ্জের সোলার স্পেকট্রাম অ্যাবজর্ব করতে পারবে। Next is novelty and solution approach of our idea. First হচ্ছে DFT and AI integration. ট্রেডিশনাল সোলার সেল ডেভেলপ করতে গেলে DFT যেটা আমাদের লাগে, ওখানে অপটিক্যাল প্যারামিটার অফ দ্য মেটেরিয়াল, যেগুলো আলাদা আলাদা করে মেটেরিয়াল আমাদের ব্যবহার করতে হয়, আলাদা আলাদা করে সিমুলেট করতে হয়, ব্যান্ড গ্যাপ, থিকনেস, ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার অফ আ পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল। আর আমরা যদি তার মধ্যে AI দিয়ে দিই তাহলে একসাথে অনেকগুলো মেটেরিয়াল একসাথে ওটাকে সিমুলেট করবে, তো তার জন্য একবারে থিকনেস, ব্যান্ড গ্যাপ একবারে সব দিয়ে দেবে। সেকেন্ডলি 50% রিডিউস ফ্যাব্রিকেশন টাইম। ট্রেডিশনাল সোলার সেল বানানোর জন্য সায়েন্টিস্টদের ফার্স্টে আগে ফেব্রিকেট করতে হবে, তারপরে দেখবে যে ওর ম্যাটেরিয়ালটা আদৌ পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে কি না, তারপরে তারা আবার যদি ভালো না হয় তখন তাদেরকে আবার ওটাকে ফেব্রিকেট করতে হবে। এর ফলে অনেক টাইম লাগবে প্লাস মেটেরিয়ালটাও ওয়েস্ট হবে। কিন্তু আমরা এখানে আগে সিমুলেট করব ইউজিং স্ক্যাপস 1D, আগে সিমুলেট করে দেখব যে ওটা কম্প্যাটেবল কিনা, তারপরে ওটাকে আমরা ফ্যাব্রিকেট করব। আর এটা ফ্যাব্রিকেট করতে স্পিন কোটিং একটা টেকনিক আছে সেটা লাগবে। একটু মানে লেটস কাট শর্ট, এটা মানে লেটস হ্যাভ আ কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশন। আচ্ছা, এই যে তোমরা বলছো পুরো প্রসেসটা, সো ইটস আ SPV fabrication process basically, and there are apart from India there are multiple countries who are innovating on this process to make it more efficient and all. তো তোমরা একটা ইনোভেশন আনছো, চিন্তা করেছো, উইচ ইজ গুড, কিন্তু এই যে তোমরা যখন বলছো অ্যান্ড প্রবলি ইউ হ্যাভ থট থ্রু, বাট যখন বললে প্রসেসটার মধ্যে একটু AI দিয়ে দিই, এই যে কথাটা বললে মানে উইদিন কোর্টস, এই প্রসেসটার মধ্যে একটু AI দিয়ে দিই, এইটা একটু বন্ধ করো এবার। অ্যান্ড মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, AIটাকে প্লিজ ডোন্ট মিসইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউজ দিস ওয়ে। If you are saying you will use AI as a part of the process, please be clear how and what makes sense to the entire process. একটু AI দিয়ে দিই, একটু সূর্যের আলো এনে দিই, it doesn't work. কি করবে এখন যদি তোমাকে আমরা প্রশ্ন শুরু করি যে কি করবে, how does it work, and we go deep into the how it works in terms of bringing in machine learning to the entire scheme of things, তখন তো you will be in trouble. তো avoid using these terms, AI দিয়ে দিই, that doesn't work. Actually স্যার আমরা মশলা দিয়ে দিই, খাবারের মধ্যে খাবার হচ্ছে মশলা দিয়ে দিই একটু, সরি প্লিজ, মানে রিকোয়েস্ট, বলো কি করবে।
one tough question. So in their defense, I'm saying it, they never took any course in introduction to science of materials. So they have no idea about optoelectronic materials, their fabrication, characterization, how these things are deposited. What they learn, conventional solar cell whose efficiency hardly 20-21%. Some people wrote somewhere perovskite or perovskite type structures can give enhanced values, and they do not know anything about glass-based MBE system, molecular physics. You never heard of sputtering, you never heard of. So what they thought that they will put some different materials and your so-called Ek2 AI JD, and that will give the answer. So in their defense, I'm saying it, they do not have any exposure, but what sir said, please listen to it. You are doing great things, thinking new, I salute you, but please take his advice. একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি, অ্যান্ড জাস্ট টু অ্যাড টু হোয়াট স্যার সেড, আমি তোমাদের মতনই তখন বয়স, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি যাদবপুর থেকে। আমার জামাইবাবু ইনসিডেন্টালি আইআইটি খড়গপুর থেকে তখন পাশ করে হি গট ইন টু সোলার ফটোভোল্টাইক ম্যানুফ্যাকচারিং, তখন কলকাতায় একটা ওয়েবেল সোলার বলে কোম্পানি ছিল। তো আমি তখন ঢুকে ওখানে আউট অফ ইন্টারেস্ট, কিউরিয়াসিটি, তোমরা যেমন বলছো, অ্যান্ড স্যার যেটা বললেন এক্স্যাক্টলি, আমি ঢুকে দেখেছিলাম এক্স্যাক্টলি কীভাবে জিনিসটা হয়। যেহেতু আমিও নিজের ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র, আমার আউট অফ ইন্টারেস্ট ঢুকে প্রথম কাজ ওইটা করো, কি করে হয়। এই যে চ্যাট জিপিটিতে দিয়ে 5টা ওয়ার্ড এক করে এআই দিয়ে দিই, ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক। দেখো নিজে গিয়ে ওখানে কি হচ্ছে, দেন ইট উইল মেক সেন্স। তাহলে তোমার এই যে প্ল্যানটা যেটা তৈরি করছো, দ্যাট উইল হ্যাভ আ লট অফ রিয়েলিস্টিক approach. You can penetrate. That is available. That is available. Not run of the mill stuff, and that's super. Excellent. Take sir's advice, combine this thing judiciously. The word judicious. Come up with a fantastic real-time solution. Who knows? After your BTech, you will be in this field doing MS and PhD. অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও, আমি তোমাকে ট্যুর করাবো একটা এসপিভি পুরো যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়, আমি করাবো, দায়িত্ব নিই, কিন্তু করো। হ্যাঁ স্যার, আমরা অ্যাকচুয়ালি স্ক্যাপস 1Dতে সবগুলো সিমুলেশন করা হয়ে গেছে। আমরা এখন ওই স্পিন কোটিংটা শিখতে চাই, কিন্তু আমাদের কলেজে তো স্পিন কোটিংয়ের ব্যবস্থা নেই, তো সেই হ্যাঁ। Internet, have you smartphone? Have you smartphone or internet? Then you can do at your home. Okay? স্পিন কোটিং আমি দেখেছি। রূপসা, তোমরা সামনে চলে এসো, স্যারদের সঙ্গে ডিসকাশন করো। নেক্সট পার্টিসিপেন্ট প্লিজ চলে আসুন। আরেকটু আছে, হয়ে গেছে, মোটামুটি হয়ে গেছে। আমাদের মেটেরিয়াল প্যারামিটারস আর কিছু অ্যানালিটিক্যাল গ্রাফস অ্যাড করেছিলাম, আর সেরকম কিছু নেই। ছোবেন না। You all understand the situation. Kudos to you guys, great job. Small request. If you are in the third year, I'm surprised. Why didn't you learn by yourself? College এটা নেই, ইউটিউবে শুনতে একটা কেমন লাগলো? না, এটা মানে শিবপুরে আছে, এবার সেখানে রূপসা তুমি সামনে চলে এসো। প্রপোজাল 109 অর্পণ কুমার দে। এখানেই খুলবো, tinyurl.com/vpt. শেখ আরিয়ান ইসলাম, হ্যাঁ সামনে চলে যান। নেক্সট আপনাদের এরপর। Hello everyone. I am Arpan Kumar De, and along with me is Karan Prasad, and we are third year and second year students respectively from Nayasahayak Institute of Technology, from CSE and IT backgrounds. Okay. So yesterday we discussed a problem about
the broken customer support system that we have currently in place. Be it e-commerce, be it quick commerce, be it any product or any service-based company. Customer support has always been pivotal for gaining a brand's trust. And that's where most of the customers actually come forward and say, ki, no, I don't like that company. And that's not because the customer service is rude or they are not giving resolution. That's mostly because the wait times are very high. And that's where. And that's the primary problem from all across the resources that we have gone through. So that's where we introduce our solution, Ovix Lake. Ovix Lake is an intelligent agentic system which makes use of all the different knowledge bases that have been gathered across the facts, the existing chats and everything, and automates the regular routine queries that are there. Around 70 to 80% of estimated queries that everyday customer support agents are facing are actually repetitive. And across Salesforce, GLPI, Zendesk, anything that any customer support ticketing service that you can see, this common repetitive problems pop up, and customer support agents, which are actually being paid for tackling disputes or more niche situations, they are tackling all these very generic scenes. And that's where Ovix Lake comes in and reduces their burden. We do not replace the customer support agents, but we help them tackle the kind of situations that they are paid for. And by this, we do not tend to actually replace your entire customer support ticketing system. We tend to plug in directly. Like, say if you are using a Salesforce or any other like Zendesk or Freshdesk, anything you are using, we do not tend to replace that. Yeah. Just a small query. I think yesterday also, and according to the PPT, you mentioned about a customer care solution. Yes. Or a command center. Correct. So to say. It's showing us recruitment platform. Is it a typo or something? I'm extremely sorry. Yes, it is a typo from our end. I'm extremely sorry for that. It won't happen again. Yes. Okay. So let's talk about the market potential actually. So the TAM market, that's actually high. And the service addressable market is also around $14,000 US billion. And that's where we tend to place our solution. The customer service market, with the help of AI, it's booming and it's growing at around 25% roughly. So with the help of AI, it should have already been solved, right? But every dashboard at the moment, any service that you see will have AI embedded. But no one is actually making the information that is coming in or generated by humans and making the knowledge base that they have live. So we are actually growing the knowledge base of any company. Any bugs or anything that has come up, we tend to replace that by saying we have all those queries, but this is the resolution. Once that has been answered by any person, the next time that query comes up, it's automated by the system. So they don't actually reach the support agents. So this is the lean canvas that we tend to say. And here you can see the exact problem and the solution that we are trying to cater to, and our customer segments as well. Now, and the cost structure as well. The cost structure, I would like to mention, it's for 50 companies for 3 months. And when it goes into production, this will be our cost that we would be running into. And this has been from the experience that we already have building SaaS applications before. And yes, and the primary channels of how our product goes into is by going into different marketplaces. Now, we already have competitors, not directly, but Zendesk, Salesforce, Freshdesk, Intercom, all have AI. But our product plugs into their system. We do not replace them. We make them more smarter, and the system grows up and is able to cater to more questions than any of the competitors. And now I'll directly show you, let's talk about the business model a little later. I'll quickly show the demo. So this is the knowledge base. This is where the data gets grounded. So whatever data you see over here is actually put in from the company's actual data of the product. And say we can add additional data articles as well, where the AI can cite. And apart from that, we would have a review queue. Now, these are actually the tickets, as you can see. These are actually created by, say, any customers that it has been created from. Now,
all those tickets that are created here, most of them are actually catered by the, like the answers are going from the AI itself, but the kind of things that are not being able, that the AI is not being able to solve, that's being escalated to human agents. And as we said, we are mainly focused on integration into existing systems. Here we have integrated GLPI, which is a legacy ticketing system. So you can see that certain tickets are escalated. Those are escalated by the AI itself. And our system makes the entire thing very seamless. And once the things have been done, if there is a knowledge gap between the existing knowledge and some additional knowledge has been added by the customer support agent, that gets automatically created and you can approve that. So the control is in your hand, just the system gets smarter and more efficient. So that's our pitch. And yes, sure. Do the companies really want to give customer service, or they want to make a system so you get frustrated in the middle of your complaint or queries you hang up? Well, that erodes trust. I am buying from... I will not name any important e-commerce site. You give a name, brand name of a company and particular product you want to search it. Does it come? Sir, if Never we... ever comes. It used to come, nowadays it is even gone. So whoever gives more money, their product is shown as a preferred product, all these, all those things. So how sincere you are the company is going to buy this? Yes. Now there's the catch. The thing that you talked about, that is mostly for marketplace, like say Amazon or say Flipkart or say even Swiggy, Zomato. But say if you are, if you have some DIY sites, do-it-yourself sites for any, maybe car manufacturers, maybe mobile manufacturers, certain things. And there also things come up, like say if you buy a Raspberry Pi product. So these our system is more, we are mainly targeting product-based companies who have their own product. Now they won't want people reject that product and go to another product. So brand trust would be tampered there. So in that case, product-based companies are our primary focus. I have a suggestion. I have a small suggestion. I don't have any query. The suggestion not only for you, for everyone else who are sitting here. You have given a lot of statistics, okay? But when you will keep any statistics, you should kindly give the reference. I have a request. If any statistics, any figure you give, suppose sir and myself both, but I do have. You have to specially maintain the reference, links from where you have taken, the authenticity of the reference, everything you should mention, okay? Okay. So I do have certain references over here, but for additional references, I'm happy to discuss later on. Definitely, definitely. We are almost towards the fag end of the, the sessions. So I'll just try to expedite, but one very important point. So if you are I saw your target market, which you are talking about B2B, e-commerce, health tech, ed tech, etc., etc. And this is supposed to be at the L1 layer of your support system. Correct. Which obviously has the L2, L3, etc., etc. Now, for different organizations and all these sectors, there are different ways of providing support. Correct. Right. The L1, in that case, cannot be a generic platform for all of them. So my question is, if you're rolling this out, how do you plan to tailor this according to the needs, or personalize it according to the needs of the particular sector? Yes. Do you have any plans in mind? Yes, I do. Say, if it's a small company, even generic solutions would work, as you rightly mentioned. But for major companies, so currently we are using third-party LLMs for our use case. We do have plans, and it's on our pipeline, where we develop the solution. Like the model itself is based on the data of that particular company, of that particular experience that they are providing. Say Microsoft, for an example, citing an example. So they have multiple products, and each product has a separate kind of need. Each product has separate kind of queries coming in. So if the data is trained particularly on Microsoft, that time we would have enterprise customers on board, and we can provide them or give them a very tailored experience.
So that's how we plan to tackle that. The other important question, obviously for this kind of a system, how do you add or how would you plan for vernacular support? How do we plan for vernacular support? I think that's something like vernacular support is already, we have trillions of solutions out there. We can plug in any one of them and it would go good. That's not our primary focus at the moment. No, but that's essential, because if the customer is from a very rural area and want to communicate with the support system, and if he or she is unable to communicate, Essentially what we means to say, their voice doesn't matter. No, that's not the case. But our primary focus is on serving the customers. Yeah, I'll just take maybe 30 seconds. Excellent presentation. Thank you. Okay, but excellent presentation. But the thing is that, have you done testing on any, for even a small client scenario? That is something I'm telling everyone. Okay, because then you will realize that what are the gaps. One query wrong answered, it can lead to $1 million of litigation. Correct. Okay, you are directly hitting the citizen, directly interacting with the citizen. So, lot of guardrails, lot of things need to be done. Just a suggestion, you don't need to answer. No, I do have I won't counter it. I have an answer to it actually. We do have a little pilot program scheduled with one of the LLP companies. It's a very small company. They have a little CRM product, and we are in talks, and it's almost going to be finalized this week or by the next week. That you should have mentioned. That changes the strata of your solution. Yes, and also regarding the other word of caution, almost all the leading OEMs who provide this kind of a support or a command center solution, they have already prepared, and their roadmap and strategy includes the inclusion of AI, as you are trying to do, in their product roadmap. Yes. So some of them have already released it as well. So you are competing with probably the largest companies of the world. This is just for your information, and if you are not the best of the solutions that you provide, you will be lost. Sir, I have done that mistake once of being... Arpan, come down and have a discussion here. Sure. Thank you. Aryan Islam, please set up your thing. Asim Prashad, come down. Hey, phone. Hello. Hey, take your phone. Proposal 60, Sheikh Aryan Islam. Start. Hi, I'm Aryan Islam. I have completed my graduation from IIIT Kanchipuram, and after that I have been working in a company which is partnered with NVIDIA, and I have been providing LLM and deployment solutions to NVIDIA, like training models on NeMo and how we can add VLM support to their LLM group. So here I have focused on an Agentic AI solution, similar to what kind of exists in multiple solutions, but I have plugged in the gaps that they could not. So let's start first with focusing on what they have done and what matches. So what we have done is that, think of it like there are so many tools. We are jumping from one tool to another. What if there was an AI that could see your files, see your screen, use your terminal, use your browser, and do real life tasks? So if you think about the change, we were copy pasting code from ChatGPT into our code bases, and now we are executing terminal agents to write our code itself. Similarly, these are execution first agents which will work directly under your guidance.
This also means that you're shifting from a chatbot-based interface into AI that directly works in your system. Secondly, what happens is that we have to teach a chatbot, like, okay, you have done this maybe, next time also follow this. Here you don't have to do that. Suppose it has done something. It remembers what it has done. It remembers where it has failed. It reflects upon that and it stores its learning. Or if you give a feedback, like suppose, store the email in this context list, it will do that. And so as you go forward, it remembers your goals, your workflows, and it feels like you have a personalized model for your own. Next, what happens is that today, Agentic AI, the way it works, you give a context, like these are the tools you have, and this is how you call them. But that is not what we are following. The issue that pops up with that is that there is always, if you give a lot of things to ChatGPT, it will say context overload. So there is only a limited amount of tools AI can use properly. So what I have done is that think of it like search. It will search, okay, I have to read the file. Let's see, where is the read the file tool? Which parameters to pass, and it will call that. So exactly with this, we can scale it to thousands and infinite number of tools. And with specified prompts, you can automate any and every task. So suppose, let's take the example of customer support management itself that someone has shown. Suppose I have a RAG tool. Suppose I have another tool which combines with your API, which is in your website. It can directly talk to customers 24/7, correct? And it can use knowledge bases. Suppose, think about a smart agriculture system. It can manage it by using those tools. Any kind of tool that you want to create for a specific office workflow will help you create and will help you deploy that. So this means this is a completely customizable AI solution. Next, let's talk about permission granting and how human beings remain in the decision-making loop. So you cannot give fault to AI. So what happens is that while working, AI can ask you questions like, is this the solution I want? You can see there that there is a diagram on how our AI currently works. So it will ask multiple questions based on which it will prepare its response while it is running. And whenever you send an email, write a file, write on your system. So we have to ensure security and that things are going right. So it will also have human in the loop. So you can say, yes, execute, or yes, do not execute. Let's think about the next thing. So today, recently what happened, Infosys and TCS lost a huge amount of stock because of the launch of Anthropic Claude Cowork. What happened is that they lost a huge amount of stock, and yesterday itself, Infosys partnered up with Anthropic to build AI solutions. What if we could have the same thing in our country with open source hosted models, and we could preserve cost and keep our data inside? Because eventually our whole work life, most of the companies are consultancies. If AI understands how they work, get their data, and eventually replace them, what are we going to do, right? So to protect our market, to protect our jobs, we have to develop sovereign AI solutions. Now, right now, we do not have models to deploy because India has not created its own foundational model. But when it does, we'll be hosting that also. So again, thinking about vernacular solution and optimized solutions, what if we could take the AI models developed by Sarvam, like Bulbul and other things, which are optimized for Indian people, and deploy this on this solution because of the fact that this can become the AI runtime for different countries and India specifically. And also one more thing is that currently we're using an API, right, which does not store any of your data, and it completely gives you permission on storing everything right on your device. And also one more thing I would like to say, everything is in your device and sandboxed so that there are no security vulnerabilities that exist in other solutions. And let's compare some of the existing things. So CloudBot or MoldBot that is being hyped up, they do not have this solution. Human in the loop also does not exist in there. No AI company is going to give you complete privacy. Now let's talk about the tokenomics. Big companies take $20 subscription and provide up to 6 to 8 million tokens. Well, I can give you 40 to 60 million tokens per month. This is a 10x growth with respect to them, while our API costs remain only $2 per month. This is because of continuous batching systems that have been enabled in the API systems we are using for deployment. Now let's talk about the turnaround time. We do not have any servers right now. Everything is handled by Supabase. The complete application is client side, so there is no dependency on servers, so I do not have to do anything. You just deploy this, you sign in, and this will be running right on your system. I think we are running out of time, so we'll quickly jump into a few questions because we have got the idea of the solution. First of all, future of work, and particularly post-COVID.
It has, drastically changed. And there are many views, many perceptions going around the future of work. You mentioned about AI, taking out jobs. Yes. And I'm not sure if you heard Mr. Amrish Dasgupta yesterday, where he was talking about, and this is not what he's saying, World Economic Forum is saying that around 90 million jobs will be lost in the next Yes, but 5 more years will be due to AI, created, right? but around 170 million jobs will be created. But see, can I clarify here? No, let me come to the point. The point is, future of work is not defined yet. It is very fluid at the moment. Yes. With Claude Cowork and all these things in place, and with your thought, which is a noble thought. But what I'm asking is, have you taken this to a CHRO and tried to understand what he or she is trying to Yes, so exactly think? I'll tell you. So this has been, so there are multiple WhatsApp groups for research AIs, and there are multiple WhatsApp groups for startups. I've shown them the demo, and they are saying when you are launching, right? And if you see the demo, I'll just interrupt you. Let's not talk about AI now. Okay. We are talking about future of work. Yes. It's a human capital or a human resources area. So have you spoken to the line heads? AI comes much later. Yes. The future of work is a subject to be addressed by the human resources. Yes. Or even the business heads. Have you spoken to them? Businesses I can't speak to right now, but what I can say is that, see, up and until Cloud Cowork and these exist, and the market changes we can see, and the decision making of people, see, if you see, Infosys adopted a foreign AI company into their work system, instead of using an Indian AI company which can do exactly the same at far lesser costs, right? So what this means is that you are still dependent upon US. Second thing is that every day, yesterday also data centers are being created in India, right? Google has launched one. But what models are we hosting in those? Google models, OpenAI models, eventually Microsoft models. Anthropic essentially launched a few days ago in India. So what it... Primarily work on your organization's data. It would be private data in all practical probabilities. Let me tell you this. So as I said, we are not storing anything, correct? Everything remains on your system. You can design whatever security you want, you can do whatever you want. That is the key. We are not taking any single thing. This is also, there is a sandboxing feature in it. So everything exists in a Docker container, in a WSL system, or if it is Windows, it will be in a Windows sandbox with file system scoping and human in the loop. So, and we are also adding added guardrails. You are again talking about the technology. Yes. Have you spoken to a line head, an HR head? If I get connected to them, I'll 100%. And bounced off this idea that this is going to be your future of work, and this is where you get the benefit. What is the feedback? So one more thing can I say? So can we study other companies who have done similar things and figure out something that we can do on top of them and realize that, yes, we can also make the same difference, right? 100%, I right now cannot go and speak to and email someone, right? I do not have the contacts. Maybe I can try. But the idea is to where people can add their own tools, have their own privacy. Understood. Yes. Aryan, If let's it's possible, talk. Can let's I talk. show a demo? That's okay. I think we have got the idea. Proposal 44, Asim Thank you. Prasad. কৌনক মজুমদার, হ্যাঁ তুমি রেডি থেকো, ওখানে গিয়ে বসো। কপি তো করেছিলাম কোনটা আছে ফোল্ডার? হ্যাঁ হ্যাঁ পেনড্রাইভ অর্ক আচার্য, বি রেডি।
अच्छा ये इधर अच्छा Oh. Hello everyone, this is Asim Prasad, and yesterday I told about how UPS systems in hospital fails because they were more of reactive measures. And as I said, I'll be talking about what I'm doing new. Okay, so in a nutshell, I would like to say that my solution is actually AI-powered UPS stress predictor, which I'm doing in a practical, lightweight way with no new sensors and hardware required. So I'll begin. Okay, first of all, I'd like you to have a look on that data. That is a low resolution data. It has timestamp, voltage, current, power factor. Now, can this data be used to predict stress? No. So here's the thing. Actually, we take this data from BMS and SCDA systems, and these are everywhere, building monitoring systems. They have the capability to capture data. So these low resolution data can be captured from there. Now, after that, we perform feature engineering on this data, and we derive features like reactive stress index, rate of change of power factor, rate of change of voltage, and electrical stress. Now, these 4 features are calibrated into a raw score of 0 to 100, and then a random forest model comes into play. Now, this random forest model actually analyzes the patterns over time, and basically it looks into the non-linear relationships between power factor instabilities, and it analyzes and it gives us 3 verdicts, health verdicts. It can be healthy, warning, and critical. And as we know, these are the 3 stages when a system is failing. Now, along with these, it gives us a basic explainability with a risk norm index. It gives us a graph of random forest feature importances. And this is basically used by a senior biomedical engineer in a hospital who is responsible for it. So basically, I have written here, the senior biomed staff actually is responsible for this electrical infrastructure in hospital. And here we have a clear user and a clear pane, which is very important for the market viability factor. Now, I'd like to run you through with the tech stack. The tech stack I'm using is, basically I've mentioned Python and Pandas NumPy for data cleaning and feature engineering. For the AI thing, we are basically using machine learning, and I have a random forest classifier algorithm which actually analyzes data. And for the presentability, I'm using Streamlit, which is a lightweight interactive platform which can be used to show demos. Now for future deployment, we can use Docker, and the stack has been kept in a way that it is easily Dockerizable. Basically, now I'd like to explain like why AI is here. Like we can do this thing with basic rule thresholds, right? Now see, what these data actually gives us, there are non-linear relationships between power instability and basically the basic rule-based thresholds that actually fail there. And we let the model here learn the relationships, non-linear relationships basically, and it actually learns how to operate with different profiles, to how to adapt with it. And we are not actually predicting a single fault. We are actually analyzing a pattern, and then we are predicting the stress factor. And if we actually remove these factors, the accuracy of the model goes down. It loses its capability of predicting stress, and it is no different from the existing factors. So that's how the AI thing makes it different. Now, for the feasibility, these are the points I have written basically, which is my plus points. And I have a mitigation strategy, which is important for production. Mainly, I'd like to mention that the site level validation of data is something I'm looking forward to, but I haven't done yet. And rest all the things, my main motive has been to keep it lightweight so that it is not that complex. Now, I really respect your time constraint. So I've kept my demo for less than a minute, and I'd like to show you that now.
or you can have a basic view of the code, then it goes to the actual UPS stress predictor. Now here we are. Now I am taking input of a data. This is a low resolution data, and here we can see we got the verdict warning, and we have the risk score index score, the distribution of risk scores, random forest feature importances, and a preview of engineer data. Now a senior biomedical engineer at a hospital would know what to do with this, and we are actually predicting a failure before it happens by predicting the stress basically. Now I got another data. This is showing critical, and that's how it is working. Now I'd like to explain the ROI thing. Asim, your time's up. I will ask the judges what. Okay, sir. Yeah, I'm up for the Q&A. Good job. We don't have any questions. Thank you. So I'll have a question. Why don't you come down and have a discussion here and let the next team set up their things? Kounak Mojumdar, proposal number 176. Solaris plus Ambu. Two more. Orko Acharya, come down please. Shoptak Shaha? You are left, na? Is there anybody else left to present? Your name? Aman Ali. Okay. Come down, come down. Shonok, start. Kounak. Good afternoon, everyone. I am Sudhirtha Haldar, and this is my partner, Kounak Majumdar. We are from University of Engineering and Management, Kolkata. Today we are presenting our project on the topic of climate change and natural resource management. So I will go through the problem once, that in the desert area, if we discuss about the desert area, there is the highly water scarcity we have, and the groundwater level is there declining majorly, and if we say the rainfall also irregular in the desert area, and there are some lack of infrastructure like the tanker water pipelines, etc., etc. So those are highly costable. So we are coming with an idea of water conserving from the fog water, basically. So we are using electricity to conserve water using the stainless steel mesh. So I will hand over to Kounak over the next slide. So basically আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে যেগুলো যেসব জায়গাগুলোতে ওয়াটার স্কেয়ারসিটিটা মানে ওয়াটারটা খুব স্কেয়ার্স থাকে, যেমন লাইক দ্য ওয়েস্টার্ন পার্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাজস্থান বা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, এইসব এরিয়াগুলোতে কি হয়, লাইক এই ওয়াটার স্কেয়ারসিটির জন্য কোনো সলিউশন হয় না, মানে এরকম কিছু নেই। যেমন লাইক যদি কোনো সলিউশন করতে হয় সেটার জন্য আইদার লাইক বেসিক্যালি ওয়েসিস এইসবের মানে লাইক নিয়ারে হতে হবে সেটেলমেন্ট, বা কোনো বেসিক্যালি ক্যানাল সিস্টেম হতে হবে, বা বেসিক্যালি ওরকম ট্যাঙ্কার দিয়ে বেসিক্যালি জল বা এইসব প্রোভাইড করতেই হবে, না হলে ওয়াটার বা এইসবের মানে বেসিক্যালি এটার মানে রিচ তো
তো মানে কি বলবো বেসিক্যালি একটা মানে এটা স্কেয়ারসিটিটা এটা তো আমাদের হচ্ছে এইটার সলিউশন হতে পারে অনেক রকম একটা হতে পারে যে ওয়াটার প্রেসিপিটেটর যেটা হচ্ছে প্যাসিভ মেথডে হয় সেটা বেসিক্যালি মানে ফগ নেটস ইউজ হয় আর ইউজ হয় প্রেসিপিটেটর যেটা বেসিক্যালি যেটার মধ্যে কন্ডেন্সার থাকে কন্ডেন্সারগুলো ওয়াটারটাকে বেসিক্যালি মানে ওটার একটা হিট সাইকেলের মধ্যে পাস করিয়ে ওটাকে কন্ডেন্স করে আর ওটাকে বেসিক্যালি একটা ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা অ্যাভেলেবেল করায় তো আমাদের প্রপোজালটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যাক্টিভ ওয়াটার প্রেসিপিটেটর বেসিক্যালি তো সেটারটাতে আমরা একটা হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি সেটা কি করছে আয়ন্সগুলোকে ফ্রম দ্য নেগেটিভ টার্মিনাল অফ দ্য বেসিক্যালি প্লেট টু দ্য পজিটিভ টার্মিনালে একটা হাই ভেলোসিটিতে এয়ারটাকে পাস করাচ্ছে এবার এয়ারটা যখন হাই ভেলোসিটিতে পাস হচ্ছে ওটার সাথে নিয়ারবাই এয়ার মলিকিউলসগুলোর সাথে ওয়াটার মলিকিউলসগুলো চার্জ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ওটা যেটা আমাদের পজিটিভ প্লেটটা আছে ওখানে গিয়ে ওটা বেসিক্যালি ক্লিং হয়ে যাচ্ছে আর ওয়াটারটা আমরা কালেকশন করতে পারছি নর্মালি একটা প্যাসিভ মেথডে 1 to 2% জাস্ট ওটার বেসিক্যালি আউটপুট হয় আর আমাদের এইটাতে মিনিমাম আমরা যেটা দেখেছি যতটা আমরা মানে ওয়াটার ভলিউম অ্যাজ এ মিস্ট হিসেবে আমরা প্রডিউস করছিলাম তার নিয়ারলি 40% ও মানে ক্যাচ করে নিতে পারছিল অ্যাট দ্য অ্যানোড লাইক পার্ট অফ দ্য বেসিক্যালি দ্য সিস্টেম আর এটা পাওয়ার করার জন্য আমরা একটা সোলার অ্যারের সিস্টেম বানানোর চেষ্টা করছি যেটা হচ্ছে মানে ওটা একটা আমরা প্রোটোটাইপও বানিয়েছি বেসিক্যালি ওটা হচ্ছে একটা রুফ টাইলসের মধ্যে ডাইরেক্টলি ইন্টিগ্রেট হয়ে যাবে সোলার প্যানেলসগুলো নর্মালি সোলার প্যানেলসগুলো ইউজ করা হয় অ্যাজ এ স্ট্যান্ডঅ্যালোন সিস্টেম হিসেবে আর এখানে আমরা যেটা করছি রুফ টাইলসের বদলে ডাইরেক্টলি রুফ টাইলসের মধ্যেই সোলার প্যানেলটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিচ্ছি যাতে বেসিক্যালি ওটাকে অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য হাউজিং হয়ে যাচ্ছে ওটা তো স্পেস কম লাগছে অ্যান্ড এটার একটা পাওয়ার আউটপুটটাও আমরা পেয়ে যাচ্ছি যেটা দিয়ে এটা রান হবে আর ইটস এ ভেরি লো ভোল্টেজ সিস্টেম মিয়ারলি লাইক একটা ছোট মডিউল যেটা 1 to 2 লিটার্স অফ ওয়াটার প্রডিউস করতে পারবে ইন এ 2-hour পিরিয়ড সেটা বেসিক্যালি ম্যাক্স টু ম্যাক্স 30 ওয়াটস অফ এনার্জি কনজিউম করছে আমাদের কাছে এখন দুটো প্রোটোটাইপ আছে একটা সোলার প্যানেলের সিস্টেমটার আর হচ্ছে যেটা ওয়াটার প্রেসিপিটেটরটা তো সেটা আমি শো করতে চাইছি Orko, Konak, your time is up. You can come down and have a discussion here. Next participant, proposal 256, Orko Acharjo. Konak Mojumdar. Swaptak Shaha, be ready. Good evening, jury. My name is Orko Acharya, and he is my friend Aryoman Sen. আগের দিন আমরা আমাদের প্রজেক্ট ধোনির জন্য যে মার্কেটে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং এক্সিস্টিং সলিউশনগুলোকে নিয়েও পুরো তাদের যে ফ্লসগুলো সেগুলো নিয়েও কথা বলেছিলাম তার একটা ছোটো রিক্যাপ দিয়ে দিচ্ছি আমি যে 50,000 কোটি টাকা প্লিজ ইউজ দ্য মাইক 50,000 টাকার ক্ষতি হয় আমাদের বালি সিন্ডিকেট কয়লা সিন্ডিকেট গরু পাচার এবং সীমান্ত অনুপ্রবেশের জন্য বর্তমানে মার্কেটে যে সমাধানগুলি আছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে ড্রোন যেটা খুবই কস্টলি এবং সেগুলো 80 ডেসিবেল মতো সাউন্ড তৈরি করে থাকে যেগুলো একটা সাইরেনের মতো কাজ করে থাকে স্যাটেলাইটের দ্বারা সবসময় নজর রাখা সম্ভব নয় আর এছাড়াও মানুষের মাধ্যমে যে আমরা পেট্রোলিং করে থাকি সেগুলোতেও ব্লাইন্ড স্পট তৈরি হয়ে থাকে তো তার সলিউশনের জন্য আমরা যেটা ভেবেছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ডিউয়াল লেয়ার অ্যাকুয়েস্টিক ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করছি যার নাম রেখেছি প্রজেক্ট ধোনি এটা কোনো ড্রোন নয় এটা একটা কোঅর্ডিনেটেড নেটওয়ার্ক এর মধ্যে দুটো লেয়ার আছে একটা লেয়ার হচ্ছে হক
এটা একটা পুশার প্রপেলার গ্লাইডার, যেটা একটা 500 ফিট উচ্চতা পর্যন্ত যায় এবং নিজের মোটর বন্ধ করে গ্লাইড করে, সাইলেন্টলি লাউড সিগনেচারগুলোকে মনিটর করে থাকে। এবং লেয়ার 2 হচ্ছে একটা স্করপিয়ন, এটা একটা সিসমিক ডার্ট যেটা গ্লাইডার থেকে ফেলে দেওয়া হয় এবং এটা একটা স্টেলথ স্টে বিহাইন্ড সেন্সরের মতো কাজ করে থাকে, যেটা ফেন্ট ভাইব্রেশন লাইক ফুটপ্রিন্টস লাইক ফুট স্টেপস অ্যান্ড আদার লাউড ভলিউম, যেমন গাড়ির চাকার আওয়াজ বা এসবগুলোকে ধরে রাখে। মানে এগুলো মেনলি পেট্রোলিংয়ের জন্য কাজে লাগে, পেছনে যে পেট্রোল করা হয়, মানে আর্মি পেট্রোল করে চলে যাওয়ার পর তার যে ব্লাইন্ড স্পট তৈরি হলো সেগুলো মনিটরিংয়ের জন্য। তো যে গ্লাইডারের জন্য যে টেকটা আমরা ইউজ করেছি, তো এটাতে আমরা 75 মাইক্রনের ল্যামিনেটেড ডেপ্রন কম্পোজিট দ্বারা তৈরি করেছি, তাই সহজে এটা ভাঙে না এবং ওয়াটারপ্রুফও। এতে ম্যাটেক F405 ফ্লাইট কন্ট্রোলার এবং আরডু পাইলট সোয়ারিং আছে। ইনস্টেড অফ বার্নিং ব্যাটারি, এটি ইন্টেলিজেন্টলি ডিটেক্ট থার্মাল এয়ার কারেন্ট টু লয়টার অ্যান্ড ফর আ এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড। বাতাসের এবং ওড়ার টাইমে যে বাতাসের আওয়াজ তৈরি হয়, তো যেটা আমাদের মেন প্রবলেম, সেটাকে সলভ করার জন্য, বাতাসের আওয়াজকে ট্যাকল করার জন্য আমরা কাস্টম ডেড ক্যাট উইন্ডশিল্ড ক্যাভিটি তৈরি করছি, যার মধ্যে আমরা আমাদের মাইক যে সেন্সারটা INMP 441 যে মাইক্রোফোন, সেটাকে রেখেছি, যার মাধ্যমে আমরা এরোডাইনামিক যে নয়েজ সেটাকে কমিয়ে দিয়ে পরে 500 ফুট উচ্চতাতেও আমরা ডিজেল ইঞ্জিনের মতো আওয়াজকে ক্যাচ করতে পারবো। এবং ডাটের জন্য যে টেকটা আমরা ইউজ করেছি, সেটা একটা ডাটটার ওজন হচ্ছে 90 গ্রাম এবং এটার মধ্যে আমরা পাইজো ইলেকট্রনিক জিওফোন ব্যবহার করেছি, যেটা স্ট্রিক্টলি 10 to 100 হার্ট পর্যন্ত মানে টিউন করা রয়েছে এটাকে। আর স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইফাই বা অন্য ধরনের মিডিয়াম ইউজ না করে আমরা 433 মেগাহার্টজের লোরা SX1278 মডিউল ব্যবহার করেছি। এটি ডেন্স সয়েলকেও পেনিট্রেট করতে পারে, প্লাস 5 কিলোমিটার পর্যন্ত মেশ নেটওয়ার্ককে এস্টাবলিশ করতে পারে। পরের স্লাইড। এটা কিছু ক্যালকুলেশন আমার যে মানে তার মাপ মেজারমেন্ট তার ওজন অনুযায়ী সেটা দেখানো হয়েছে, তার ইউএসপিতে। হ্যাঁ, সো আমাদের মানে এই যে আমাদের ইউএসপি বা মূল শক্তি সেটা হচ্ছে এজ কম্পিউটিং বা এজ এআই। ESP32S মাইক্রো কন্ট্রোলারের সরাসরি আমরা টেন্সর ফ্লো লাইটকে চালাতে পারি এবং পুরো অডিও ডাটাকে না পাঠিয়ে আমরা সেগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করে, যেমন হেভি মেশিন ডাটা অর এটা কোনো ফুট স্টেপসের আওয়াজ কিনা, মানে লাইক আর্মিদের মার্চ পাস্টে যেরকম হয় এবং নর্মাল মানুষের হাঁটার মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রত্যেকটা আর্মিরই একটা রিদম থাকে, সেটার সঙ্গে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। আর কোনো ভারী কোনো মেকানিক্স হলে সেটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো এবং সেই ধরনের ডাটা এবং তার কোঅর্ডিনেটটাকে আমরা সরাসরি বিএসএফ বা অন্য যে আমাদের আর্মি বা সোলজার আছে তাদের ডিভাইসগুলোতে আমরা ট্রান্সমিট করতে পারবো, তার মানে আমরা তাদের কাছে পাঠাতে পারবো। না স্যার, আমি একটা কোশ্চেন আছে, মানে পুরোটা শুনিনি এখনো। এই যে টোটাল যেটা দেখলাম, এটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউনিটস হ্যাভ বিন অ্যাসেম্বলড হেয়ার। Whether you have made anything else, India made or anything else innovative only in India or anything, but you have given so many assembled units এখানে, প্রচুর assembled units আছে। এর মধ্যে কোনো চিপসেট বা কোনো কিছু ইউজ হয়েছে যেটা অনলি ফর ইন্ডিয়া, ইট ইজ ইনোভেটিভ, অনলি ইউ হ্যাভ ইউজড? স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্যার এটা ইয়েস অর নো স্যার, ক্রিয়েটিভিটিটা স্যার কম্পোনেন্টস নেই আমাদের স্যার, যে আমরা যে মানে আমাদের যে এআই ব্রেনটা সেটাকে যে ট্রেন করছি তার উপর, যেমন আমাদের ধরুন মানে আমাদের এগুলো আমরা ওটাকে দ্যাট মিন্স নো পার্শিয়ালি নো, আই উইল পার্শিয়ালি মিন্স ইউ হ্যাভ, কারণ কি স্যার এই যে মানে আমাদের মেড ইন ইন্ডিয়া এটাই হবে যে আমরা যে এর ভিতরে যে সাউন্ড যে স্পেকট্রামটা মানে আচ্ছা ওয়ান মোর থিং, ইউ হ্যাভ সেন্ড, আই আন্ডারস্টুড ইউর পয়েন্টস, ইউ টোল্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ সেন্ড ডেটা or you are transmitting data. Whether this data is embedded or not, whether you have used any type of embedment on that data. Sir, embedded. কিভাবে স্যার কি ইউজ করেছেন, কিভাবে ডেটাটাকে এমবেডেড করা হয়েছে? ডেটা পাঠানো যায়। আজকে আপনি গভর্নমেন্টের জন্য বা ধরুন বিএসএফ বা বর্ডারের জন্য আপনি কারোর জন্য কাজ করছেন, গভর্নমেন্ট নেবে আপনার প্রজেক্টটা, ইট ক্যান বি ইন্টারসেপ্টেড। আপনি ডেটাটাকে এমবেডেড করেছেন কিভাবে? স্যার ইন্টারসেপ্টেড হবে না, আমরা 433 মেগাওয়াট স্যার, এটা 433 মেগাওয়াট পাওয়া যাবে না, করা যাবে না স্যার। এটা স্যার এমবেডেড ওইভাবে হয় না, আদারওয়াইজ আপনি কোনো জ্যামার বা অন্য কিছু ধরে লাগাচ্ছেন, কারণ কি এটা মানে এটা জ্যামার লাগালে তো কাজই হবে না। কিন্তু স্যার জ্যামার মানে আমাদের বর্ডারে জ্যামার নিয়ে তো কেউ আসতে পারবে না, মানে আমাদের জ্যামার লাগালে তো আপনার ড্রোন কিলার, জ্যামার ইজ অ্যাকচুয়ালি ড্রোন কিলার।
আমি জ্যামের কথা বলছি না স্যার জ্যামার ড্রোন কিলার, বাট আমরা যে সিচুয়েশন ইউজ করছি, মানে আমরা সিচুয়েশনটা আগের দিন প্রবলেমে বলেছিলাম যে প্রবলেমগুলো আমরা কোথায় দেখি। ধরুন আমি কিছু জায়গার নাম বলছি, যেমন মানে আমার যেহেতু আপনি কি জানেন ডেটা এমবেডেড করে পাঠানো যায় কোথাও কোনো হ্যাঁ, স্যার। এন্ডে? স্যার ডেটাটাকে কি করতে হবে? খুব সিম্পল ওয়েতে, আপনি এআইটাই ভুলে যান, সিম্পল ওয়েতে সাহেবরা বলতে পারবেন কমিউনিকেশনসের একটা ছোট্ট থিওরি আছে যেটা ডেটাটাকে আপনি এমবেডেড করতে পারেন। অ্যাজ আ ফার্স্ট ইয়ার আমি হয়তো জানি না, আমি জানতে ইচ্ছুক। আপনার কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট তো, ধরুন আমি ডেটা, data science এর ডেটাটা বাইনারি ডেটাকে কনভার্ট করা যায়, কিভাবে করা যায়? সেটাকে আবার এমবেডেডও করা যায় বা এনক্যাপসুলেটেড করা যায়। আচ্ছা, জানেন সেটা? না স্যার। ঠিক আছে, ওকে। এনি কোশ্চেন? Any questions from the judges? Any more? স্যার ওই Okay. আরওআই পার্টটা আছে যে আমরা স্যার আরওআই পার্টটা এটাই যে পুরো গ্লাইডারের আমরা সেট আপটাকে মানে যে অল কম্পোনেন্টসগুলোকে জুড়ে পড়ে যেটা কস্ট দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে 9,500 টাকার মতো, এবং ডার্টটা হচ্ছে 1,200 টাকার মতো, এবং টোটাল উইথ কিছুটা প্রফিট আমরা রেখে পরে সেটাকে 12,000 টাকার মধ্যে আমরা পাবলিশ, যেটা এক্সিস্টিং যে কস্টলিয়েস্ট ড্রোন তার থেকে অনেকটাই কম। এবং আমরা যেটা ভেবেছি যে মানে আমাদের যেটা কথা, যদি আমরা 1%ও বালি পাচারে যদি 1%ও ধরতে পারি, তাহলে আমরা 3 লাখের মতো ধ্বনি তৈরি করতে পারবো। আমাদের যে কার্যক্ষেত্রগুলো সেগুলো হচ্ছে বালি পাচার আটকানো, যে র্যাট হোল মাইনিং যেগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ডে সেগুলো। স্যার অর্ক আচার্য। থ্যাংক ইউ স্যার। Ritish, mic to do sir. Multiple different factors are there. For the sake of the program, I'm not asking questions. বললাম না, বাধ্য হলাম বলার জন্য। In reality, if you really want to execute, feel free to connect. In our ecosystem, there are experts. Happy to connect you guys with them. Maybe you can get a real kind of insight. Plus, my fellow other panelists were actually giving you great inputs. You actually don't need AI for the sake of AI always. We are just intervening, sir is, so that's why we want to felicitate, sir. Oh, sure. One second, please. Yes. Yes, definitely. Friends, today we have with us Dr. Vivek Kumar Rai, CEO of IIM Calcutta Innovation Park. Please, see him. A big round of applause for sir. Sir is Dr. Vivek Kumar Rai. He is the CEO of IIM Kolkata Innovation Hub, and he has given us the word that he has mostly, heard you today over the whole day, and he has given us the word that he would be liking to mentoring you. So just give him a big round of applause. What he told us today, at least to me, I have learned from him that there should have been a mentoring session between yesterday's, idea session and today's solution session. I learned it from him. So thanks to him. So next time onwards, it will be there. But definitely I will send him a detailed report along with all of your credentials and all of your submissions, so that including your presentations, so that he could go through, he could then find out ways and means to help you go around. And I hope with his, intense support, you will definitely go across the world and do wonders. Thank you very much, sir. We are really indebted. Thank you, sir. So we always felicitate with all GI. Solarcraft also GI registered. We have one startup which is having this CNC machine, and let's have these kind of creations created by you all. I think this shouldn't be so difficult. It's a etching machine that you have. You should be able to do these kind of things. Yes. Okay, so let us explore our potential, and I'll be really very happy and very glad to interact with young minds
young minds, all quite infectious and highly adaptable. So I'm reminded of the Sanskrit shlok that, or Hindi shlok that we say, Rahiman Sadhu Sangati, Jo Gandhi Ka Vas. I think most of you have heard. Anyone remembers what's the next line? Jo Gandhi Kuch De Nahi, To Bhi Vas Vas. It says that presence of these brilliant minds is like the perfume seller. If he comes to your house, even if it doesn't sell anything, still your house remains fragrant for a couple of days, okay? So be infectious, cause that infection in terms of intellectual mind, and we would love to see you all in IIM Calcutta Innovation Park, and we'll have a great learning sessions to and fro. Okay, thanks a lot, and best wishes to all of you. Sir, our publication which was published on newsletter as well as GI related all documents. For the GI, it's GI. This traditional technology, there is very much problem. So, the commercialization of this GI product is another challenge. The startup challenge may be on GI. না স্যার দুটো আছে Any more question for Orko sir? Okay. Next participant, Shaptak Shaha. Proposal number 88. Arman Ali? Okay. Good afternoon, everyone. My name is Shaptak Shaha, myself Gargi Ghosh. India has a high rate of two-wheeler accidents, and the major causes are pothole, poor road conditions, overspeeding, and drunk driving. The situation worsened by delayed emergency response. To overcome this problem, we present our smart helmet. Our smart helmet detects pothole by camera using unit model and intensity of the pothole by MPU sensor. The riders are connected through the dashboard, and hence the potholes are visible to all the riders. Alcohol detection by MQ3 sensor. If the alcohol is detected, their active location is sent to the authorities. So therefore, the drunk driving part is uprooted from the basic itself. Crash detection. When a crash takes place, severity is calculated whether it is low, high, or critical. If high, local authorities are informed. If critical, the location is sent to higher authority and treated as emergency. GPS-based overspeed monitoring. The helmet tracks real-time speed using GPS. For example,
If I am riding a bike with a speed of 70 km per hour, but the limit is 60 km per hour. Therefore, the helmet will alert us by giving a beep. So therefore, we will understand that we are over speed and we will come to normal speed. Novelty lies in multi-sensor and data fusion. Security-based crash analysis, crowdsource road safety analysis. It makes us different as conventional helmet offers us only passive safety, and we provide prevention. Implementation timeline. We are thinking to implement it in 4 phases. Right now, we are in prototype and product refinement phase. We need 3 months for mobile app UI UX refinement, then pilot ready hardware. Next 4 to 6 months, we will be ready as pilot deployment. Then 7 to 8 months, we will ready to manufacture at least 100 to 200 manufacturing units. And around, after taking 12 months, we will ready to launch it. ROI, each helmet costs around 9,000 unit. It is the uppermost bound. It will decrease as soon as we will get the products, we will get the raw products at bulk. It will reduce to 6,000. This is our raw calculation. Yes, sir, we do have a prototype, means a demo prototype. We can understand, means we can make you understand with that. Yes, sir, I do have it here. Yes, we can show it. Yes. So, should I finish first? Should I finish? It's up to you. If you want to close this thing, Scalability and market potential. Around 200 million two-wheelers in India, in West Bengal, among highest accident exposure states. There is a rapid growth in gig economy and bike taxi services. Our first phase deployment will be provided to that. Thank you. So, we will show the prototype. one more, right?
Mohammad Arman Ali, please set up your thing. Proposal number 244, Mohammad Arman Ali. Please start your presentation. Proposal number 244, Mohammad Arman Ali. গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। আচ্ছা, কালকে আমরা মেডিসিন ইকম একটা আইডিয়া নিয়ে ডিসকাস করছিলাম। তো এখানে মেডিসিন ইকম তো অনেক আছে, তো আমরা কোথায় ইউনিক? আচ্ছা, আমাদের বাড়ির আশেপাশেই অনেকের অনেক মেডিকেল শপ আছে, অ্যান্ড সেইখানে আমরা যদি একটা স্পেসিফিক কিছু মেডিসিন নিতে যাই, আদৌ সেটা সেখানে আছে কি না, বা সেই স্পেসিফিক মেডিসিনটা আমরা কোথায় পেতে পারি বা কত দূরে আছে, সেইটা দেখার জন্য কোনো সিস্টেম এখনও নেই। লাইক যেমন কিছু কিছু সিস্টেম আছে, যেমন ওয়্যার ইজ মাই ট্রেন, যেখানে আমরা ট্রেন কোথায় আছে দেখতে পারি বা কোথায় কী আছে দেখতে পারি, কিন্তু মেডিসিনের ক্ষেত্রে এরকম কোথায় সেই স্পেসিফিক মেডিসিনটা কোথায় পেতে পারি সেরকম সিস্টেম নেই। আর এইটাতে আমরা করতে পারি যে যেখানে সেই মেডিসিনটা আছে সেইখানে আমরা ডিরেক্টলি সেই শপে ভিজিট করে সেই মেডিসিনটা কিনতে পারি, অথবা আমরা আমাদের ডেলিভারি পার্টনারের থ্রু দিয়ে সেই মেডিসিনটা আমাদের ঘরে ডেলিভার করতে পারি। আচ্ছা, মেডিসিন যে অ্যাপসগুলো আছে লাইকস অ্যাপোলো 24/7 অর 1mg, এরা সবাই যদি দেখা যায় তো রাত 10টা বা 11টার পরে এদের ডেলিভারি সিস্টেম নিয়ারলি ক্লোজ হয়ে যায়। যেমন ফ্র্যাঙ্করোজ, এরা রাত্রিবেলা ডেলিভারি করতে চায় না, কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড র্যাপিডো আর উবার বা এরকম উবেরের যে সার্ভিস আছে এগুলো অলরেডি চলে, কিন্তু মেডিসিনের ক্ষেত্রে এরকম অলরেডি চলে না। রাত্রিবেলা অনেকেরই মেডিসিনের প্রয়োজন হতে পারে, তখন যাতে রাত 2টো বা 3টের সময় তখনও যদি আমরা ওই অনলাইনে অর্ডার করে যদি আমরা সেই মেডিসিনটাকে পেশেন্টের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তো সেইটা খুব বেনিফিট। কারণ কোনো সময় রোগ কোনো সময় বলে আসে না কখন আসবে সেটা। আচ্ছা, আরেকটা আছে ডক্টর অ্যাডভাইস ফেসিলিটি, যেটা কালকে একজন স্যার বলছিলেন যে নারায়ণা রুদালিয়া অর ভেরিয়াস কাইন্ড অফ থিংসে, তো সেইখানেও 24/7 ডক্টর সার্ভিস পাওয়া যায় না। সার্টেনলি যদি আমার রাত্রিবেলা কোনো এমার্জেন্সি সার্ভিসের দরকার হয়, কোনো ডক্টর কনসালটেন্সির দরকার হয়, তখন সেটা আমরা করতে পারি না, কিন্তু এইখানে ডক্টর অ্যাডভাইস আমরা নিতে পারি 24/7, রাত্রিবেলাও আমরা এটা নিতে পারি। তো এটাই আমাদের ইউনিকনেস প্রোডাক্টে বাকি সমস্ত কম্পিটিটরদের থেকে। অ্যান্ড এখানে টোটাল বাকি যেরকম কম্পিটিটররা আছে তাদের মতনই সমস্ত ফেসিলিটি আছে, ডক্টর পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, কারণ হচ্ছে মেন প্রবলেমটা স্যার ওই ডেলিভারির ক্ষেত্রে, কারণ বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্করোস, যেমন আমার রিসেন্টলি ফ্র্যাঙ্করোসের রাত্রিবেলা আমি অর্ডার করা সত্ত্বেও সে পরের দিন দিল, কিন্তু আমার ইমিডিয়েটলি তখনই ওষুধটা দরকার ছিল, কিন্তু রাত্রিবেলা আমরা পাইনি। কিন্তু ওই সেই সময়তেই আদার যে ফেসিলিটি যেমন র্যাপিডো বা হচ্ছে আমাকে র্যাপিডো করিয়ে আনতে হয়েছে সেই মেডিসিন। স্যার এইটাকে সলভ, হ্যাঁ, ভেরিয়াস ওষুধের যে শপগুলো আছে তাদের সাথে পার্টনারশিপ করে, অ্যান্ড যে এক্সিস্ট না স্যার, অ্যাপোলো 24/7ই অন থাকে, যেমন কিছু কিছু দোকান মেডিসিন সার্ভিস দিচ্ছে না। হ্যাঁ, ইয়েস, এক্সিস্টিং যে লজিস্টিক প্রোভাইডারগুলো আছে, যেমন যেমন ওই র্যাপিডো আছে, বা হচ্ছে যেমন আমরা যদি ব্লিঙ্কিট বা জেপ্টোর যদি আমরা পার্টনার ডেলিভার,
তারা অ্যাভেলেবেল থাকে, তো সেইখান থেকে যদি আপনার পার্টনার করে ওদের থ্রু দিয়ে যদি, কিন্তু দোকানটা খোলা আছে। হ্যাঁ, নো স্যার, আপাতত আছি। আচ্ছা, ওকে, হুম, ওকে, 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 থ্যাংক ইউ স্যার। Silent, 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 please, please wait. We will actually announce who is the winner. Just wait, please. And you all will get participation certificate. And, sir, our respected secretary wants that all of you join in the Science Congress with your model. In Science Congress 28 February, sir has directed to tell you that please join. We will send you invitation. Hello, hello, sir. Sir, আপনি বলুন না ওই ওয়েস্টের ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনি কি ভেবেছেন কিছু? না একটুখানি সময়টা কি হলো তো, আপনি কি এতক্ষণ ধরে এমনি বলুন টোটাল সব ইনভেনশন নিয়ে আপনি তো না 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 তা আপনি সব কিছু নিয়ে বলুন একটা ওভারঅল। স্যার, প্রফেসর দাস, প্লিজ হ্যাভ tell something to all the innovators and also you. এক এক করে সবাই একটু বলুন, যতক্ষণ ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে স্যাররা একটু একটু করে বলুন। আচ্ছা আপনি শুরু করুন স্যার। Okay. Well, at the end of the day, after 2 days of extensive analysis, evaluation, and others, first of all, I want to thank from the bottom of my heart all the young generations to come here and pitch their idea.
as a commendable things. At your age, I could not have that kind of courage to come to public and say certain things. So hats off to you. Some ideas are brilliant, some ideas are yet to reach that brilliant stages. But one thing I like to say, one thing I like to say is this: please do not consider this one as a college fest, some technical event you came. The DSTBT department of Government of West Bengal is a serious department. It may be a very small department, but it should be one of the most important department of the government. I have been associated with West Bengal government and central government at different capacities. For last 5 years, West Bengal government is trying to set up the startup policy and the kitty. The interesting thing, how to execute it, this DSTBT has been doing it for last 5 years, since the November of 2020. May I? Since the December of 2020, when the remaining state government is thinking how to have a startup policy, this department has been doing it. It's an enormous job they are doing it. Their idea clinic is superb. Now, the gentleman from IIM Calcutta Innovation Park is here. They do provide a lot of funds or help you to get secure funds and incubation. And they signed MOU. So to me, this department has done an enormous service to the country, and you should get encouraged and talk to them. If they are not aware of how to solve your technical problem, they put you with the right people who can solve your problem. So I had a wonderful experience, and from the bottom of my heart, I thank the DSTBT, its secretaries, joint secretaries, and all the scientific officers for doing a wonderful job. I attend many such events, private and government, but I must say they are the best. Thank you. Thank you, sir. Sir, please. One thing I like to say, one more point. You see, the valuation of a company in India is done very poorly, where IPR valuation is never considered. You see the Shark Tank USA, the first thing they ask, do you have patents? Where design patents is also possible in US, not in India, unless the hardware is embedded. And in the valuation, they do that. This DSTBT department, the IPR cell, madam and her colleagues are standing here, and their bosses, they do a remarkable job. Whether the Katha stage gift we got, or the Rasagolla, or Darjeeling tea, they snatched it away from some people. Especially Rasagolla and Katha stage is yet to be brought back. You got it back? Okay, GI registered. Your patents and copyrights, please talk to them almost at a pocket change cost. They do it for you, and many cases if you are registered with Government of India, you get that money back. Only 1,000 or couple thousand rupees if you spend, that you also get it back. And they do a remarkable job. So thank you, madam. Thank you, sir. We had a wonderful experience. Thank you. আর আপনারা কেউ বলবেন জুরি মেম্বার? স্যার আপনি একটু যদি বলেন না, আপনি কোথা থেকে? স্যার আমাদের সেক্রেটারি স্যার। Good evening, all of you, and an enriching couple of days comes to an end, and I thank the Department of Science and Technology, Government of West Bengal, for arranging this so beautifully, and all the dignitaries here, including sir. We thank all of you to participate in this program. While the list of thanks is unending, but I wanted to quickly touch upon a few points for all of you, the young aspirants who have, spent a lot of time, energy and effort to come up with such brilliant solutions. And trust me, in our days, we would not have been able to do this. When I look back, we might have, secured high marks in the board examinations or passed out from a tier 1 engineering college or a management institute.
But I think the awareness that is there today in the students or the aspiring entrepreneurs, I think that is far more than what we used to have in our days. I think education is the foundation of everything that we do. And research plays a big role in education. The way research is defined in education vis-a-vis how research is defined in industry, there's a thin line of difference. And what we all need to understand is how we bridge the two. And there's a lot of industry academia collaboration programs that are happening in West Bengal or other parts of the country today to bridge that gap. And one such initiative is this, where people from the industry is coming in, trying to see how effectively research can be utilized for the industry. Application is very important. And most importantly, I think it is my request to all of you is to learn and unlearn, relearn, because unless and until you do that, in an age where we are living in, and we are all talking about AI, blockchain, etc., unless and until you have that depth of knowledge in whatever you do, you won't be able to reach to that pinnacle of success that you are attempting. So please keep on learning. Please keep on the analytical mind and your clarity of thought. Please be curious all the time. I think, again, quoting Mr. Dasgupta yesterday, he was talking about observation, right? So be curious, be always open to learn, flexible to learn, and application of whatever you learn in your engineering colleges or your management institutes. It is very important that you are able to contextually apply it in whatever you do. So that's a humble submission and a request to all of you. You can call it a guidance or a request, but this, I can assure you, will take the next generation ahead in where we are trying to be at. So all the best to all of you, and let's see who wins today. Thank you. Thank you, sir. I introduce myself. Basically, sir, I have been in touch with sir. Basically, I am from a different bird, from different flock. I am a cop, cyber cop. So actually, I am investigator. आप लोग बांग्लाয় जो बोलता है गोविंदा तो you should require a creative mind because you are all researcher. You are giving some creative mind. Creative mind is very much different. When I'll sit with a body, with a person, I will assess him, not like others. What is his behavior? What is his nature? What is his intoxication to any particular item or not? That is my personal, because I have learned it throughout my career. But I used it in Department of IT Electronics and DST and other government units and other government agencies and academia. And now I am working on cyber security and digital forensics. I learned it actually from cyber criminals. They are my mentors also. You don't worry. Because just like hackathon, I have attended undercover programs of cyber criminals worldwide in dark web. So they have also a hackathon, they have also ideathon, they have also so many techathon also. So when they are dealing with you, when they are calling you with a deep fake that your mother is calling, and you cannot identify how they are using it. And you cannot identify whether it is really your mother or father asking for money or it is a different version or different thing also. So you should learn, you should adopt it, creative mind should be there, analytical mind is very much important. For anything else, analytics, analytical mind and creative mind is very much necessary. And thumbs to all, because it is a great initiative taken by DST and other government agencies, and you enjoy it. And we require some of you to join law enforcement agency throughout our country. It is a novel area where you can fight against the criminals, cyber criminals also. They are also state actors. So thanks to you. Okay, fine.
Let me give all of you my small, brief introduction. I'm a serial entrepreneur, started India's one of the first game development company back in 1998. Have you ever heard about a TV serial called Shaktiman? Mukesh Khanna? Okay. You have heard about maybe East Bengal, maybe a celebrity called Jeet, Shubhasri, Parambroto? Good. So what we do, we take their license, convert them into a 3D character, make a game out of it, create a complete ecosystem. So if you go through the entire details, my first company is Virtual Infocom, which has got 350 plus actor and actress and model from this Bengal itself. We became partner with Intel, Microsoft, Moga. Have you ever heard about Ultrabook, anyone? So the entire technology, 30% work we have done earlier. Surface, Microsoft Surface. Good. The technology has been done by us. So what we do, we are a product company. So we try to help these corporates, probably saying that whatever you don't have, we have it. That's how my entire journey started. And eventually I understood that if you're a product company, all of you guys are pitching regarding your solution, until unless you are making money, to be very honest, it's very difficult to sustain in this world. So I became a money guy. We started our own venture capital fund based out of US. It's called 1836 Venture. 3 of my partners are there, including one is a war veteran. And then we incorporated our, you understand, corporate open innovation model? Any one of you? Okay. Business accelerator? Okay, so we incorporated a business accelerator called Co-Innovate Ventures, wherein we have multiple different MNCs as our corporate client. We give SME, MSMEs, and startup an opportunity to work, raise capital, and then be into the corporate open innovation model across the world. It's about 102 countries. Any one of you heard about World Leaders Summit? If you don't, kindly Google, probably you will see several number of presidents, vice presidents are there in my program. I'm the founder and chairman in a humble note. Work directly with multiple number of ministries and governments. And eventually help with an opportunity that we usually take business delegation from one country to another country. My last delegation was in Kazakhstan. There is a city called Astana. So happy to help any one of you. No more gyan for any one of you. The reason I introduced myself, we have built an ecosystem. I know Mohuadi for quite a long time. I'm back in country, happy to help anyone who needs guidance, mentoring, funding, networking, whatever it is. Feel free to reach out and more than happy to assist in my small and big capacity. Thank you. And after this program, all jury member number will be actually shared with you, and you may contact with them anytime. Any help they will extend to you. So it's a big opportunity for you. Utilize this opportunity for scale up your that prototype, your idea, your innovation solutions. And 24/7, sir. ঘুমোতে দেবে না একদম একদম তবেই তো ওরা স্টার্ট আপ হতে পারবে স্যার আপনি যদি কিছু বলেন Yes, we had a very great 2 days, I think grueling 2 days, lot of tension, lot of dhak going on in your minds, I guess, right? So one thing you remember, I mean, you're all brilliant guys, you have fantastic brains working on innovative solutions. One thing, don't forget, always be driven by what market needs. Market-driven approach is absolutely the key in building solutions. So what happens is you guys are focused on your technology, very passionate about what you are building. Sometimes you actually tend to forget what actually, whom I am building it for. So that's very important. Unless you spend a lot of effort, a lot of money, a lot of passion goes into your building the solution, and end of the day, you see there are very few takers of it, right? So that's extremely frustrating for all of you. So that situation should not come. Always remember what actually, keep in tune with what the market. In fact, you should stay ahead of the market. You should think ahead 6 months at least that what is going to come. So that will help you to build a right solution. We at IIM Calcutta Innovation Park, we support startups who have reached the prototype stage and help them commercialize the business, help them develop the business,
build into sustainable ventures. So that is where we come in with mentoring support. Even if some kind of funding support if required, we do that. And even if you grow beyond that, when you scale up, we can connect you with the investors to get the right amount of funding. That's what we do. We have also set up another company, a subsidiary company of IIM Calcutta Innovation Park, which is called the Technology Innovation Council, IMCIP Technology Innovation Council, which actually helps the technology colleges in India, in West Bengal particularly, in the East and Northeast to build, in setting up build clubs. Build clubs is to encourage or motivate young people to build solutions with the help of technology. So that actually, the starting point where actually technology-enabled solutions can be built and finally commercialized into a business venture. That's the idea. Thank you so much. So, hi everyone. I'm Shaptarshi. It is quite eventful 2 days, and I must congratulate the department. So, I am mostly very close with academics, so I know what is lacking there when you are trying to convert an idea into a product. I think you got a window to discuss that. And what really is my takeaway, or what I liked, is that you are getting so many mentoring. People are telling that they will connect you where you can get more guidance. Okay, so I have always focused quite a lot on implementation. Okay, so I will not talk about probably market creation and all that. People in the room know much more than me on that. But from my side, what I will tell you is that whatever problem you are thinking, don't think for the large product at the very first. You take a segment, as I was telling, that whatever solution you are thinking, try to implement in your college, in your university, whatever you are thinking, okay? And then see what are the problems you are facing. And those problems are actually your gaps, your drivers, your differentiators. Okay, so that is something I would like to tell. So this is a great opportunity. You are already seeing a lot of ecosystem partners coming in. Okay, so as part of, as Sanjada was mentioning, I'm associated with also the AI COE of Department of IT. So this is where we were struggling, that we are saying that we'll develop some solutions which will improve public service, right? But it is easier said than done. So last week we could implement something, okay? I cannot disclose the department and where it has been done, but it has been done, and that's a long process. Okay, so you are thinking of a project, but then when you are thinking of all these APIs and endpoints, you are thinking of API calls, okay? And if you are thinking of a scale, the API calls for a government department, if they try to use it, it will probably 2 to 3 lakhs per month, which may not be affordable for them, right? So then you are seeing that, okay, can I go for open source, right? Open source do not have that vernacular support, okay? So all this pain you need to take. Okay, so implementation side, if you need guidance, I'm there. And my request to all of you, we talk about AI models everywhere. Please take part in creating data set for Bengal, right? So there are so many dialects, so many flora and fauna, so many things that are innate to Bengal. Let's do that. No ChatGPT can answer that. Believe me, because they don't have that. So we need that local models with data sets. We are doing something, not in a great scale, something on health, something on, as I said, trees and floras and fauna. But all of you need to join hand together and build something for here as well. Thank you so much. All the very best. Hello.
অল ডান? স্যার আপনি একটু কিছু বলুন, ভ্যালিডেটরি সেশন। স্যার তো বলুন, আপনি বলে নিন, তারপরে স্যার বলুন, লাস্টে স্যারকে বলতে বলছি। হ্যাঁ না স্যার, তো আমরা সবাই ক্যালকুলেশনসগুলো হচ্ছে, তারপর স্যার স্যার একটু কিছু বলুন। ধন্যবাদ মহুয়া ম্যাডাম। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটা যে মনে হচ্ছে মানে পালস দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব মানে আনন্দমুখরিত হয়েছে এবং একটা খুব ভাইব্রেন্ট অ্যাটমসফিয়ারে আজকে কনক্লুড হতে চলেছে। আমরা খুব আনন্দিত যে আজকে ভ্যালিডিটি সেশনেও আমাদের সেক্রেটারি স্যার এসছেন, আছেন আমার সহকর্মী সঞ্জয় দাস অতিরিক্ত সচিব, আছেন গোলক হাওলাদার, উনি মন্ত্রী মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি, এবং আপনারা সব অল জুরি মেম্বার্সরা আছেন। অবশ্যই এখানে আছেন আমাদের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট যারা আছেন এখানে, এবং অল দ্য বাডিং অন্টারপ্রেনার্স যারা এখানে আছেন, এবং এখানে মহুয়া ম্যাডামের যে টিম আছে সেখানে মহুয়া ম্যাডাম তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন পারমিতা, রিয়া, অগ্নিজিতা এবং এই সঙ্গীতা, তাই তো? হ্যাঁ, ইয়েস। তো খুব ভালো লাগছে, এবং কিছু কিছু জিনিস আপনারা দেখালেন স্যারকে, স্যার কিন্তু রীতিমতো উৎসাহিত, এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে স্যার কিন্তু বলে দিয়েছেন যে আগামী সায়েন্স কংগ্রেসে যেটা আমাদের হতে চলেছে, সেখানে যে আপনার 28 জন এসেছিলেন, সেখানে আমরা মানে স্যারের নির্দেশে মানে উই আর গ্ল্যাড টু টেল ইউ যে আপনারা সবাই ইনভাইটেড, এবং আপনারা সবাই আসবেন আপনাদের এই প্রোটোটাইপ নিয়ে। এই অনুষ্ঠান আমরা অফিসিয়ালি শেষ লগ্নে, কিন্তু ইট উইল কন্টিনিউ। এই যে এটা একটা উৎসাহ উদ্দীপনা সবসময় থাকবে, এবং আশা করছি আগামী দিনে আমরা অবশ্যই শুনবো যে আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ খুব নাম করেছেন মানে বিভিন্ন জগতে। একটা কথা কিছুক্ষণ আগে আমাদের একজন জুরি মেম্বার বললেন, আমরা রেসপেক্ট টু অল অফ ইউ, যে সময়টা কোনো ফ্যাক্টর না। একটা কথা বলি, নিকোলা টেসলা একবার বলেছিলেন যে আমি যখন ল্যাবরেটরিতে ঢুকলাম আমি 7 দিন পর বেরোলাম, অর্থাৎ উনি খাওয়া দাওয়া নেওয়া সব ভুলে গেছিলেন, মানে এমনই তার ডেডিকেশান ছিল। সেই কারণে কিন্তু যারা আপনারা বাডিং অন্টারপ্রেনার্স যারা আছেন, তারা বেসিক্যালি সব সায়েন্টিস্ট, আপনারা মানে কাজের মধ্যে একটা প্যাশনেটলি যদি লেগে থাকেন না, সামথিং ট্রুলি মানে ইট উইল কাম আউট। তো এটাই অনেক 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 শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আমাদের দপ্তরের তরফ থেকে। আমাদের স্যার আছেন, মন্ত্রী আছেন, আধিকারিকরা সবাই আছেন, সায়েন্টিস্টরা আছেন, আমরা সবসময় আছি আপনাদেরকে এনি টাইম হেল্প করার জন্যে। অ্যান্ড এগেন থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার স্যার একটু এক দু লাইন বলে দিন। না না সেটা নয়। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। মানে অ্যাকচুয়ালি বলার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত পটু, যার ফলে আমি একেবারেই চাই না কখনো আমি কিছু বলি আর কি। তো অত্যন্ত ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে, আসতে পারিনি আমি এই 2 দিন বিভিন্ন কারণে, তো খুবই ইচ্ছে ছিল। তো আমাদের যিনি অর্গানাইজ করেছেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি সঞ্জয় দাস সাহেব, উনি অত্যন্ত সিনসিয়ারলি এই জিনিসটা মানে প্যাশনেটলি উনি করেন এই কাজটা, অত্যন্ত মানে আমাদের সিনিয়র, এবং খুব এত প্যাশন যেটা আমি অনেক সময় অবাক হয়ে যাই যে কী করে উনি এই সময়ও ধরে রাখতে পেরেছেন। আপনারাও আছেন, আপনারাও ভবিষ্যতে এরকম হবেন, এবং খুব প্যাশনেটলি করুন। এই প্যাশন থাকলে তার একটা সাকসেস আসবেই, আজকে হোক বা কালকে হোক সেটা আসবে আমরা আশা করি। এবং এইটুকু বলতে পারি, স্যার আছেন এখানে, আমাদের সেক্রেটারি স্যার আছেন, অন্য সবাই জুরি মেম্বার্সরা আছেন, প্রফেসরসরা আছেন, তারা প্রত্যেকে আপনাদের সঙ্গে থাকবে যদি আপনাদের এই প্যাশনটা থাকে। আপনার এই প্যাশনটা রাখুন, সাকসেস আপনার সঙ্গে সঙ্গে আসবে। হ্যাঁ, এইটুকু আশা করি, এবং আশা করি আমরাও আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. And now I would like to request sir to sell something. A very good evening to everybody. আজকে আবার আপনার সামনে এলাম। আরে যেহেতু I know this lot many program I attend for this department also, other than this department also, but seeing the young face, young people, creative people, and in front of all those jury member, they are from one of the top institutes. I am Calcutta, I am IIT, I have heard about you also, Sarji, IIT Kharagpur, and I have heard about your serial entrepreneur. Somebody is serial killer, na, he is a killer. So serial entrepreneur, this is a very good word.
Literally, I like it. I am very fond of reading. I may not be a good speaker, but I am a vivid reader. I can write very well, I can read very well, and I have no exam to write, even though I read. Because learning is a continuous process. And if anybody could define what is the difference in creativity, innovativeness, you will start thinking, what is this creative is same, synonym hai. Creative, innovative, sometimes intelligent also, sometimes कहता है ना peer learning, बच्चे से पूछता है एग्जाम बताओ तो सबसे पहला कौन था जो क्या कहते हैं 1857 की आज़ादी में विद्रोह किया, तो बोलता है समटाइम थिंकिंग मंगल मंगल, समटाइम पांडे पांडे, तो कैसे याद कराएगा उसको तुम, तो याद करने कई तरीके हैं, समथिंग लाइक दैट. समबडी आस्क्ड मी 8, 9, 10 में चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ में डिफरेंस क्या है, तो पता है चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ कभी टेम्परेचर कांस्टेंट कभी प्रेशर कांस्टेंट, दोनों में उल्टा हो जाता है, कभी बार बार गलती, इतना क्लोज है ना कि यू आस्क एनीबडी 95% विल कमिट मिस्टेक इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड योर सेल्फ ऑन डे टू डे बेसिस. फिर पूछ लो सोलर सिस्टम में बताओ तो इनवर्ड से आउटवर्ड, पहले कि दो गड़बड़ा जाएगा. These are the very common things which we ignore on day-to-day life. What I mean to say, somebody told in front of you, you are the expert people, forensic expert, आप knowledge park से, IIT खड़गपुर से related. So I have been to IIT Kharagpur several times because I was director MSME. So now I was, at that time, I was promoting industry to adopt technology. Now my job is to develop technology to promote them. So this is a circular thing. So what I am planning nowadays, ki somewhere in between I will stand. I will pull this thread, then try to go vertically up. This is the best way. So technology and funding, there also funding is there. Interest subvention is there. Their plant and machinery subsidy is there. Different scheme. Here a scheme is there, scientific temper, scientific research, technology development, technology adoption, this side. But there is nothing in between. If they don't talk to me, I don't talk to them, both are working in isolation. Nobody can help anybody. Nobody is going to help you also. So like that, I have 20 years, I have done this only, trying to break the barriers. To this department, I like because of three things. First, you are free to do whatever you want. First, you are free. Nobody asking you, you do research on this. And I wanted to do research on only result-oriented and any problem which you encounter day to day, which somebody has told. First, you unlearn yourself, then learn. If you think I am a very learned person, I know everything, then you have nothing to gain. The first you learn. Same thing is true with AI. AI mein is a kind of module, template. Suppose the template, I want to write a love letter. And don't write. So I was thinking, what is the best way to write? And Valentine Day per year, or this, that. Then I went deep into that. What is the shortest way to do it? What is the quickest way to do it? Then I come across lot many template, flowery template, plain template, a small language, or a small language. Kaha, if you want to write a love letter in AI language with the help of AI, then to is a mechanical love. It's not platonic love. It's not a platonic love also. No platonic, no platonic. What kind of love is this? Same thing is true. I'm not joking. Same thing is true. Today newspaper, Economic Times, what they say? Somebody, judge was very angry. Per ET, Economic Times, second page, back side. Who has written this petition? Somebody has copied directly from AI. He has taken AI help. Because how can he knows better than me? Literally, a lot many information are there. In a very fraction of second, in a very limited time, he just tried to summarize everything. This case in 1960, this case, similar case, analogous case, this case. Given what are the ways to go ahead? These are the things. You have this course of option is available with you. You can adopt this way, this way, this way, this way. Then judge was angry. He did not tell ki how can he know more than me, but he knew ki he knows less than me. That he cannot write like this. Somebody has helped him. So now AI father, AI tutor, AI mother, AI husband, AI wife, AI spouse. These are the common word. You can, it's not matter of love, common word. Like उसी तरह responsible AI, disruptive AI, and transformative AI.
some of the translative AI, so regenerative AI, lot many words are there, but underlying current is same. How much you utilize and what is the best way to utilize. If you shut your brain, nothing. You are the most intelligent creature on the earth. If you seek your servant or master, it's up to you. है ना, सब कहता है by 2050, again in today some newspaper, by 2050 all job will be gone. All job, coding to within 3 years. By 2030 lot many job will go, but lot many new job will come, nobody is thinking. So this is the way, na, you have to change yourself, unlearn, then learn. So my message is this, why I come to you, 28 ideas, 3 days time, we should not confine ourselves till here only, while within the 4 walls of this room only. We should take it further. There go lot many innovative person are there, somebody is doing some, but I will cite example from only this thing. Suppose I start my home, go to my office. It takes 22 red light, 10 second to 30 second, somewhere Chingdi Ghata more than 5 minutes sometime, then go to SSKM, there more than 15 minutes sometime. तो मिला जुला के इस ऑफिस से वहाँ जाने में लग जाता 1.5 घंटा, तो 1.5 hour going, coming back 3 hours. So what energy you left to do the work in office if you waste your energy in only traveling? So somebody can go for some quick solution, camera, some imaging time, how many vehicles are standard at what time, then that message should go automatically to next traffic point, then he can open, now it has opened, within 30 seconds I will open, then flow is like this. So no thinking, ambient air quality, stand somewhere, go to Delhi, ITO Golumbar. You cannot stand 1 minute, 10 years back. Now तो it's okay. 10 years back, आँख से आंसू आ जाएगा, नाक से पानी आ जाएगा. Something वो लक्ष्मी नगर, ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ you can't stand. Ambient air quality, ये भी एक issue है. Nobody is doing research. Climatic change का life में बहुत effect है. हम बहुत नहीं बोलेगा. I'm not very fond of कि climatic change हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ हो रहा है. Something is happening. So lot many avenues are there. I will not take name. I have jolted down more than 200, which you everyday life में you see but you ignore. You don't want to see it. And a very good book है, small writing, big thinking, क्या क्या है ना सब. Daniel Kahneman, very good writer. Daniel Kahneman has written so many emotional intelligence. बहुत book है. Artificial intelligence अब आया ना. Social intelligence, emotional intelligence, artificial intelligence, सब intelligence है. तो इसमें बुक सारी हैं, पढ़ के देखिए. Where we situate ourselves. Do you find somewhere confused? तो till now I am confused. अगर ये भी सोचता मैं पढ़ूँ क्या, बनूँ क्या, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा फील्ड है. इतना फील्ड है. बायोटेक्नोलॉजी पार्क है हम लोग डिपार्टमेंट में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट. इतना उसमें वेरिएबिलिटी है, राइट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल टू प्लांट टिश्यू कल्चर, फार्मास्यूटिकल, बायोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, है ना, क्या नहीं, जेनोम है, जीएम फूड है, जीटी कॉटन, सब है. तो नाउ स्टूडेंट ना, लास्ट वर्ड मैं बोलूँगा, एक होता है ना इफ यू गो फॉर एडमिशन इन यूएस, देन दे आस्क फॉर यूर स्कोर, उसको बोलता है कंपेटिबिलिटी स्कोर, या उसका कुछ दूसरा भी नाम है. मीन्स हाउ मेनी अदर सब्जेक्ट यू हैव रेड अदर देन योर मेन सब्जेक्ट. बोलता है ना कि हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, तो आई मे नॉट स्टडी इकोनोमेट्रिक्स which is very much required in doing research. I may not have come across statistics. तो वहाँ इसका स्कोर पूछता है, कितना क्रेडिट है, कितना ए. दे गो फॉर मल्टी अप्रोच. अभी गो फॉर हिस्ट्री में PhD किया है, तो सब मान लेगा हिस्टोरिकल आदमी है. कहे कोई फिजिक्स में किया है, तो कहा कि पूरा ही साइंटिस्ट है, जबकि ना वो पूरा साइंटिस्ट है ना पूरा हिस्टोरियन है. तो यही है, इंडिया में ही चेंज हो रहा है कि यू हैव टू थिंक लेटरली एट द सेम टाइम वर्टिकली, कि मल्टी अप्रोच टू डू वन थिंग विच यू टारगेट. उसमें फिजिक्स लगे, केमिस्ट्री लगे, जो लगे, उसमें हिस्ट्री भी लगेगा, इकोनॉमिक्स भी लगेगा, तो मिला जुला के एक काम तो होगा. वेल समथिंग लाइक दैट. दिस इज माई फीलिंग कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन माई होम स्टेट, देन आई वाज कन्फाइंड टू माई सब्जेक्ट. व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, देन दे गिव क्रेडिट, CGPA system, कि you can take 2 from economics
one from STAT, one from RSGIS, one from some other, one from sociology, Andre Bete, जो जिनका डेथ हुआ अभी, मैंने ये सब प्रोफेसर का यू कैन गो एंड लिसन, जीरो क्रेडिट, पैसा नहीं मिला, मार्क्स नहीं मिलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट यू लर्न. So zero credit course you are free to do anywhere. Got the admission in one center, are getting credit from all the centers, zero credit course. Then you learn Damodar Gujarati, econometrics, heterogeneity, autocorrelation, है ना, semi-production function, semi-log method. You learn, which is not my subject. At the same time, you learn other things, simple harmonic motion, kinetic energy, फिजिक्स से पढ़ लो, सिंपल हार्मोनी, ऑप्टिक्स पढ़ लो, जो पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, समथिंग इट्स अप टू यू. तो मेरा रिक्वेस्ट है ऑल यंग 28 आइडिया को 28 दिन में भाग कीजिए. महुआ जी, आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है कि आपको सबसे अधिक लोग डिपार्टमेंट में बाहर जानते हैं. यू आर नोन टू अदर्स मोर देन योर डिपार्टमेंट. इज गुड, तो रियली गुड. तो कॉम्पेटिबिलिटी इज देयर और अच्छी बात है. एंड नाउ तो भी ये हैं, देखिए फॉरेंसिक में आईटी वाले हैं, संजय दास मेरे ऑफिसर हैं, सब ने मिलकर प्रोग्राम को आई आल्सो पर्सनली लाइक. आई नेवर गो टू ए प्रोग्राम ट्वाइस, आई कैन कम हियर थ्राइस. नो, डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. एंड टेक माई वर्ड, in MSME, still this is my first and last love, MSME. You can create employment. So don't be an employee, be an employer. Think like that. कि government job is not the only job. You don't say कि I have got a job, that's why I'm telling. Still, after 20 of service, I want to leave the job so that I can keep my creativity on and on and on. Otherwise, you are a dead person, and a dead person moving here and there, earning, enjoying your life, and your life is still there only. So still I read, this is the reason only to make yourself alive. Okay? Thank you, thanks a lot. All those awardees are जितना है 28 दिन का प्रोग्राम में रखेगा पूरे ईयर में. And yes. But not a speaker. Literally, I'm not a good speaker. I rest my case. Let me tell you one word. If you see any politician, the moment he holds a mic ना, उसका आवाज अलग निकलता है. हम पकड़ता है ना तो माइक खराब नहीं है, माइक वही है, मेरा आवाज वैसा निकलता है. सही बता रहा हूँ. उन्हें जब पब्लिक को एड्रेस करते हैं यहाँ से निकलता है, हम जब एड्रेस करते हैं यहीं से निकलता है. तालब्य है उसका, कहाँ कहाँ तालब्य पता नहीं. This is my feeling, I'm telling you. Any politician you talk, you can ask anything, don't worry. This is my feeling. I went to a school on National Voter Day. I'm holding election charge also in Calcutta for 7 Assembly. तो इसमें कोई पूछा नेशनल वोटर डे में, you go to any class, क्या बनना चाहते हो, हाथ उठाओ. सबसे पहले बोलेगा डॉक्टर, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई बोलेगा ये. हम बोले एडवोकेट कोई नहीं बोलेगा. कहा जानता नहीं सर करते क्या है. सोचिए कितनी बड़ी बात है. हम भी नहीं जानता था, क्योंकि जिससे आई एम आस्किंग ए 9th class स्टूडेंट, 10th class, 11th, 12th, हार्डली दे नो व्हाट इज दिस जुडिशरी इज, व्हाट इज लेजिस्लेचर इज. दे नो IAS जानता है, हाँ IPS जानता है, हाँ टीचर जानता है, हाँ 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 अच्छी तरह, प्राइमरी टीचर तो अच्छी तरह जानता है. सब प्राइमरी टीचर उसमें महान लगा प्राइमरी टीचर ही बनना है. और तो ताड़ाताड़ी चाकरी पाओ, ये हो ताड़ाताड़ी BA हो जाओ, सेटल हो जाओ, चिंता खत्म. ठीक ना. समथिंग, ये तो मिडिल क्लास फैमिली सबका ही है, मेरा भी वही है. आई कम फ्रॉम ए फैमिली वेयर आई वांटेड टू गेट अ जॉब. आई गेट एजुकेटेड बिकॉज आई वांट टू गेट अ जॉब, एंड आई डू नॉट एजुकेट माई सेल्फ फॉर फंक्शनल लिटरेसी के लिए नहीं, जस्ट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, कैसे नौकरी मिल जाए. बाबूजी बोला PhD कर रहा है, पूरा ही पैसा बर्बाद कर देगा ये. सही यही लाइन बोला मुझे. गोईठा में घी सुखा रहा है, गोईठा समझ रहे हो ना, काउडंग, उसमें घी डाल रहा, जलेगा, जलता ही रहेगा, राख हो जाएगा. हम की तो गजब बात है भाई. नहीं ऐसा मजाक नहीं है. शाम का वक्त है, लाइट मोड में बात. तो ऐसा बोला. हम कि अगर जलता रह गया तो कहना वो सब बहुत देखा है. तो कहने का मतलब ना, देयर आर सम मिसनोमर which we imbibe in ourselves and we become like that. Nobody thinks how much potential you have. यही सब है. तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, लेकिन लोग को सरकार ना हेल्प करना भी चाहता है. लोग आता है ना, दो माइंड से आता है. सरकारी पैसा है ना,
मिल गया काम खत्म, है ना? टाटा बाय बाय कर देगा, क्या है उसका भी, क्या पॉकेट से दे रहा है क्या? हमको मैंने सोचा पॉकेट दे रहा है क्या? ऐसा नहीं है. You represent people and you are handling with people money. If you just like that throw it on the road, maybe a handful of people will get. Ultimate benefit is not there. No trickle down. यही सब है. तो इसीलिए आप भी पढ़ना तो मन से और सोच के जितना पढ़ सके. ऐसा नहीं कि पढ़ाई किया नौकरी मिला, जिस दिन नौकरी मिलता है किताब खरीदना बंद. बुक फेर गया तो बोलता है 24 करोड़ का बिक्री हुआ सर, हाईएस्ट 24 करोड़, 35 लाख फुटफॉल. लेकिन पढ़ने वाले कौन हैं उसका भी एनालिसिस है. पढ़ने वाले लोग कम गए. अंग्रेजी नोवेल भी का 80%, बांग्ला हिंदी नोवेल गायब. कहता है हिंदी पढ़ेगा, कहेगा तो हिंदी पढ़ रहा है, लगता पढ़ा लिखा नहीं है. ये बांग्ला पढ़ लगता है ट्रेडिशनल है. ये सब थिंकिंग है. उसी से मूवी बनता, उसी से OTT बनता. 12th फेल भी उसी से बना है. 12th फेल लिखने में 12 रुपये लगे, कमाया 12 करोड़ है. 12 ने 120 करोड़ कमाया होगा, समथिंग लाइक. चलिए अब टाइम नहीं लूँगा, शाम हो गया. ज्यूरी वाले का फाइनल हो गया ना, है ना? बस देखिए, हाँ सर 7 बज रहा है इसलिए हिसाब आ जा रहा है. थैंक यू. बढ़िया से आना, मिलना, फील फ्री टू कम. सब ऑफिसर मिल के हेल्प करेगा, ठीक है? Thank you, sir. Sir, thank you for your inspiring speech, and I hope that you will get so much of knowledge in this today's program, TECHATHON program, jury members and your co-applicants. This is a very good interactive platform. I hope you all enjoyed it. So now, at the end, first we will distribute participation certificate. So I would like to request jury member one by one to provide the participation certificate to all applicant as well as co-applicant. So I will call you one by one. First, you get the participation certificate. But before that, I would like to request all applicant that whenever there is any other idea, you can contact us, that whether the idea is novelty, there is novelty, inventive steps or industrial applicability. We will search through our databases and you will get insight of it and you can find out the technology gap. And afterwards you can work with any institute, anything. So anyone, if you are interested of novelty analysis, you can contact us before initiating your project. Otherwise, many questions come now. That is a repetitive thing. The jury members sometimes highlighted that point. So I think it is the, during ideation stage, you need to come to us. You can do the patentability analysis. From there you can get what is the technology gap. As you all are technology startup, so you need to come to our department. Afterwards, parallelly you can develop the product also. But if you know where is your location, that is very important. Before initiating your project and after 1 year, if you know that it has already been patented and already been commercialized, then it is the mere wastage of time. So that is why before initiating your project, you may come to our department. So with all this, I request, sir, please provide them some participation certificate. I'm calling one by one. Then I will declare declaration by our secretary, sir. The winning solution, winning idea, all this. Mr. Kavach Mojumdar. Kavach Mojumdar, are you there? Please. This is certificate of participation. Yes. Big applause for all. Kavach Mojumdar, please come. হ্যাঁ এটাই বলছি। Mr. Arpan Kumar De. Mr. Arpan Kumar De. He has left. You are there? Okay. Sir, please. Moinak Ball.
চারজন চারজন করে দিন, 7 জন আছেন মনে হয়। রাজীব সিংহ রায়, পৃথ্বীশ ব্যানার্জি, রাজীব সিংহ রায়, রাজীব সিংহ রায়, দাঁড়ান দাঁড়ান। ছবি উঠছে তো সবাই। রাজীব সিংহ রায়। আচ্ছা, এরপর আমরা দেবপ্রতিম দাস স্যার। ইয়েস। পৃথ্বীশ ব্যানার্জি, পৃথ্বীশ ব্যানার্জি, আমান হাসান, আমান হাসান, কৌস্তব মজুমদার, কৌস্তব মজুমদার, আমার ফোনটা কৌস্তব মজুমদার, দেখি 1 মিনিট ফোনটা নিয়ে আসি। স্যার 1 মিনিট করে। মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, সৌর্য সরকার, পরে বি রেডি। তো মন্দিরা তুমি বলো না, তুমি কথা। সৌর্য সরকার, সম্প্রীতি বসাক, সৌর্য সরকার, ইউ আর লেফট। সৌর্য না, সৌর্য মনে হয় বলে চলে গেল। ওকে, সম্প্রীতি বসাক, পায়েল কুমারী, মিস পায়েল কুমারী, মোহাম্মদ আরমান আলী, নাও অরিজিৎ ভট্টাচার্য। দেন অর্ক আচার্য, প্লিজ বি রেডি। এরপর আমরা অরিজিৎ স্যারকে অনুরোধ করি। নাও অরিজিৎ স্যার, প্লিজ কাম। এখানটা দাও, একটু একটু। এস কে আরিয়ান ইসলাম, মিস রূপসা দেবনাথ, প্লিজ বাকিরা একটু হাততালি দেবে। জোরে জোরে জোরে। 28 আইডিয়াস। মিস রূপসা দেবনাথ, মিস্টার এস শ্রেয়াস, তাই না? অল আর উইনার। 2 days আইডিয়া সলিউশন। মিস্টার স্নেহাংশ যাদব, সঞ্জয় স্যার কোথায় গেলেন? উইনিং আইডিয়া। স্নেহাংশ যাদব, মিস্টার সৌগত সামন্ত, প্লিজ বি ইন কিউ। মিস্টার সৌগত সামন্ত, ওই যে আসছে আসছে। মিস্টার শাহনওয়াজ হোসেন মোল্লা, সপ্তর্ষি স্যার। এবার একটু সপ্তর্ষি স্যার আসুন। শাহনওয়াজ, মিস্টার অরিজিৎ দেব, মিস্টার সপ্তক সাহা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্টার সপ্তক সাহা is taking the prize now. Next, Mr. Surojit Sadhu Khan. Mr. Surojit Sadhu Khan. Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস্টার রাকেশ মেহতা, রাকেশ মেহতা, মিস্টার গৌরব হাজরা, I think he is absent. Mr. ঋষভ কুমার, ঋষভ কুমার, মিস মুস্কান আগরওয়াল, মিস্টার অসীম প্রসাদ,
ওটা নিয়ে আসি তোর স্যাররা দি এটা তো lead participants now co-participants Mr. Ashim Prasad. yes you will get ওরা ভাবছে শুধু হ্যাঁ হ্যাঁ না না lead participant co-participant ওকে স্যার ম্যাম স্যার বলো sir now all the co-participants Mohammad Faizan Akram, okay it's your co-applicant, okay it's on her behalf. yes Mr. Prottoy Roy Choudhury, Mr. Shayon Kormokar, what is the josh জোরে নেই কেন সবাই ক্লান্ত নাকি Miss Priya Anand, এই দুদিনের ওয়ার্কশপে সবাই উইনার and 28 সিলেক্টেড মানে 256 থেকে সবাই উইনার কারণ you have got lots of opportunities all Miss Gargi Ghosh next, please be ready. Mr. Shutirtho Haldar, Miss Palak Sharnokar, next Palak Sharnokar, Mr. Roshan Kumar, Mr. Aryaman Sen, Miss Mou Rani Hutait, Miss Mou Rani, ও চলে যাচ্ছেন Miss Swastika Shaha, Miss Swastika Shaha, Miss Anushka Verma, Mr. Shobhik Ghosh, স্যার আপনিও কিছু দিন Mr. Shreyam Dash, Mr. Shreyam Dash, শ্রীরাম দাস Mr. Shayon Shaha, Shayon Shaha, Shayon Shaha absent, Shayon, Mr. Karan Prasad, Mr. Somorpon Sengupta, সমর্পণ সেনগুপ্ত, মিস্টার অভিজিৎ মজুমদার, অভিজিৎ মজুমদার, অভিজিৎ মজুমদার অ্যাবসেন্ট, মিস্টার রিতম বিশ্বাস, Mr. Mohit Gupta,
Mr. Sonu Kumar Sharma. Sonu Kumar Sharma. Mr. Najmul Islam Molla. Hello. Yes, yes. Now the time to declare the winning idea. Now before that, runner-up idea. কি কারো কেউ জানে না জুরিতে দেওয়ার পর এটা ব্লাইন্ড রিভিউ হয়েছিল ব্লাইন্ড রিভিউর মাধ্যমে 256 জাজ করা হয়েছে 28 সিলেক্টেড আফটার দ্যাট জুরি মেম্বার আমাদের আজকে যারা প্রেজেন্ট আছেন তাদের রিভিউর কালকে এবং আজকে দুদিন ধরে ওনাদের 28টা টিমকে ওনারা জাজ করেছেন ওনাদের নম্বরের ভিত্তিতে ক্রাইটেরিয়া ছিল নভেলটি ইউনিক সেলিং পয়েন্ট টার্নআউট টাইম মার্কেট go to market solution strategy স্কেলেবিলিটি এই 5টা ক্রাইটেরিয়ার ওপরেই ওনারা দুদিন ধরে জাজ করেছেন এবং আমাদের যে ব্লাইন্ড রিভিউগুলো হয়েছিল সেটাও কিন্তু এই 5টা ক্রাইটেরিয়ার উপরেই হয়েছিল blind review means reviewer don't know who is the inventor and who from which institute they came from so it was totally blind review and sir Sri Sanjay Das sir was the mastermind of this he sir developed that
procedure as well as the system. And that's why it was very good. Huh? একটু বলুন আপনি স্যার একটু বললে ভালো হবে Yes, sir. So you would be definitely, if you just go through, you would come to know that Z normalization process is the best industry practice. So we utilized that. We normalized the 16 different judges on 257 ideas and solutions, and from that 28 came out. And on these 2 days, 28 actually participated. You saw a lot of jury members stayed here, went out, and once again came back, but nobody gave number when he was not here. So that's why there was nothing that you can challenge, because it was a completely open, transparent Z normalization process. You'd be astonished to know that when we actually utilized the centric position of central tendency, we found that the physical solution and the digital solution are one and same. And to the level of 3 digits point after point. So if we really remain transparent, it happens. So on that basis, the results are before you. And I hope you would understand that you will find that the results actually did justice. But to my, just as I received this opportunity to tell you, some of your solutions are extremely good. Some of your ideas are extremely good, but your presentation is very poor. And that's why you did not receive numbers. Let me tell you. Your presentation, you did not prepare, keeping in mind that 5 minutes would be the time. So that's why these judges, they actually went beyond time. They were given only 1 minute. And for every solution, they took nearly 9 minutes. Because they wanted to actually poke you around and bring out the best. And then they actually marked you. I went through the mark, I did not hear you. I was inside, I was hearing your presentation, seeing your presentation and hearing blindly. আমি স্যার সামনে বসে দেখিনি যাতে কিনা আমি কোনোভাবে প্রভাবিত না হই। So then I understood that your presentation, you should work upon the presentation. And let me tell you, here we had Jibodip, and he said that he would be actually helping you on presentation. Jibodip আছে স্যার, ও অসম্ভব ভালো মার্কেটিংয়ে, তা ও বলেছে যে প্রেজেন্টেশনগুলো ও শেখাবে। So you'll be having, we have a lot of people who came on their own. He left, and IIM has also assured. So, sir, সুতরাং তোমরা কেউ কিছু মনে করো না, তোমাদের সলিউশন এবং আইডিয়া অত্যন্ত ভালো। যদি আজকে প্রাইজ না পেয়ে থাকো, my heart and all our hearts go out to you, but actually তোমাদের প্রেজেন্টেশন তোমাদেরকে মেরেছে। সুতরাং আমি আশা করব, স্যার বললেন না, স্যার দেখুন আমি দু কথা কেন বলতে বাধ্য হয়েছি, আমার না ফিলিং হয় এটা, ইভেন উই ওয়েন্ট টু মসুরি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, এভরিবডি এডুকেটেড, none of them are less than post graduate, जबकि ग्रेजुएशन ही मिनिमम क्वालिफिकेशन, एवरीबडी इज एजुकेटेड. देन व्हाट एल्स यू, व्हाट डिड यू कम टू द एकेडमी फॉर व्हाट? तो बोला ना, देयर वाज ए प्रोफेसर फ्रॉम इथियोपिया, ही केम, ही टोल्ड यू विल गेट 10 क्रेडिट कोर्स इन लॉ, बट लॉ में रिटन इज 0 क्रेडिट. का रिटन नहीं चलेगा. Whatever you want to speak, speak your mind within a limited time. The art of articulation has to be known to everybody. Synoptic manner में how can you present well? Then हमें बोला सर हम लोग थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला है, पीछे बैठ जाएं. कहता है हिंदी मीडियम वाला सबसे आगे बैठेगा, क्योंकि he knew कि he is lacking the most, he is having the least confidence, as because he never judged himself. तो कहा कि आगे बैठ जाओ. फिर बोला इधर आओ, तो उधर चढ़ते ही पसीना आने लगता है. Once you go on the stage, na, this is the fear I wanted to get rid of it in my children. Ki what did not you learn in school? This is the thing nobody teaches. This is the reason now, आप है most honest task, onus of responsibility lies with you.
communication skill, how to speak effectively, how to articulate your mind in exactly same way, the way you think. हम सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है. तो ये presentation में how so nice idea may be, how so much effort you have put in inside the room, nobody is going to see that other than the time given to you and the kind of presentation you make. Harvard Business Review मसूरी में बहुत पढ़ाता है. ना every other day ना you have to go through these courses. तो I was given a role of Hollywood director and उसको दे दिया role of producer. Producer is thinking how to make a movie in the lowest cost. और हमको दे दिया how to make a movie, best movie with the highest cost. And now you negotiate. Then full day you are free, room में कोई नहीं है. बोला तुम हीरोइन कहाँ से लाओगे? कहा चलो हम लाएंगे इसको. अरे तो बहुत महंगा है. दिन भर बहस. Just ultimately both have to come to a point where movie is also successful, he has to also make least money put in. बोला आउटडोर शूटिंग होगा? कहा नहीं, आउटडोर नहीं होगा, महंगा होता है. हम बोला नहीं होगा तभी तो स्विट्जरलैंड में होगा, म्यूनिक में, ऐसा. तो लाइक दैट ऐसे लाइफ है. इधर है ना बेस्ट आइडिया. पीयर रिव्यू, एक और रिव्यू ऐड कर लेना मेरी तरफ से, जो कहता है ना कि पीयर जो सुन रहा है उसको कितना लगा. क्योंकि हमने पढ़ा है nowadays lot many conferences were there, तो आई गॉन थ्रू. बोला कि आइडिया है ना जल्दी से उसको आर्टिकुलेट कर कोई और सोच लेगा. By the time you execute it, somebody will not only execute it, they will take a first step and thereafter also. ये रोज होता है मेरे साथ. This is the reason whatever you think ना, think and translate it. तो यही सब है. तो communication और थोड़ा बंगाल हो या बिहार हो या ईस्टर्न इंडिया हो या कहीं भी, you see people are smarter in those साउथ इंडिया में speaking, ये सब अच्छा है उनका. तो हम लोग भी सीखना है. ठीक है, चलिए मैडम लीजिए आपका है. थैंक्स, आपको थैंक्स देना भूल गया. आप आईटी डिपार्टमेंट में, ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोग्राम ना वी शुड थिंक ऑफ विथ 3-4 डिपार्टमेंट इजीली. आई एम टेलिंग यू, अब 2 डिपार्टमेंट तो आईटी तो पक्का, साइंस टेक और एमएसएमई, दिस थिंग तो वी कैन ऑलवेज हैव ए प्रोग्राम लाइक दिस. थैंक यू. ना ना बोला हो गया, हमारे दिल का बात हो जो बता दिया. कौन चाहिए? अच्छा रनर अप, ओनली 2 अवार्ड, रनर विनर. तो हाँ हाँ रनर अप 2. अच्छा, फ्रॉम अमंग योर सेल्फ व्हाट डू यू थिंक विच इज द बेस्ट आइडिया फॉर द रनर? देयर आर 2 रनर अवार्ड. यू अपने बारे में मत बोलो, दूसरे के बारे में बोलो, ठीक है ना? अपने बारे में बोलो, रनर नहीं विनर. अच्छा टेल मी 2 यानी हाँ यस ऑडियंस पोल यस. अरे हमको अच्छा लगा ना, सब हीरोइन तो अच्छा नहीं लगता, सिनेमा नहीं देखता हम, है ना? जो अच्छा लगा वही देखेगा, ठीक है ना? आजकल ओटीटी का ज़माना है ना, आर्ट जो, तो इसमें ना लिस्ट होना चाहिए था. उसमें बोलता है ये आइडिया अच्छा है, तो बोलता है ठीक है. 2 रनर अप में whom do you think कि really the second runner up may be? both are equivalent ना? both are equivalent. अपना ही नाम बोल दो, मैंने अपना ही आइडिया को. Nobody is confident, everybody is confident about themselves. That's why nobody want to take others' name. It's okay. कौन है? अर्को आचार्य কে আছে? अरे तो अब দিনই তো ওখানে দাঁড়ান না. আরে তো নাম লেখা আছে 25টা, তুমি জিজ্ঞাসা করছি কি আইডিয়া ছিল? ও দৌড়ে দৌড়ে চলে আসছে, কে খুনি পেয়ে গেছে. আমি তো বলিনি কি আপনাকে আসতে হবে, ওখানে দাঁড়াতে বলেছি. এরকম লজ্জা পাবে বাইরে অনেকবার হলে. আমাকে বলে আপনি এবারে, আর পুরো শুনিনি ভালো করে কি আমি সিলেক্ট হয়েছি কি ডিসিলেক্ট হয়েছি. 12th ফেল দেখো নি কি, ও ছেলে নিচে থেকে লিস্ট দেখতো কি কোথায় আছি, কোনোদিন উপর থেকে দেখেনি. वो जाने कि फेल हब ही हब. नीचे থেকে देखते देखते उसी तरह 3 इडियट में भी विश्वास ही नहीं है कि हम पास कर गए ना. तुम्हें बोलो आइडिया की ছিল आगे बोलो. अब कम हियर उन्हें আবার যেতে হবে মনে রাখে. शाम हो गया ना, इसलिए मुझे करो, है ना?
ये सब का रिकॉर्डिंग कराता ना तो सीरियल बन जाएगा बोलिए यार আমি একজন ফাউন্ডেশন লেভেল স্টুডেন্ট ফ্রম আইআইটি মাদ্রাস বিএস ডাটা সায়েন্স ডিগ্রি আর আমার আইডিয়া ছিল প্রজেক্ট ধ্বনি একটা মাল্টি ডোমেন অ্যাকুয়েস্টিক ড্র্যাগনেট ফর আমাদের সিকিউরিটির জন্য মানে গভর্নমেন্ট বডিজগুলো যাতে আমরা স্যান্ড মাফিয়া কোল মাফিয়া আমাদের যে ক্যাটেল স্ক্যান্ডেলগুলো হয়ে থাকে সিন্ডিকেট হয়ে থাকে এবং যারা অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে আটকানোর জন্য কারণ কি এখানে আমাদের দেশ এবং রাজ্য অনেকটাই টাকা লস করে ফেলে এনভায়রনমেন্টাল লস হয় জিও পলিটিক্যাল লস হয় এবং আমাদের ইকোনমিও লস হয় তো আমি মনে করলাম যে এটাতে কাজ করা উচিত আমি এটাও বলতে চাই যে আমি বাঁকুড়ার থেকে তো ওইখানে বাঁকুড়ার নদীগুলিতে বালি চুরি হয়ে থাকে আমার মামার বাড়ি ঝাড়খণ্ডে সেখানেও র্যাট হোল মাইনিং হয়ে থাকে এবং আমি একজন বহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র তো বিবেকানন্দের আদর্শগুলোকে আমি বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমি 2020-তে মাধ্যমিক পাস করেছি বহনগর রামকৃষ্ণ মিশন তারপরে গ্র্যাজুয়েশন গ্র্যাজুয়েশন নন্দনাথ বিদ্যা মন্দির থেকে কোন সাবজেক্ট আমার পিসিএমবি ছিল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি হ্যাঁ দুটোই বহনগর তোর বাড়ি কোথায় বাঁকুড়াতে বাড়ি হচ্ছে ছাতনা ছাতনাতে বালি নেই তো মানে কুলাড়া পাহাড় আছে না কুলাড়া পাথর চুরি হয় ওখানে হ্যাঁ নাকি হয় ভুল বললাম বললি অ্যাডমিট বিহারি নাথ ওই দিকে বালি চুরি হয় ভুল বললাম আর ঝাড়খণ্ডে আমার চাষনালার কাছে বাড়ি ওখানে র্যাট হোল মাইনিং হ্যাঁ র্যাট হোল মাইনিং তো মেজিয়া দিকে হয় হ্যাঁ ওইখানে ঢুকেই থাকে ভিতরেই সব হ্যাঁ ওরকম মানুষদের আমি দেখেছি তো সেই জন্য আমার মনে হলো যে কাজ করা না খেলেন প্রতিকৃত তখনকারই ছেলে আছে না আপনার জেলার খুব ভালো এটা বলতে পারবো আই হ্যাভ এনজয়েড মাই লাইফ থরলি ইন বাঁকুড়া 3.5 years রাইট ফ্রম সারেঙ্গা সিমলাপাল রানীবাঁধ হিডবাঁধ ছাতনা সালতোড়া বেজিয়া হ্যাঁ ইন্দাস সোনামুখী সব আছে তো জয়পুর কুতুলপুর আমি খুব বেশি চিনি না কারণ কি আমি জন্ম দেখলেন ওর বাড়ি ওর জন্ম ওই চিনে না আমার জন্ম না 10 বছর জন্ম পেয়েছি গুড लेकिन ধন এই ধনী নাম কেন হ্যাঁ কপ্লিকেন্ট আমি আরিয়ামান সেন আমিও ওর চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড আমিও বর্ণগর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ইংরেজিতে বলো তুমি হ্যাঁ এটাই তো আমি বাংলাতেই বলছি না ইংরেজিতে বলতে হবে এই বলো আই এম হিজ ফ্রেন্ড রাইট ফ্রম চাইল্ডহুড এইসে বলো बचपन থেকে জানা বলো হাতে বলো बोलो बोलो मिले जुले बोलो मिले मिसे यही पर ब्रेक लगता है ना बोलो बोलो बांग्लाते बोलो बांग्लाते बोलो हाँ बोलो बोलो देखो कत कंफर्टेबल फील कर मैंने उसे दबा कर छूट गया আমি 12 অবধি বর্ণ রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই পড়াশোনা করেছি এখন সেকেন্ড ইয়ার পড়ছি টেকনো ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে বিটেক বায়োটেকনোলজিতে আর মানে ওর বাড়িতেও আমি অনেকবার গেছিলাম তো ওখানেও ও আমাকে নিজেই দেখিয়েছে যে এখান থেকে মানে কীভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নষ্ট হচ্ছে কোনো ব্রিজ একটা ব্রিজ আছে ওর বাড়ির সামনেই বালি চুরি কী করে বন্ধ হয় এটা বলো তোমার জিনিস নেই আইডিয়া তোমার কি আমি খুব চেষ্টা করলাম রাতে 2টা যেতেই হতো বালি ধরতে তারপর বলতো একে মেরে ফেলো সব শেষ হয়ে যাবে এর কোনো উপায় নেই ওটাই বলবো না এটাই জানতে চাইছি হোয়াট ইজ ইয়োর থিঙ্কিং ইনার থিঙ্কিং বালি চুরি যখন হয়ে থাকে ওদের কাছেও একজন স্পাই থাকে মানে যারা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওদের সঙ্গে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে আর ওরা ওইখানে নদীর পাড়ে শান্ত রাতের মধ্যে খুব একদম ডার্ক অন্ধকারের মধ্যে যায় এবং চুরি করার চেষ্টা করে থাকে তো আমাদের কাজ যদি আমি যেটা দেখলাম যে আমাদের কাছে এখন যেগুলো যে সিস্টেমগুলো আছে ড্রোন তো ওগুলো ড্রোন 80 ডেসিবেল অবধি আওয়াজ তৈরি করতে পারে তো অবভিয়াসলি যে দূরে মানে যখন ড্রোন পাস অন করে যাবে প্রথমে তো স্পাইকেই ক্রস করতে হবে তো স্পাই তার আগে সব কিছু বলে দেন তারপরে তারা ইঞ্জিন অফ করে চলে যেতে পারে তো সেই জন্য আমরা একটা অ্যাকুয়েস্টিক গ্লাইডার তৈরি করেছি যার মধ্যে আমরা মানে অ্যাকুয়েস্টিক সেন্সার দিয়েছি যেটা মানে ওটা কীভাবে মোটর অবভিয়াসলি আমরা একটা মোটর রেখেছি যেটা ওটাকে 500 ফুট উচ্চতা অবধি নিয়ে যাবে তারপর মোটর বন্ধ হয়ে যাবে ওরা থার্মাল সোয়ারিং মেথডের মধ্যে দিয়ে ওটা উড়ে যাবে এবং তারপর মোটর বন্ধ হয়ে যাবে তারপর গ্লাইড করতে থাকবে থার্মাল উইন্ডকে বজায় রেখে এবং তারপর যখন ওখানে দেখবে কোনো হেভি মেশিনের আওয়াজ আসছে মানে পাম্প তো লাগবে 10 টন পাম্প তো চলবেই বালি না তুলবে কী করে ভারী বালি তুলতে হবে বা তাকে কোনো ট্রাক নিয়ে আসতে হবে বা কোনো হেভি মেশিনারি তো হেভি মেশিনারির আওয়াজ পেলেই আমাদের ওই যে গ্লাইডারটা সে সিগন্যাল দিয়ে দেবে সিগন্যাল মানে খুবই মানে একদম কনসাইট যে কী ধরনের আওয়াজ আসবে কোন মেশিনের মতো আওয়াজ যেমন হেভি মেশিন
ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউড ব্যাস এইটুকু মানে ও ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি কেউ মানে যদি আমি সাপোজ আমি একটা কন্ডিশন বলছি যে সব কিছু বন্ধ করে দিচ্ছে, ওর মধ্যে একটা ডার্ট আছে, সেই ডার্টটা মাটিতে ও ফেলে দেবে। ওই ডার্টের মধ্যেও অ্যাকুয়েস্টিক সেন্সার আছে, ওটার মধ্যে অ্যাকুয়েস্টিক থেকে বড় কথা ওটার মধ্যে পাইজো ইলেকট্রনিক জিওফোন আছে, যেটা মানে এয়ারের মানে গ্রাউন্ডের ভাইব্রেশনকে মাপে। যদি সাউন্ড যদি মাফেল নাও করে, যদি গ্রাউন্ডে যদি ভাইব্রেশন হয়, তাও ওটাকে মেজারমেন্ট করে নিতে পারবে। স্যার দেখুন, মানে সিগন্যালটা ইন্টারসেপ্ট করার চান্স, আমি ওর জিনিসটা এখনো মানে যাইনি, আমি সবে আইডিয়েশনই রেখেছি অ্যাজ আ ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ভেবেছি। তো কিন্তু স্যার আমি জানতে চাই, মানে আমি ওটা কী করে সলভ করবো আমি একটু জানতে চাই। থ্যাংক ইউ স্যার। খালি একটাই সাজেশন দেবো, তুমি না এত কাস্ট করছো ভালো, এই যে ইনফরমেশন যেখানে মোর দ্যান 10 ভেহিকল স্ট্যান্ডিং ইন দ্য রিভার বেড, ইউ টেক এ ফটোগ্রাফ नाइट के विजन कैमरा से, send the geo reference location to the nearby thana, that will work more, let me tell you, because I have realized once the truck wala na bali niye beroy তখন ওর ইনফর্মার থাকে মোটরসাইকেলে, ও খবর দিয়ে দেয় আরটিও রেড চলছে, নিয়ারেস্ট ধাবাতে দাঁড়িয়ে যায়, খাবার খায়, ওরে লক লাগিয়ে দেয়, ড্রাইভারকে পাবে না, কাগজ পাবে না। আমরা না ওকে খোলার জন্য লোক রাখতাম कि লক খুলো, ট্রাককে নিয়ে চলো, দেখুন ট্রাক নিয়ে যেতাম, ট্রাক রাখার জায়গা পেতাম না, এইসব সমস্যা আছে। ভেরি গুড। ভেতরে আসতে বলছে। রানার আপ আইডিয়া অর্ক আচার্য, অর্জমান সেন, সবাই আরেকবার বড় করে হাততালি। Prize money 50,000. Prize money 50,000. We will send a mail to you. You have to send the bank details and we will transfer to the bank details. সেকেন্ড রানার আপ কে হতে পারে নিজে বলো, হাত তোলো, আমার কনফিডেন্ট আমি হতে পারি। হ্যাঁ, হাত তুলে আসবে না তো হতে, যখন কিছু বললাম না তখন তো হাতকে পা তুলে দিয়েছে, এরকম অবস্থা আছে। এখন চুপ করে বসে আছে, বলছে আমি নাই। না, যদি না সত্যি মনে করো, এর আইডিয়া দেখে তো মনে হবে ওর থেকে ভালো আমার, এটা তো হবে না, কেন বলবে না? এনিওয়ে, মানে সিংহ রায় কে অনেক হতে পারে, আরও হতে পারে, তো তুমি আছো তো। রাজীব সিং রায় কে, তুমি আছে একাই, বলো কি আইডিয়া বলুন তো, আসুন। কংগ্রাচুলেশন টু ইউ, ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড অ্যাজ এ সেকেন্ড ওয়ান, সৌভিক ঘোষ। তো আমাদের বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে ওয়েস্ট কানেক্ট। ওয়েস্ট কানেক্ট, তো আমাদের আশেপাশে অনেক ময়লাই থাকে, যেগুলো কি লাইক থাকে কিন্তু লাইক কেউ পরিষ্কার করে না, প্লাস অনেক বাড়িতে আমাদের ময়লা থাকে যেটা কিনা মানে রিসাইক্লিং হয় না, অনেক কিছু রিসাইক্লিং হয় না, অনেক সময় অনেক ওয়েস্ট থাকে। তো বেসিক্যালি যেটা তো ওই থাকে ওয়েস্টটা, তো বেসিক্যালি আমরা একটা সিস্টেম তৈরি করছি, দেখ রিসাইক্লিং সিস্টেম আলাদা থাকে, ক্লিনিং এজেন্সি আলাদা, আমরা সব আলাদা। তো আমরা একটা এমন প্ল্যাটফর্ম বানিয়েছি যেটাতে মানে 3টে সিস্টেমকে একসাথে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে, যাতে একটা সিম্পল অ্যাপের থ্রু যে কোনো ইউজার বিভিন্ন ওয়েস্টকে মানে বিভিন্ন ওয়েস্টকে মানে রিপোর্ট করতে পারবে, আর সেইটাকে ভেরিফাই করে আমরা মানে ওইটাকে অ্যাকাউন্টেবল করবো যে ক্লিনিংটা হয়েছে। যেমন ইসওয়াচ যে অ্যাপটা আছে, ওটাতে বেসিক্যালি একটা কমপ্লেন সিস্টেম, মানে আমরা নিজেরা ইউজ করে দেখেছি, করলাম, পোস্ট দিচ্ছি, ওখানে 1 বছর হয়ে গেল পেন্ডিং হয়েই পড়ে আছে, মানে ওটা ইয়েলো আর ওটা গ্রিন আর হচ্ছে না। তো আমরা এমন একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করেছি যাতে ভেরিফিকেশান হয়ে যেন ক্লিনিংটা যাতে হয় সেটা যেন একদম ভেরিফাইড হয়। তো ওটাই আমাদের আইডিয়া। স্যার হ্যালো স্যার, আমি কিছু বলতে চাই।
তা শুধু আমরা দুজনাই না, আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি আমাদের প্রথম দেখা হয়, আর আমরা ফার্স্ট ইয়ারে 3-4 5জন 6জন মিলে একটা প্রজেক্ট বানাই। তো আমাদের আরও যেহেতু দুজন ক্রাইটেরিয়া ছিল আর বাকিরা আসতে পারেনি, তো আমরা দুজন রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমাদের টিমকে, আরও বাকিরা আছে তারা হেল্প করেছে, আমরা সবাই মিলে আমাদের 6জনের টিম ছিল, সবাই মিলে কাজ করে আমরা আইডিয়াটা বানিয়েছি, রিপ্রেজেন্ট আমরা দুজন এসেছি যেহেতু সবার আশা পৌঁছছে। Congratulations to them. प्राइस तो दाओ। एक मेरा रिक्वेस्ट है सबसे ना ई वेस्ट पे जरूर काम करें। यू थिंक ओवर 2000 में एक फोन हुआ करता था नोकिया 511310 और समथिंग, मारो तो माथा फट जाती। हाँ, फिर सीमेंस, ये सीमेंस का फ्लैप वाला फोन आता था, only 2-3 phones were there. You see how many phones we have purchased and we have thrown. वो कहाँ जाए? Environment में ई वेस्ट पे जरूर काम करो, nobody is thinking. हम लोग सोचता है सर्टिफिकेट तो दिए अरे संजय तो अच्छे ही हैं तो ना ना हम जा अरे ना ना बाबा ना वो मैडम रोल और सुप्रीम मैन कौन है? वो अनाउंस करेगा। सुनो परमिता तुम दोनों मोस्ट विजिबल लेडी सबसे आइए आप, मैं ये इनके साथ जो आइए संगीता इधर अनाउंस करो बढ़िया से टॉपर যে আছে ঠিক আছে আগে জিজ্ঞাসা করে নেবে কে হতে পারে। So any guess? Any guess? Best idea? Best idea? কেউ একজন? Somebody is pointing to whom? কাকে? কে? এরকম কাকে বলছো বলো? Your name? সৌগত সামন্ত। Not না ঠিক আছে অসুবিধা নেই। Okay, fine. কাছাকাছি গেছো। कौन यादव जी? यादव कौन है? यादव जी कौन है? एक यादव जी और कौन यादव जी? एक ही है तो ही होगा। Snyansh Jadhav. Snyansh स्नेहांश यादव and प्रत्यय Protraj राय Roy Chaudhary. मैं शाहर ऐसा क्यों बोला? यादव बोलने में शर्माता है। একটু বলো বলো I am Snehansh Yadav. Yes, we presented Nayasahayak, which is a legal AI with human in the loop incorporated. So I am basically from Uttar Pradesh, Azamgarh. So when I was in my summer vacations, etc., in my village, so I saw that there is, मतलब जब लोगों को उनका ग्रीवेंस बताना होता है, उनको पता नहीं है। सबसे पहला बात तो ये है कि लोगों को ये नहीं पता है कि क्या ये जो मेरे साथ हुआ, जो घटित हुआ, वो क्या क्राइम है भी कि नहीं। तो मैंने बहुत सोचा और मैंने ये भी देखा कि लोगों को जब वो क्राइम को अप्रोच करना होता है, जैसे उनको कुछ भी एक बेसिक ड्राफ्ट भी फाइल करना होता है, तो वो लोग एक बहुत मतलब साइबर सेल्स होते हैं वहाँ पे, मतलब एक लोग दुकान खोल के रखे और वो वहाँ जाते हैं और उनको बहुत 200 300 400 रुपए ऐसे देते हैं और वो उनको बस वो फाइल करके देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा AI। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट केस बता के समझाता हूँ कि जहाँ यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगा वो अपने रीजनल डायलेक्ट में अपना ग्रीवेंस मेरे ऐप में बताएगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसका थ्रेट क्लासीफाई करेंगे फ्रॉम हाई और लो। सो अगर वो थ्रेट हाई रहेगा तो एक वो लीगल मॉड्यूलेटर के पास जाएगा जो कि उसको वैलिडेट करेगा और फर्दर एक्शन के लिए भेजेगा। और अगर वो रिस्क लो है तो वो नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देगा। और हम एक ऑप्शन देते हैं कि escalating the matter to human न्याय guides. So what are the human न्याय guides? And that was our innovation point. So human न्याय guides are the ASHA, Anganwadi workers, retired army officers, etc. We all know them and we respect them. They are the trusted community partners.
सो यूज़र को हम उनसे कनेक्ट करते हैं और हमने उनका एक स्टाइपेंड मॉडल भी फिक्स किया है ताकि उनका अवेलेबिलिटी हम लोग करें, क्योंकि मतलब वो गिग वर्कर्स नहीं है, राइट? तो उनके अवेलेबिलिटी के लिए हम उनको एक फिक्स स्टाइपेंड मॉडल प्रोवाइड करते हैं और उन्हें केस बेस्ड, अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स केस है तो उसका उनको ज़्यादा बोनस देते हैं, अगर केस का कॉम्प्लेक्सिटी लेस है तो उसको कम बोनस है, टू अवॉइड चेरी पिकिंग ऑफ केसेस। सो इससे हम, ये हमारा हैंड होल्डिंग मॉडल है जो लो लिटरेसी पीपल है तो उनको हम गाइड करते हैं, वो जो ह्यूमन न्याय गाइड्स है वो उनको गाइड करते हैं। I will ask few questions to you for all. देखिए, जिसको ना मिला हो एकदम चिंता ना करो. I can assure you, you are getting to get. If you listen to me properly, every other idea is a great idea. If you listen to me, otherwise तो टीवी आता तो इंटरनेट नहीं आता. आज देखो सब कंप्यूटर छोटा हो रहा है, मोबाइल बड़ा हो रहा है. देखा है कि नहीं? हम कभी सोचता है कहाँ जाके टिकेगा ये. आईपैड, कंप्यूटर, ये सब बड़ा हो रहा है, उधर देखो छोटा हो रहा है, टीवी और बड़ा हो रहा है. तो समथिंग, तो आइडिया इज लाइक दैट ओनली. इससे डायनेमिक की नेचर. तुम्हारा सोचना शुरू करो, अपने आप देखना बढ़ जाओगे. इसीलिए इनका जो आइडिया है, देखो, आई विल आस्क 3 क्वेश्चन टू यू. हैव यू एवर हर्ड अबाउट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, डालसा? Yes, sir. हैव यू एवर हर्ड अबाउट नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट? Have you ever heard about Gram Nyalay 2008 Act? Yes, sir. I am not. Okay. Sure. Have you ever analyzed how many cases are pending in the Supreme Court and different High Court? Sir, currently we are first focusing on the cyber crime. So That is there, but देखो, गांव वाले के पास पैसा ही 100 है तो चुराएगा क्या साइबर क्राइम से? Sir, सबसे लेकिन वहाँ क्या है बता रहा हूँ, लैंड डिस्प्यूट, अगल बगल वाले से 80% लड़ाई. वहाँ क्या है, मैरिज डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल. वहाँ हुआ उठा के शादी बिहार में कर लेता है, यहाँ जाता है वहाँ उठा लेता है, शादी कर देता है. तो डिस्प्यूट सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात. इन विलेज ना, इंडिया लिव्स इन विलेज. तो ग्राम न्यायालय, डालसा, नालसा, पर्पस किया चाहिए ना, उद्देश्य क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को न्यायिक सहायता देना है ना. यही तो काम कर रहे हो. इसके लिए ऐप बनाया. ऐप सीखना सिखाना एक चीज़ है, इसको एनालाइज करके तुम डालसा नालसा से पैसा ही मिल सकता है. हम लोग इम्प्रोवाइज कर देगा और बढ़िया से. तुम आके टीम के साथ बैठना पड़ेगा. और अपना तो लीगल एगो अच्छा ना जे करे हो मैडम को ता गेलें उन्हें लीगल काज करे जुडिशरी संगे हो. तो इसको ना एस्केलेट करने के लिए, स्केल अप करने के लिए, सही में, यू वांट टू हेल्प द पुअर एंड यू हैव टू गेट इन टच विथ ऑल दिस पीपल टू मेक योर आइडिया इज ग्रेट. इसमें ना बहुत बहुत जरूरी है. नालसा we started our project with 3 members, but there was limit of 2 only, so we both came. So I would like to mention Devani Ghosh also, who has not come today because he was demoralized, like something like that, because he could not come. So I would like to mention him also, Devani Ghosh. No, nobody knows you. You have got the first. इसको कहता है डेमोक्रेटिक वे टू डिसाइड, है कि नहीं? अपने कर आजमगढ़ से आया. आजमगढ़ का सबसे फेमस आदमी कौन है इंडिया में, बताओ? सर राइटर है. हाँ, राइटर कौन? जो भी हो, सिनेमा में बहुत भरे पड़े आजमगढ़ वाले. एक तो वही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्रॉम आजमगढ़, है ना. इस तरह यू प्लीज आइए. आप लोग बहुत मेहनत करता है, हम लोग को दिखता रहता है. नहीं, सही बता रहा हूँ. हम रहेगा मैडम, अभी आप आइए. चेक कोथा चेक. ए सुनो, पकड़ राखो. मैडम इसका क्या करोगे? टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है. एक तो आइडियल्स है कि हम इसको उसी में लगा के जिससे लिया है, मतलब जिससे के लिए जीता है. मैम, अभी हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि पेटेंट फाइल करना.
वो ऐसे बैठ के कर रहा है, ओहो 1 लाख नहीं 10 लाख होता है। Sir, now the time has come for the best solution, the runner-up solution. सबको अवार्ड दिलवाएगा, हम अगला प्रोग्राम में करेगा ना, सबको एक एक पार्टिसिपेंट को मिलेगा सब अवार्ड, हो सके अवार्ड बदल भी जाएगा बीच में, बता रहा हूँ। यस, अरे गजब का पॉइंट बोला लो तो Nah, very good. I think now she has given the right, she has put in my words basically. Why I'm telling you, literally I am thinking, I will hold another program, এখানে কি জিনিস সম্বর্ধনা এক বলা যায় না, সাপোর্ট, এনকারেজমেন্ট, বাস এ হওয়া উচিত, উচিত নাই হবেও, ঠিক আছে? কি টাকা হবে বলছি না, হবে অবশ্যই, ভেবে দেখে নেব। টিডিএসসি যে আছে ওরা টিডিএসসি তে আইডিয়া জমা দিতে, হ্যাঁ, এই টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট অপশন সেন্টার আছে, ওখানে আইডিয়া জমা দাও। হ্যাঁ, ইয়েস, we are contemplating to make such policies where each and every good idea should give encouragement in the form of encouragement, award না বলা যায়, ওরকম গ্র্যান্ট, ঠিক না? ঠিক, একদম ডান। सबका सब आपस में डेमोक्रेटाइज में बोलो, सबसे अच्छा নামটা বলেছিলেন? हाँ हाँ हाँ, রানার আপ সলিউশন সৌগত সামন্ত, নাজরুল ইসলাম মোল্লা, একটু বলো তোমাদের সম্বন্ধে। স্যার, আমার নাম সৌগত সামন্ত, আমি এসবিএসটি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বারুইপুর থেকে এসেছি। আমি ট্রিপল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, থার্ড ইয়ার, টিম মেম্বার। My name is Najmul Islam Molla. I am belonging from Swami Vivekananda Institute of Science and Technology, third year triple student, and he will discuss about the problem that he has faced. হ্যালো হ্যালো হ্যালো, স্যার, আমার প্রবলেম হচ্ছে যারা রুরাল, যারা এমএসএমই মানে ছোট বিজনেস নিয়ে ভাবছেন, হ্যাঁ, তাদের বিজনেসটা কীভাবে ছোট থেকে শুরু করা যায়, সেই জন্য আমরা একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে হাইব্রিড সিএনসি মাল্টি টুল এনগ্রেভিং মেশিন। তো আমি কিছু আমাদের কিছু ওয়ার্ক ডেমনস্ট্রেশনও করেছিলাম আমি স্যারের সামনে। তো স্যাররা কিছু বলে, হাইব্রিড বলতে মাল্টি টুল, ওই জন্য হাইব্রিড, মানে যে আমাদের তো আমাদের মানে মার্কেটে যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলো সিঙ্গেল টুলের, আমাদের হাইব্রিড আছে, মানে মিলিংও হবে প্লাস হচ্ছে লেজারও। सीएनसी का फुल फॉर्म कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल इनग्रेविंग मशीन, सही तो? उसमें कूलेंट कौन सा यूज होता है बताओ? जब बहुत आरपीएम हाई हो, कटिंग कर रहा हो, नीडल गर्म हो जाए, कौन सा कूलेंट यूज करेगा? इसका मतलब तो स्केलेबिलिटी का सोचा नहीं। दूसरा, सबसे 3D कटिंग कैसे होगा? XYZ एक्सिस कौन सा होगा? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? विच इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, जर्मन सॉफ्टवेयर यूज इन सीएनसी? तो কোনটা করো? দেখো, একটা আছে ফাবু টেকনোলজি, FAWOO, ফ্রম জার্মানি। ওকে, XYZ কোঅর্ডিনেট, এর যে অ্যাঙ্গেল আছে না, এরকম অ্যাক্রিলে কাটিং করবে। তো এইসব লেভেলে একটু না ভালো করে কোর্স করো MSME DI ইনস্টিটিউটে, যেখানে 3D ইনগ্রেভিং মেশিন আছে বড় বড়, তো শিখতে পারবে, তো তুমি নিজে প্রোডাক্টকে আরও ভালো করতে পারবে। দিস মাই ফিলিং, আই হ্যাভ লার্নড ইট but never used it, but learned it. इंटरेस्ट है, तुम्हारा चेहरा है ना 5 मिनट बना देगा हम, डुप्लीकेट AI की तरह। 3D CNC
कितना लोग है जिसको कुछ नहीं मिला है तो उसको कितना पैसा लगेगा सोच रहा है। अरे 1000 তখন অ্যানাউন্স করে দিলাম ছাড়ো, লেকিন আমি ভাবছি 25,000 দেওয়া উচিত সবকে যে পার্টিসিপেট করছে, আমার ধারণা ওটা আমি দেখি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, উইনিং আইডিয়াতে প্রিন্টিং একটা মিস্টেক আছে, তো উইনিং বানানটা একটু এন আছে, সেটা আমরা চেষ্টা করছি ঠিক করে দেওয়া। উইনিং আইডিয়ার ইয়েটাতেও রয়েছে, স্পেলিংটা একটু ঠিক করে দেবো। আমাদের এই মানে সাফল্যটার পিছনে একটা মানুষেরও মানে অবদান প্রচুর আছে। সোমনাথ স্যারকেও ডেকে নিতে চাইবো স্যার, প্লিজ স্যার, আমাদের গাইড করেছেন উনি। দুটো আইডিয়া বাহ, গুড। আগের বছর এফডিপি ওরা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে করেছিল। ও গ্রেট। না আরেকটা আছে, আইপিএসএল আছে না আপনাদের ইনস্টিটিউটে? আর এটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট। বলুন আপনার বলুন। मेरा कॉन्टेक्ट सर काफी ना, हम भी दे देगा लेकिन यही काफी है। पकड़ के सब আমি पर प्रोग्राम করব 28টা, ফুল ডে ওয়ার্কশপ এক জিনিস নিয়ে, তো আইডিয়া কি করে पढ़ाना है। It should not be one day program, वो लाइन का एक्सपर्ट को बुलाएगा, वो जो काम करता है वो सब बताएगा आपको, हम कौन होता है बताना। ये बहुत जरूरी है मैडम, सुनिए ऐसा नहीं क्या क्या नहीं नहीं हाँ। স্নেহাংশ যাদব চলে এসো, তোমরা আবার সেকেন্ড রানার। সলিউশনেও ওরা রানার আপ হয়েছে। I would just like to add one more thing. सर मुझे मैं नहीं जानता तुम लोग को। सर सबसे पहले मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा कि हमने जब अप्लाई किया था टेकाथॉन में, तो हमें मेल आया कुछ दिन बाद कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू, योर आइडिया वाज नॉट सिलेक्टेड। फिर हम लोग बहुत निराश हुए टीममेट, फिर हमें सेकंड डाउट्स हो रहे थे कि हमारा आइडिया इज़ इट गुड एनफ और नॉट, बट हमने स्टिल काम करना चालू रखा। हम एक मतलब हमारा एक एम था कि मतलब नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन, हम एक वायबल बिजनेस मॉडल बनाए जो कि स्केलेबल हो, इम्पैक्टेबल हो। हम हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, जैसे कॉस्ट के, तो हमने कॉस्ट कटिंग के लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए हमारे ऐप में। सो फिर मुझे 2 दिन बाद फिर मैसेज आया कि इन द सेकेंड राउंड इवेल्युएशन we have selected you, so fill this form and come on 17th. So मेरा मानना है, सुनना सर बता रहे हैं कि जुडिशरी इज नॉट a cakewalk. Yes, sir. It's not a cakewalk. Yes, sir. Next time when you come with some result also. Yeah. Because you have to develop some idea. Yes, sir. And not only that, idea is transferable. Yes, Every we can translate it. Come with some result. If you can do it now, it's a revolution, I'm telling you. Absolutely. अरे गरीब आदमी कोर्ट जाता है, एक बार जाता है, थोड़ा ज़रा हिम्मत नहीं करता। मैं तो ही देखा। ठीक है, लीजिए। बांग्ला पढ़ी थी? Sir, born and brought up here, but from No, that is there. I am not born and brought up here. I have imbibed the culture of this. Sir, I have also
Education and co-curricular. Yes. विलिंग सॉल्यूशन लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई थिंक एक दो का हम अपनी तरफ से देगा रुकिएगा अब इसके बाद अच्छा लास्ट बट नॉट द लिस्ट हु इज द विलिंग सॉल्यूशन ओनली कैटेगरी इज विलिंग सॉल्यूशन मैंने सीरियस थॉट वट एवर इज हो 2-3 हाथ उठाओ मैं समझ जाएगा सब मुखर्जी मुखर्जी तो बहुत कॉमन टाइटल है बहुत सॉन्ग है ओहो ग्रेट मोंदिरा मुखोपाध्याय मोंदिरा मुखर्जी देखो इसको कहते हैं पेशेंस बोला ना वही से दर्द हो रहा था अंदर देखा देर है लेकिन सवेर भी है আমি তো এক্সাইটমেন্টে ভুলে গেছি অর্ধেক এবারে আমি এক্সপেকটেশন ছেড়ে দিয়েছিলাম যে সব এআই 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 তো আমার তো কোনো এআই নেই এআই প্রোডাক্ট নয় তো যাই হোক দেন আমার অ্যাকচুয়াল ছিল যে আমি প্লাস্টিক সবাই মার্কেটে সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট তো নিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু সবাই প্লাস্টিক বোতলের মোল্ডেই সেটাকে একটা সাস্টেনেবল বোতল হিসেবে নিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু বোতল যখন প্লাস্টিকের সাথে প্লাস্টিক এতটাই মানে বলতে গেলে চিপ যে অন্য কোনো সাস্টেনেবল প্রোডাক্টের দাম এতটা কস্টলি যে ক্লাসের মানুষ ইউজ করতে পারছেন কিন্তু মাসের মানুষ কিন্তু ইউজ করতে পারছে না তো তখন আমার মাথায় হলো যে আমরা যদি বোতলটাকেই অল্টারনেট করে ফেলি তো তখন আমি ভাবলাম যে যদি আমরা প্যাকেজিং এমন কিছু প্যাকেজিং হয় যেটা প্যাকেজিংটা পুরোপুরি ইনটেক করে ফেলবো তাহলে এক তো প্লাস্টিকের সমস্যাই থাকলো না প্লাস তারপরে যে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল আছে সেই ওয়েস্টটাও পৃথিবীর থেকে অনেকটা কমে যাবে দেন আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসে আমি ফাইকোলজি নিয়ে আমার মাস্টার্স ফাইকোলজি মিনস অ্যালগি তো আমি আমার অ্যালগাল প্রোডাক্ট অ্যালজিনেট ইউজ করে ইয়েস স্যার হ্যাঁ বটানির একটা স্ট্রিম তো দেন আমি এটা কল্যাণ ইউনিভার্সিটি আমি আমার ম্যামের নাম একদম বলতে চাই অবশ্যই ডক্টর নিরাসেন সরকার ওনার মেন্টরশিপ না থাকলে আমি এখানে একটা ছোট্ট গল্প বলতে চাই আমি মাস্টার্সে ওনার স্পেশালে আমি সিলেক্টেড হই তো সেটা আমার ভীষণ বড় ভাগ্য ম্যাম আমাকে একদিন আমি যখন এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করছি এটা আমার রিসার্চ ওয়ার্ক ছিল আমার মানে আমি ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে এসেছিলাম যে মাস্টার্স করবো দেন নেট দেবো পিএইচডি করবো দ্যাটস ইট আমি যখন প্রোডাক্টটা বানিয়ে ম্যামকে দিই ওটা আমার ডেজার্টেশন প্রজেক্ট ছিল মাস্টার্সের তখন ম্যাম বলেন তুই ফিউচারে ওমেন এন্টারপ্রেনার হবি আমি ম্যামের কাছ থেকে শুনে হেসে চলে এসে আমার যে মানে আমার ব্যাচমেট আরেক বন্ধু আমার তাকে আমি জিজ্ঞেস করছি তোকে একটা প্রশ্ন করব বলছে কি আমি বলছি এন্টারপ্রেনার মানে কি ঠিক আছে দেন ও আমাকে বলে যে এন্টারপ্রেনার মানে এই দেন আমি আরও গুগল রিসার্চ করি তারপর আমি এই মুহূর্তে নেটের জন্য যা পড়াশুনো করছিলাম সব বন্ধ করে কি করে আমি ওমেন এন্টারপ্রেনার হতে পারি ভবিষ্যতে সেই দিকে কাজ শুরু করি এবং আমি ভীষণ নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা ফ্যামিলি থেকে বিলং করি তো সেখানে আমার বাবা মাকে বোঝানো একটু ডিফিকাল্ট হবে বলে আমার মনে হয়েছিল তারপর আমি যখন বাবা মাকে বলি তো বাবা মা প্রথমে একটু বলেছিল যে লোকে আমাদের ফ্যামিলির মতো এইসব জায়গায় তো লোকে এন্টারপ্রেনার মানে কি তাই জানে না বোঝে না তো বাবা বলল তুমি এখন একটা জায়গায় পড়াশুনো করে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছো তো এবার তুমি বুঝবে যে তোমার নেক্সট লাইনটা কি হতে পারে তোমার জন্য বেস্ট তো বাবা মার সাপোর্ট আমি আর আমার ম্যাম ডক্টর নিরাসেন সরকার ম্যামের সাপোর্ট এবং আমি এখানে আরেকজনের কথা বলতে চাই যে এখানে আমার কম্পিটিটর হিসেবে এসেছে আমার ক্লাসমেট সেই বন্ধু যে আমাকে ফার্স্ট এন্টারপ্রেনার মানেটা জিজ্ঞেস করেছি আমি তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলাম সে এখানে আমার কম্পিটিটর হলেও সে আমাকে অনেক হেল্প করেছে তো শুধু ওকে দাঁড়াতে বলবো না আমি বলবো ও যদি আমার সাথে এসে আমার পাশে থাকে এই মুহূর্তে তো তোমাকে একটা দেখুন আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি ও কেঁদে ফেলেছি I just want to add one thing on behalf of the jury জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করতে চাইছি সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউর শুধু যে আইডিয়া আর টেকনিক্যাল ডেপথ
এসব ছাড়াও অনেক কিছু জিনিস নিয়ে এন্টারপ্রেনারশিপ। তুমি যে উঠে দাঁড়িয়ে ওখানে প্রশ্নটা করলে, দ্যাট প্রুভস দ্যাট ইউ ক্যান বি অ্যান এন্টারপ্রেনার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, খাওয়ালো শুধু ওটা ফান টু ইউজ, আপনি মুখে দিয়ে বাস্ট করবে, আর সেইটা যে একটা মজা আছে, বাচ্চাদের যে পেছনে গ্লাস নিয়ে ছুটতে হয়, ফ্রুট জুস খাওয়ালে ছুটতে হয়, সেটা দরকারই হবে না, বাচ্চারা যেতে যেতে নিয়ে খাবে। বায়োটেকনোলজি কাইন্ড অফ তো পড়বে, বাট অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা অ্যালজিনেট নিয়ে, হ্যাঁ টেকনোলজি অবভিয়াসলি। আমার কালকে এখানে আসার কথা। আমার অ্যাকচুয়াল বাড়ি নবদ্বীপে, আমি কল্যাণী ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশুনো করছি বলে আমি কল্যাণীতে থাকি। আমার নিজের জেঠুর ছেলের বিয়ে শনিবারে ছিল, সোমবারে বৌভাত ছিল। আমি মঙ্গলবার 10টার মধ্যে এখানে আসতে পারবো না বলে আমি সোমবার সকালবেলা, নিজের বাড়িতে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমি বৌভাত বন্ধ করে সোমবার সকালবেলা চলে আসি। তাতে বাড়ির অনেকে অনেক রাগারাগি করেছেন যে নিজের বাড়ির বিয়েতে থাকছে না, এমন কি করছে হাতি ঘোড়া। কারণ আমাদের মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে আমরা টাকা রোজগার করছি না মানে আমরা কিছুই করছি না আলটিমেটলি একটা বয়সের পরে। থ্যাংক ইউ, আমি একদম থ্যাংক ইউ স্যার। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি দেখছিলাম অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন হায়ার এডুকেশনে ক্রমাগত প্রতি বছর জেনারেল সমস্ত ডিগ্রি ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আজকে ও প্রমাণ করে দিল যে শিক্ষা এখনও কিন্তু আমাদেরকে পেটের ভাত দিতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষাটা দরকার। আমরা সেটা অবহেলা করছি, আমরা গিগ ইকোনমিতে চলে যাচ্ছি। সবাই ভাবছে যে একটা মানে 4 বছরে বিটেক করলে আমি 25,000 টাকার চাকরি পাওয়ার চেয়ে 30,000 টাকা র্যাপিডো চালাবো। তাই তার থেকে যে অনেক বেশি দূর যেতে পারবে, র্যাপিডোতে কিন্তু কলকাতার বাউন্ডারি অবধি পৌঁছাতে পারবে, কিন্তু ও বিশ্বের সব কোনায় যেতে পারবে। একে ভেরি শর্টলি বলো তোমার কি আইডিয়া ছিল, শুনি এমনি। হ্যাঁ এমনি বলো তুম করে, আমি না ও লোককে কী করে ডাকবো আমি ভাবছি, প্ল্যান করছি, একটু বলো তাড়াতাড়ি। ऐसे ही शॉर्ट में बोलो, प्रेजेंटेशन दोगे तो हम भाग जाएगा। सर मेरा आइडिया ये है साइबर फ्रॉड को डिटेक्ट करना। जैसे कि सर मैसेजेस जब आते हैं उसी टाइम पे उस चीज़ को डिटेक्ट करना और वर्नाकुलर यूजर्स को प्रोवाइड करना। जैसे एक सर इलिटरेट पर्सन। यस ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए ऐसा लोग खोजेगा, हम इसीलिए इकोसिस्टम डेवलप करेगा। तुम्हारा क्या भाग रहा है जी? भागने का आइडिया है, अच्छा आइडिया है। बोलिए जल्दी बोलो ना, जिन्हें अवार्ड ना পেলে পালাবে এরকম হতে দেবো না, ঠিক না? আমি সব জানি, ও জীবনে পালাবে, স্কেপিস্ট হয়ে যাবে, এই कोई माने वाला। आई एम नॉट कम हियर टू टेक द अवार्ड, नोबडी इज गिवन मी 1 लाख रुपीस फ्री ऑफ कॉस्ट, नेवर इन माय लाइफ। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, अपने बल पर लिया ना, सब अप्रिशिएट करना चाहिए, है कि नहीं? एकदम बढ़िया भी लो, एकदम कीप इट अप। बोलो जी। बढ़िया ना, उदास हो रहा था कि सबको मिलना चाहिए। আমার সলিউশন আমার সলিউশনটা হচ্ছে অটোনমাসলি কী করে ফার্মিং সলভ করা যায়। অটোনমাস মানে ফার্মার কিছু করতে হবে না, লাইক ইরিগেশন থেকে শুরু করে সব পুরোটাই অটোনমাস হবে, মানে কো পাইলট মোডে চলবে। ফার্মারকে কোনো ডিসিশন ড্রোন না, না পুরো সিস্টেমটাই এআই সেন্সার দিয়ে পুরোটা ইন্টিগ্রেটেড আছে। एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, यस सर, डिजिटली तो एआई बेस्ड एग्रोटेक। अपना बोलो, माइक लो और बढ़ाते चल जाओ। सेम सेम। এই শর্মাতা क्यों, बोलो ना। আমাদের আইডিয়া ছিল মেডমিন মানে মেডিসিন উইদিন ফিউ মিনিটস,
অ্যান্ড যেটা আমাদের মেডিসিন কমার্সে যেটা অসুবিধা যে লেট নাইট ডেলিভারিসে প্রবলেম হয়, মানে বিশেষ করে অনেকে রাত্রিবেলা যদি কোনো মেডিসিনের প্রবলেম হয় তখন, কিন্তু ওখানে বাকি রাইডিং পার্টনারটা থাকে, কিন্তু মেডিসিনের ক্ষেত্রে ওরকম সিস্টেম নেই। ठीक है, लेकिन ये फ्यू मिनट हटा दो, अपना सो कानून बन गया कड़ा कड़ा, फ्यू मिनट लगना ही नहीं है, उसी काम को करो दूसरे तरीके से घुमा के थोड़ा, फ्यू मिनट बाद उठा दो। यस, लाइफ सेविंग में किसी का लाइफ चल जाए, कौन सा सेविंग है ना, इसको वर्ड फ्यू मिनट हटा दो, है ना। एनीवे ई कॉमर्स है जिन जगह, चलिए ई कॉमर्स नोट कर रख मैंने, और बोलो 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 जल्दी से बोलो, ई कॉमर्स साइबर। স্যার আমার আইডিয়াটা ছিল আমরা এনভায়রনমেন্টকে বাঁচানোর জন্য যে কাজগুলো করছি লাইক প্ল্যান্টিং ট্রিজ, এবার ওগুলোকে আমরা একটা গ্রিন ইকোনমির সঙ্গে জুড়ে দেবো। গ্রিন, একটা গ্রিন ইকোনমি লাইক যেটা বললাম না যে মাইক্রো কার্বন ক্রেডিটস, ওটা আমার আইডিয়া ছিল। জিরো কার্বন ইমিশন इंडिया কখন টার্গেট রেখেছে, कब 2040? पहले और पढ़ो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इन्वायरमेंटल जतगुलो फैसिलिटी आछे, जीएफ, ये सब जितना भी है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या किया 10 दिन में, सब फंडिंग बंद, कई तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा और पढ़ो, ठीक है, अच्छा चीज़ है। यस सर, थोड़ा पढ़िए, लेकिन ये बोलो क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सर। ও খালি গুনতি করছো দিকে টাকা, বলো কি আইডিয়া আছে? ও আর গুনতি করেই যাচ্ছে, 10 লাখ তো নাই। আমি লাইফে আমার বাবা রিটায়ার করেছে 5,000 টাকা স্যালারিতে। আমার বাবা একটা প্রাইমারি বেসরকারি স্কুলের টিচার ছিলেন। তো আমি লাইফে কোনো দিন 10,000 টাকা একসাথে দেখিনি, তো 1 লাখ টাকা তো অনেক দূরের কথা। ডিজিটাল আছে, ডিজিটাল ফ্রডও হয়, ডিজিটাল রেস্টও হয় আজকাল, ঠিক না না, লেকিন দেখ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে ভীষণভাবে ভরসা করি যে তারা আমাদের সাথে ফ্রড করতে পারে না। না, গভর্নমেন্ট ভরসা করেছে, আমি খুব খুশি, ঠিক না। বলো বলো। তো আমাদের আইডিয়াটা মেইনলি ছিল রোডগার্ড এআই এর ওপরে, মানে যেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড সিসিটিভি ক্যামেরাটাকে এআই এর মাধ্যমে একটু আপগ্রেড করা, যাতে ওটা আরও ইজিলি রাস্তায় যে জ্যাম হচ্ছে সেগুলো ইজিলি আরও ডিটেক্ট করতে পারে, বা গাড়িতে কত মানে ট্রাফিক সিস্টেম অর্থাৎ সিগন্যাল সিনক্রোনাইজেশন করা। তো বললাম তো আমার কষ্ট, আমি ভুক্তভোগী, পার ডে আমাকে ফিল করি, কেউ সলিউশন বার করুক, এটাও ফিল্ড বড়িয়া ম্যাম, রোড সেফটি অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, ইটস রিয়েলি এমার্জিং ফিল্ড। আই এম টেলিং ইউ, let me tell you, had I been in your place, I could have devoted myself more. Fuel economy আছে, অনেক জিনিস আছে, you also come separately, এগো আমি করবো ফুল ডে এর উপরে। বলি इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, बोली না, ওয়ান টু ওয়ান ওয়ার্কশপ। যেদিন আমি জানতে চাইছি কি আমি যে ভাবনা চিন্তা করেছি ওটাতে কি আবার করতে হয়, তো ভালো रिसोर्स पर्सन आनबो, पुलिस से इसे उसे, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, सब, ट्रांसपोर्ट प्लानर, है ना, ये सब जो है सिग्नलिंग, है ना, ये सब को लोग को लाएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो साइबर सिक्योरिटी डेटा ब्रीच के ऊपर था। जो डेटा ब्रीचेस अभी बढ़े जा रहे हैं ना टाइम टू टाइम, और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे हैकर्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसकी वजह से डेटा ब्रीचेस अभी बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर ही मेरा प्रोजेक्ट था। क्या था इसमें? फिर भी हम जाते हैं ना शॉपिंग मॉल में, बोलता है फ़ोन नंबर बोलो, हम कि सामान तो पहले दो, फ़ोन नंबर पहले मांगता है, क्यों? सोचना, एक डेटा कलेक्ट करता है, उसी का यूज मिसयूज है। लाइक टोकन मिलता है, एक डेटाबेस एक्सेस करते हैं, कैसे करते हैं, जब तक एक टोकन नहीं जनरेट होता है, टोकन जब एक हैकर क्या करता है ना, एक टोकन लॉगिन करता है कहीं पे भी, तो एक टोकन जनरेट होता है, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए टोकन जनरेट होता है, तो हैकर जनरली वो टोकन को चुराता है। तो वो टोकन जब मिल जाता है उसको, तब वो डेटाबेस वो चुरा लेता है, डेटाबेस एक्सेस कर पाता है, और तब सारे यूजर्स का डेटा उसको मिल जाता है। तो डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काम है। हाँ, डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काम है। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जानता होगा आप? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया नया, हाँ हाँ हाँ,
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो अभी क्या होता है ना, ये जो अभी क्या सिस्टम है ना, बहुत सारा प्रोविजन है उसमें। अभी क्या सिस्टम है ना, एक टोकन क्रिएट होता है, एक टोकन क्रिएट होता है तो कंपनी जितने देर तक एक टोकन का एक्सपायरी डेट सेट करता है, जैसे कि वो 24 आवर करता है या 2 दिन करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन का एक्सपायरी वो सेट करे। और अगर वो आज सुबह के 8 बजे से लेकर कल सुबह के 8 बजे तक वो सेट 24 घंटा रखा है, तो अगर 9 बजे या 10 बजे कोई डेटा ब्रीच हो जाता है तो अब उसको वेट करना पड़ता है, जब तक एक्सपायरी डेट का वेट करना होता है, वो तब तक वो फिर से टोकन रिक्रिएट नहीं हो पाएगा। तो तब तक वो डेटा ब्रीच होते जा रहा है, हैकर वो लेते जाएगा डेटा, तब तक यूज़र का डेटा जाते जाएगा, तब तक कंपनी कुछ कर नहीं पाएगा तब तक एक्सपायर होना पड़ेगा। तो ये डेटा सिक्योरिटी के ऊपर ना। हाँ मैडम सेगमेंट गुलो डेटा सिक्योरिटी तो लिखा नहीं ওখানে ওখানে डेटा सिक्योरिटी ठीक है, अलग से एक दिन है, आप जल्दी बोल दो, आप 2-3 और। तो हमारा यही प्रोजेक्ट था कि ये जो अभी जो रोक नहीं पा रहा है जल्दी कोई, राइट, तो हमारा यही था, जब देख ले, जब डिटेक्ट कर लेगा कि डेटा ब्रीच हो रहा है तो उसी समय किल स्विच क्लिक कर देगा, जो टोकन वो यूज़ कर रहा है, और वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। एडमिन को बस फिर से लॉगिन करना होगा, फिर से जैसे वो लॉगिन करता है तो रीजनरेट हो जाएगा टोकन, और जो हैकर वहाँ बैकएंड में बैठ के वो ले रहा है डेटा वो कर नहीं पाएगा, वो उसी समय इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर पहले 3 मिलियन डेटा ब्रीचेस हो रहा था तो उसके कंपेरिजन में भी 1 मिलियन होगा। तो क्योंकि हम लोग अनहैकेबल तो नहीं बोल सकते, हर चीज़ हैकेबल है। हाँ, हर चीज। ठीक है, चलिए, और कोई है? एक इसका हो गया, उसका हो गया, आगे आपका। Sir, my idea was basically around power systems in hospitals. So these power systems generally fail, and the current systems are not able to capture it until it fails. So I actually tried building a system which actually predicts stress, that the system is facing stress before the fault actually happens. It is basically using feeder logs and it is basically using machine learning to predict that. That's it from my side. Last presentation was yours only, I think. Not last, fourth last, I think. Fourth last, okay. Even uninterrupted power supply to hospital. Yes, sir. है ना? आपका मैडम, ये देखो पावर सप्लाई, इसमें तो सबसे अच्छा हमको बता के गया है। तुम अलग से आना, उसमें ऐड कर लो कि पावर कंपनीज हाउ दे वर्क, इसका एक्सपर्ट को बुलाना है, वो इसी पर काम करता है। हम लोग का आइडिया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पार्किंसंस डिसऑर्डर। तो जब लोगों का एज हो जाता है तब वो लोग बहुत सारे सिम्टम्स फेस करते हैं, पर जब तक डायग्नोसिस होता है 50 to 70% डैमेज तो हो जाता है, इसलिए हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करेंगे स्पीच के थ्रू। मेडिकल फील्ड से हो? नहीं, पर मेरे लाइक इंस्पायर हुआ था, मेरे दादाजी 2019 में गुजर गए थे, तो उनसे हाँ না এটা পুরোটাই আমরা রিসার্চ করে করছিলাম। এটা তো মোস্ট চ্যালেঞ্জিং। আর আমরা ফার্স্ট ইয়ার তাই বেশি রিসার্চ লাইক শ্রেয়াসই করেছে। हाँ ठीक है, और है, चलो ठीक है, अलग अलग से करके इसमें मैडम का डिटेल हम ले लेगा। अपनी गोटा बच्चर करते থাকুন এরকম, আমরা আমাদেরও মাথা ঠান্ডা হবে, একটা কি কাজ করে করে পরেশান হয়ে গেছে। কোনটা আনসাররা এর উপরে উত্তরই হয়, কি করে নিয়ে যাবে, নিয়ে যেতে হবে না, ওটা নাও নিয়ে যেতে হবে। চলো